Всіх на першому дні другої міжнародної конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2023». Цей захід організовано та відбувається в рамках Міжнародного дня відкритого доступу. І також перед початком нашої конференції хочу повідомити трохи технічної інформації. Так як в цьому році конференція відбувається на платформі WebEx, і як і в минулому році буде відбуватися синхронний переклад, яке дає змогу учасникам та спікерам обрати мовний аудіоканал на власний розсуд, це чи англійська, чи українська мова. І зараз для вибору аудіоканалу ви можете побачити на своїй панелі WebEx зображення із глобусом. Вам потрібно натиснути на це зображення, та відповідно ви побачите вибір українська чи англійська мова. І ви відповідно вибираєте ту мову, яка буде вам зручна для прослуховування доповідей. Якщо це англійська, для українських учасників це, мабуть, буде переклад. Тому якщо ви виберете параметр оригінальне відео, оригінальне аудіо, то ви будете слухати аудіо мовою оригіналу без перекладу. Також спікерам під час доповідей також повинні обрати мовний аудіоканал. Якщо це доповідь буде на українській мові, повинен бути український вибраний аудіоканал. Якщо доповідач буде робити доповідь на англійській мові, будь ласка, виберіть аудіоканал з відповідною мовою англійською. А також у нас працює чат та розділ запитання та відповідей. Будь ласка, можете надсилати туди свої запитання, учасники конференції, і ми, відповідно, після кожної доповіді наших спікерів будемо зачитувати ваші запитання. Тож, давайте розпочинати. Організатором цьогорічної конференції є Державна наукова-технічна бібліотека України, яка проводить конференцію під егідою Міністерства освіти і науки України. А також в цьому році співорганізатором конференції є Leibnizький інформаційний центр науки і технологій та університетська бібліотека ТІП, які зробили свій внесок в організацію цього заходу, що допомогло зробити його унікальним. Нашими незамінними золотими спонсорами цьогорічної конференції є видавці Bethlehem Science та Clarivate, а також наші партнери. В рамках конференції сьогодні та завтра заплановано 5 панелей, де ми будемо обговорювати ключові теми, пов'язані з відкритою наукою та інноваціями, а також розглядатимемо останні досягнення та виклики в цих галузях. На конференції будуть доповіді понад 50 найвідоміших та впливових науковців з різних країн світу та України. Та в рамках другого дня заплановано інформаційний день КОСТ, адресований Україні, де ви зможете дізнатися про досвід та можливості грантових програм для науковців. Ми хотіли б висловити нашу глибоку вдячність Збройним силам України. Завдяки їм ми можемо сьогодні збиратися на конференціях та проводити свої наукові дослідження разом і прагнути до досягнення наших цілей. Пам'ятаємо та поважаємо всіх тих, хто віддав і віддає своє життя за незалежність та демократію в Україні та в усьому світу. Тож, давайте починати наше пленарне засідання конференції. І до вітального слова хочу запросити заступника міністра Міністерства освіти і науки України Дениса Курбатова, який активно працює над удосконаленням системи наукової діяльності в Україні, а також реалізує стратегії та політики, пропонуючи інноваційні підходи та рішення для розвитку української науки. Будь ласка, Денисе, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Як мене чути? Так, все добре. Дякую. Я дійсно приєднуюсь перш за все до подяки Збройним силам України і всім силам оборони. Саме завдяки їм у нас є можливість зараз проводити будь-які заходи, в тому числі і цей. Я
Бажаю, дуже радий бачити багато знайомих облич. Сподіваюся, там кількість учасників протягом конференції вона збільшиться. І я хотів би дійсно сказати привітальне слово для всіх учасників конференції. Шановні колеги, від імені Міністерства освіти і науки України і від себе особисто я вітаю всіх з відкриттям міжнародної конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2023», яка приурочена також і Міжнародному дню науки, і Міжнародному тижню відкритого доступу. Для світової спільноти роль відкритої науки стала найбільш очевидною під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, яка показала людству ключову роль відкритого доступу до наукової інформації, швидкого обміну знаннями та співпраці між вченими в подоланні глобальних викликів. Так, Організація економічного співробітництва та розвитку визнала вирішальне значення відкритої науки для подолання пандемії COVID-19, а ЮНЕСКО ініціювала відповідний окремий напрям у своїй діяльності. Для України, окрім викликів, спричинених COVID-19, надактуальним це питання зробило широкомасштабне вторгнення держави-терориста Російської Федерації в лютому 2022 року. Саме тому на сьогодні вже зроблено конкретні кроки для впровадження цієї ініціативи, зокрема, затверджено Національний план щодо відкритої науки. Серед основних завдань плану, які ми вже реалізуємо, є забезпечення відкритого доступу до наукових результатів і науково-технічної інформації та забезпечення широкого доступу до наявної дослідницької інфраструктури. На сьогодні ми очікуємо, що ефективне і швидке впровадження відкритої науки в Україні може стати основою перезапуску національної наукової системи, яка, слід визнати, не є цілком конкурентоздатною у глобальному вимірі. Зокрема, це стосується розвитку нової національної наукової культури і ментальності, заснованої на академічній доброчесності, співпраці та орієнтації на існуючі потреби економіки та суспільства. Поява в Україні Національного плану щодо відкритої науки – це початок системної роботи на державному рівні. Зрозуміло, що впровадження чогось нового означає додаткові зусилля та ресурси, які необхідні для розвитку сучасної дослідницької інфраструктури, забезпечення відкритого доступу до результатів наукової діяльності, підвищення обізнаності наукової спільноти, її навчання, перекваліфікація тощо. Саме тому українські вчені, зокрема молодь, крок за кроком і місяць за місяцем, все більше стають агентами змін наукової сфери і драйверами розвитку відкритої науки, ініціюючи все більше і більше проєктів за напрямом Open Science. Інший важливий аспект національного плану – це необхідність проведення системних змін в оцінюванні наукової діяльності, що є одним з пріоритетів роботи міністерства на найближчий час. Цілком очевидно, що без стимулювання відкритих практик і впровадження сучасних показників оцінювання ефективності діяльності, якісних змін у цій сфері не відбудеться. Потрібні відкриті, верифіковані дані, до яких є широка суспільна довіра і визнання. Як ви знаєте, приблизно рік тому за сприяння Європейської комісії було започатковано Міжнародну коаліцію з розвитку оцінювання науки КОАРа, яка покликана підтримати відповідну реформу у країнах Європейського дослідницького простору. Підписантами даної ініціативи є вже більше 600 університетів та дослідницьких установ із понад 40 країн світу. Українські організації нещодавно створили національний осередок КОАР. Ми сподіваємось на активну участь у підготовці дієвих пропозицій щодо трансформації системи оцінювання наукової діяльності як українських вчених і проєктів, так і наукових організацій в цілому. Отже, вже другий рік поспіль в рамках підтримки руху України до відкритої науки Міністерство спільно з Державною науково-технічною бібліотекою проводить цей важливий міжнародний захід. Користуючись можливістю, хочу подякувати організаторам та нашим партнерам за його підтримку, особливо Лейбнізькому інформаційному центру науки і технологій, компаніям Clarivate, Bentham та Bentham Science. Бажаю всім учасникам форуму плідної роботи та нових дієвих результатів
для розвитку української та світової науки. Дякую за увагу. Щиро дякую, Денис, за чудові мотивуючі слова. І, звичайно, зараз Україна за останні роки почала активно доєднуватися до різних міжнародних ініціатив, що слугує великим кроком вперед для розвитку відкритої науки в Україні, що є дуже важливим на даний час, і це дуже гарна тенденція. І щодо того, що ми в тому році прийняли національний план щодо розвитку відкритої науки в Україні, і таким чином зараз наступного хочу запросити до вітального слова спікера, який безпосередньо приклав до цього створення та розробки національного плану щодо розвитку відкритої науки в Україні великі зусилля. Це виконуючий обов'язки генерального директора Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України пана Григорія Мазилевича, який, відповідно, багато років працює над розвитком напрямку відкритої науки в Україні. Тому, будь ласка, пане Григорію, вам слово. Дякую за представлення, шановні колеги. Вітаю вас на черговій міжнародній конференції, присвяченій питанням відкритої науки та відкритих інновацій. Сподіваюся, що цей захід надасть вам нових ідей, ваш обмін своїм досвідом, своїми позиціями призведе до якихось нових рішень. І ці рішення, ці ідеї прийдуть до нас, до міністерства, для впровадження в політику. Однак, тим не менш, згадуючи слова Сабіни, хочу сказати, що якраз ці 1,5 роки війни ми прожили в процесі реалізації національного плану щодо відкритої науки. І, мабуть, символічно, що цей документ на громадське обговорення був внесений в нашу базу електронного документообігу за день до початку Великої війни. І десь за 2 тижні після того, як міністерство, скажімо так, повернулось до більш активної діяльності, він був винесений на громадське обговорення, були численні пропозиції до цього документу, численні узгодження з центральними органами виконавчої влади. Нам Міністерство фінансів України казало про те, що може це не на часі, може зараз треба займатися іншими речами. Я пояснював, що, дивіться, інтеграція до Європейського Союзу Пане Григорію, ми вас не чуємо. Угоди, яку підписали від імені України, повинні в державній політиці застосовувати і реалізовувати принципи відкритої науки. У нас відсутній жоден нормативний документ в країні, який би ці речі конкретизував. Тому нам десь протягом півроку в жовтні вдалося винести цей акт на розгляд уряду, і будемо відверті, цей акт виписано в плані реалізувати. Тому ми працюємо зараз і вас також заохочуємо працювати над тим. Я бачу багатьох людей з нашої команди над, по суті, підготовкою проєктних пропозицій на гранти різних рівнів. В основному зрозуміло, що це гранти Європейського Союзу і гранти програми «Горизонт Європи», про яку трошки пізніше скажу, для того, щоб ми мали можливість реалізовувати весь той великий план, який складається десь з 50 приблизно заходів, затверджений урядом. Можливо, завтра в мене буде більше часу для того, щоб поговорити в деталях по цей план. Деякі речі вже пан Денис згадував, і оцінювання, і там питання інфраструктури частково, і КУАРа, і таке інше. Але на сьогодні ми маємо вже деякі зрушення, тобто деякі заходи ми вже
вважаю, ну, можливо, якщо не виконали, то значно просунулись в них. Тут можна згадати і законопроект, який вже пройшов розгляд, наш законопроект міністерський, розгляд на Кабінеті міністрів України. Там до нього є невеличкі зауваження, але вони не стосуються питань відкритої науки, а іншої частини цього законопроекту. І цей законопроект якраз внесе в українське законодавство хоча б сам термін open science, що він буде визначати в країні. Там є ще інші терміни важливі, на кшталт відкритого доступу і таке інше. Тобто є просування, які реалізуються на рівні законопроєктів, є просування такі, як вже проєкт Open for UA під лідерством Олександра Березка і Львівської політехніки, підготовлений на початку року, який допоможе міністерству сформувати новий законопроект про науково-технічну інформацію, який допоможе в країні переоцінити, яким чином оцінювати наукову діяльність закладів вищої освіти та наукових установ. Нами вже заплановано створення відповідної робочої групи, і цей проект повинен стартувати вже в наступному місяці. Є інші виклики, такі як відсутність стюардів даних і досвіду роботи з науковими даними в країні в цілому, відсутність серверів, де б вони зберігались, відсутність культури збереження даних. Над цим, ну, фактично в країні треба працювати нам з вами. Є виклики, які стосуються інфраструктури даних, електронної інфраструктури. Не можу не згадати питання національного репозитарію академічних текстів і його інтеграції до OpenAIR, відкритості даних в ньому і доступу даних з зовнішніх пошукачів. Над цим всім будемо працювати. Тож, колеги, не буду зараз занурюватись в купу конкретних проблем, які будуть вирішуватись в рамках національного плану. Я побажаю вам успішного заходу, побажаю вам гарних доповідей і чекаю після конференції пропозицій до змін в наше внутрішнє законодавство, в наші нормативні акти, для того, щоб ми змогли відкриту науку швидше інтегрувати до тих принципів, правил, які є в європейському дослідницькому просторі. Дякую. Дуже дякую, пане Григорію, за продуктивну та, скажімо, вітальне слово. Майже про все, коротко про основні здобутки відкритої науки в Україні. Але так, ми зможемо пана Григорія доповідь більш детально дізнатися, що ж все ж таки у нас відбулося, які зміни і зрушення в напрямку відкритої науки завтра на конференції в доповіді. Та, відповідно, у нас також буде Олександр Березко, який може нам трохи привідкриє занавісу, що ж все ж таки відбувається, тому що все ж таки в останні роки Україна дуже почала працювати активно в напрямку розвитку відкритої науки, феєр даних, що все ж таки є необхідним та, відповідно, дуже буде допомагати як науковцям, так і взагалі громадськості. Тому рухаємось далі, і до вітального слова хочу запросити нашого наступного спікера. Це професора Зорина Аура, який є директором Лейбницького інформаційного центру науки і технологій та університетської бібліотеки. Професор Зорин є керівником дослідницької групи Data Science та цифрової бібліотеки. Також він керував кількома великими дослідницькими проєктами, такими як флагманський проєкт ЄС
Horizon 2020 Big Data Europe. Він є співзасновником перспективних дослідницьких та громадських проєктів, зокрема проєкт семантизації Вікіпедії, Діпіпедія, відкритий дослідницький граф знань. Також професор Зурин є засновником Big Data Value Association, є експертом Європейської комісії, Німецької національної інфраструктури дослідницьких даних НФДІ та Європейської хмари відкритих наукових даних ЄОСК. Тому, будь ласка, професоре Зурине, з нетерпінням чекаємо вашого вітального слова. Thank you very much for the introduction and the invitation also. It's really exciting to see that open science is such a priority in Ukraine. That's a really great development. I'm also very grateful for the collaborations which we have established in the last 1.5 years with Ukrainian partners. There's quite an intense collaboration. And I'm also very grateful for the invitation that we co-organize this event together with the State Scientific and Technical Library of Ukraine. So thank you very much and welcome to everyone to this exciting conference. There is an exciting program with many international speakers and speakers from Ukraine, of course. Let me maybe briefly introduce what we do as TIB, Leibniz Information Center for Science and Technology. We are on the one hand a university library of the Leibniz University of Hanover, but that's actually a smaller part of our work. We also fulfill the role of a German National Library of Science and Technology, and in that sense, probably we are something like a sister library of the State Scientific and Technical Library of Ukraine. We focus also since already more than a decade a lot on digital services like digital infrastructures. Traditionally, or we are still one of the world's largest specialized library in science and technology. We have a large number of unique resources, for example, in gray literature, from like workshop conference proceedings. But the focus is increasingly also on these digital services. In order to develop these services, we do also research and innovation projects to further develop services and then also perform knowledge and technology transfer. There are around 600 employees working at TIB from 30 nations, so we are quite an international institution as well. We have a budget of around 50 million euro. And we embrace open science. So open science is a core of our strategy. We want to do as much open science as possible. Of course, not always. It's possible. And there are also like developments like the FAIR principles, for example, which accommodate also the need that under certain circumstances, some parts of scientific results need to be closed, for example, for personal private data security reasons. But open science is also more than just open access publications, but we should really focus on making the whole life cycle of research work more open and transparent in a way that, for example, also software developments are published as open source software, that the infrastructures we use are not only commercial services, but that we also have open infrastructure alternatives. That we publish open educational resources to facilitate teaching and education, that we publish open research data as open data, or at least fair data according to the FAIR principles. And of course, one very important aspect from my point of view is also citizen science. So involving citizens, the society in scientific discoveries, or not only in outreach. Of course, this is very important, dissemination, transfer, but also allowing to engage with citizens. And there are a number of interesting projects, especially now also with the internet and networks, that citizens can contribute, for example, certain data or pictures to assess biodiversity and many other aspects.
We develop a large number of also digital services. It started maybe around more than a decade ago with DataSite, which was founded by TIB and which is meanwhile an international organization comprising hundreds of organizations worldwide. But we also are quite active in, for example, the research information system Vivo. There's also a talk in the program about that. We have a video portal where we have more than 30,000 scientific and educational videos. Meanwhile, we develop an open educational resource portal and a search index, which makes open educational resources available. We also run some projects, meanwhile, to make this accessible for Ukraine, so translating content and making it accessible together with Ukrainian partners. And I'm very grateful for that as well. We work on open access publishing. We started a few years ago an open access publisher called TIP Open Publishing. And last but not least, let me mention maybe our flagship project, which is the Open Research Knowledge Graph, where we want to organize scientific contributions in a novel way, because increasingly researchers are drowning in a flood of publications. Yeah, more than 3 million papers are published every year. We have already hundreds or dozens of millions, if not hundreds of millions, scientific publications. And it's increasingly difficult to master this flood of publications. And that's what we tackle with the Open Research Knowledge Graph, where we aim to organize scientific contributions in such a way that you can answer questions, so that you don't find just thousands of documents for a search, but that you can get comparative overviews over the state of the art for a particular research question. So, but let me also maybe share some briefly share some findings which we which we have done in Germany and the EU. Of course, we have a lot of initiatives with regard to research data infrastructures, to open science infrastructures. But my impression is we also do quite some mistakes there. We don't do everything right, and maybe that's an opportunity for you also to learn from our mistakes. For example, my impression is that we have too much of a focus on big strategies, on large consortia, on like involving all the stakeholders in a more discussion round way. And that often results in quite inefficient implementation from my perspective on many of the goals we have in mind, because we have these large consortia with many organizations. And then, it becomes the governance structures are getting very complex, and we are increasingly busy basically with these governance structures, with also bureaucratic issues. And the real innovation work is sometimes a bit a second thought, and that's quite sad to see. Sometimes it reminds me actually a bit of the time I grew up in East Germany, so also on the socialist side of the Iron Wall, and we had this planning economy as you had in Ukraine as well, right? So, and my impression is that sometimes in research and science we have a bit this approach of making big strategies, of course pouring also a lot of money into that, but in the end many of these resources are inefficiently used, and we don't always in many cases reach the results. And I think we should more also go into alternative directions. And this is, for example, having more smaller and focused and self-organized teams. So instead of these large consortia, having more smaller focused teams which are led by a protagonist, so one person which really has an ambition to do something, instead of a large group of people, which then results often in long winding discussions and distracts a bit of the focus on the users. So in open science, it's of course our primary focus should be the users.
and they're, for example, developing minimal viable products and then incrementally further developing could be an approach to be more efficient and have better results, because in the end we need to convince the scientists and the researchers on the ground basically to join these efforts, and we will not be able to do that just by painting big visions, but by really furnishing them with usable services. So this is something which, from my perspective, is quite important, and I see that it's very hard to change that. I'm trying to discuss that also in Germany or on the European level, but we are so much into this mindset and of making big strategies and having these large consortia. It's quite challenging actually to change this approach. Yeah, so with this, I would like to finish my welcome speech. And once again, thank you for the invitation and for the great effort in compiling this exciting program today and tomorrow. And I really look forward to that. I hope in one of the next years we can also meet in person and really bond also on a personal level and yeah, have personal exchanges. You all are also invited to visit us at TIB, and yeah, so with this, thank you very much, and all the best for the conference. Welcome for today and tomorrow. Thank you. Дуже дякуємо, Зорине, за чудовий вітальне слово та швидкий лендскейп німецької науки та відкритої науки в Німеччині, а особливо саме в ТІП. Це дуже цікаво, і я думаю, що в нашому міністерстві, хто займається безпосередньо розвитком відкритої науки, буде цікаво обмінятися знаннями, зробити обмін. І я думаю, що, сподіваюся, ми зможемо в подальшому співпрацювати в цьому напрямку, тому що у нас не такі багаті знання щодо розвитку такої відкритої інфраструктури, як в Німеччині. Тому будемо сподіватися на вашу рекомендацію та, скажімо, там, керування в правильному напрямку. Тож, дякую ще раз, професоре Зорине, що доєдналися, і ми будемо продовжувати далі. І далі я хочу передати слово і надати слово, вітальне слово виконуючої обов'язки директора Державної науково-технічної бібліотеки України Алі Жаріновій, яка є головою технічного комітету ТК 144 «Інформація та документація», відповідального за розроблення, затвердження та супроводження національних стандартів у сфері інформації, документації, бібліотечної справи, видавничої справи, а також є керівником наукового проєкту створення української науково-інформаційної системи ЮРІС. Тож, будь ласка, пані Алло, вам слово. Ми вас не чуємо. Будь ласка. Спробуйте вімкнути мікрофон. Я зрозуміла, дякую за представлення, дякую за дане слово. Я, звичайно, дуже рада проведенню сьогоднішнього заходу. Шановні учасники нашої вже другої міжнародної конференції «Відкрита наука і інновації в Україні 2023». Я щаслива тим, що ми вже другий рік проводимо таку велику, цікаву конференцію, і за те, що є досить серйозний міжнародний відгук в Україні. Тобто конференція після першого, торішня конференція, набула досить великого розголосу і стала дуже цікавою для подальшої роботи і нашої Державної науково-технічної бібліотеки, і в цілому науковців в Україні. Від організаторів другої міжнародної конференції «Відкрита наука і інновації в Україні»
Вітаю всіх учасників конференції. Окремо хочу, звичайно, подякувати Лебнівському інформаційному центру науки і технологій, що цього року доєднався до організаторів конференції. Ми дуже вдячні за ту співпрацю, яка проходить у нас останніми часами, і нашим співробітникам, які були наші, і Сабіна, і Наталя Калюжна. І ми вас дуже любимо і раді, що незважаючи на ті умови, які так сталося в нашій країні, і ми все ж таки співпрацюємо, ми підтримуємо зв'язки, ми підтримуємо спілкування і в науковій сфері, робимо якісь проекти, які цікаві, я так розумію, для спільноти не тільки нашої, а й німецької також. Тобто ми намагаємось стати ближче до Європи і рухатись в євроінтеграційному напрямку. Я ще раз хочу згадати торішню конференцію. Вона проходила в досить серйозних складних умовах. У нас не було світла, конференція проводилася, головна частина, і модерувалася з бомбосховища. Це було досить серйозно, досить тяжко, досить складно, але все ж таки фактично, скажімо, на колінах ми провели цю конференцію. І сьогодні я хочу подякувати міжнародній спільноті, нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість проводити конференцію в нашій будівлі, на робочому місці. Ви бачите, у нас є світло, у нас є зв'язок, і я вдячна всім за таку велику підтримку, яку ви надаєте нам. Велике вам спасибі за те, що ви не забуваєте про Україну, що ви підтримуєте Україну. Ми вам дуже за це вдячні. Я хочу зазначити, що, звичайно, дуже символічним є, що пан Григорій вже сказав, що в канун проведення нашої торішньої конференції був прийнятий національний план щодо відкритої науки, в якому якраз в цьому плані фактично 5 пунктів, де індикатором виконання цього плану є національна електронна наукова інформаційна система, яку ми створюємо, яка зареєстрована в Єврокріз, яка є в каталогі ДРІС. Тому ми з свого боку вважаємо, що робимо досить велику справу для того, щоб доєднатися до європейської спільноти. Окремо я хочу сказати, що Державній науково-технічній бібліотеці завдяки нашим співробітникам, які допомагають, працюють досить активно, створений консорціум «Оркід Україна» в 2022 році. І Сабіна, і Наталя, які зараз знаходяться в Ганновері, досить активно приймали в цьому участь, і я їм за це вдячна. Зараз ми продовжуємо співпрацювати і дуже сподіваюся, що ця співпраця тільки буде збільшуватись і розширюватись. Тому на закінчення я хочу знов-таки всім подякувати, побажати миру, побажати, щоб було світло, щоб не гинули наші хлопці і дівчата, щоб ми просто жили, вибачте. Дуже хочеться просто жити, працювати на благо нашої України. Тому всім учасникам конференції бажаю плідної роботи, цікавих дискусій, нових результатів на благо нашої України і досягти великих успіхів у розвитку нашої держави. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, пані Алло, за таке душевне вітальне слово. І дякую. Насправді ми багато чого, скажімо так, зробили в Державній науковій технічній бібліотеці і створили консорціум «Оркід», і зараз його активно впроваджуємо. І сподіваємось на подальшу співпрацю з усіма учасниками, у кого є нові ідеї. Ми завжди, Державна науково-технічна бібліотека, відкрита для цього. Тому, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся, і всім будемо раді за нові віяння та
ваші коментарі та нові, скажімо так, інноваційні ідеї. Тож, продовжуємо далі. І зараз я хочу запросити нашого наступного спікера з вітальним словом. Це Сігне Рацо, яка є заступницею генерального директора Директорату Європейської комісії з досліджень та інновацій. Крім цього, Сігне Рацо продовжує працювати на посаді заступника генерального директора та члена керівної ради в ролі головного переговорника, відповідального за переговори щодо угод про асоціацію з країнами-партнерами та майбутніми потенційними асоційованими країнами до програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та «Євроатом», а також за політику асоціації та її зв'язки з стратегією міжнародного співробітництва ЄС з досліджень та інновацій. Тому щиро просимо, Сігне Рацо, дуже раді вас вітати у нас на конференції. Будь ласка, вам слово. Well, many thanks, Sabina, for your introduction. I will continue in English. It is my great pleasure to open this conference together with such a rich panel of speakers and in front of a distinguished online audience. It's also my pleasure to be able to discuss with you today and demonstrate that even under extraordinary circumstances, Ukraine is experiencing, we can really talk and focus on Ukraine's research and innovation future. So I would like to especially thank the State Scientific and Technical Library of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine for their bold decision to accept to co-host this event. In an area where knowledge and innovation are critical drivers of progress, embracing open science practices becomes a necessity for our research communities. So from a European perspective, we are placing open science at the heart of the implementation of the European research area, which is aiming to create a single, borderless market for research, innovation and technology across the EU. And we are convinced that open science has the potential to improve research quality, efficiency and impact. It calls for sharing knowledge, data and other research output as early and as openly as possible. By removing barriers to knowledge diffusion, open science can democratize access to and also reuse of research findings and information. It can foster collaboration among researchers, among institutions and countries to address the challenges, all the challenges that we are facing today. And it also enables to accelerate the economic and social benefits that can be derived from research and innovation. Conducting research openly ensures that scientific knowledge and the latest research findings are available to everyone. And such accessibility helps bringing knowledge gaps. It also enables a level playing field in knowledge valorization and innovation. Furthermore, open science stimulates economic growth and societal benefits. Namely, when research findings and data are openly accessible, then entrepreneurs, startups, and also industries can leverage this knowledge. They can develop innovative products and services on the basis of the knowledge sought for. Open science also encourages and supports citizen engagement and participatory science. Namely, through citizen science initiatives, we can involve our citizens in research activities. We can empower them to actively participate in data collection, in the analysis and problem solving. Importantly, open science promotes evidence-based decision-making. It equips us with the tools to base our decisions on solid evidence. It enables us to address pressing issues and formulate effective policies that are rooted in the best available knowledge. Now, having said all of this, I need to clarify
that the countries that are associated to our framework program, Horizon Europe, such as Ukraine, certainly form an integral part of European research area. In fact, in 2018, Ukraine published an ambitious roadmap which paved the way for Ukraine's further integration into the era. And I believe that the recommendations that were made at that time are still relevant today, and probably even more so as Ukraine starts its recovery and reconstruction efforts. Our chapter of this roadmap is dedicated to open science, with the State Scientific and Technical Library of Ukraine playing an important role. So my question today for you is, namely, is Ukraine's ERA roadmap on open science still relevant and fit for Ukraine's future needs, including with a view to reconstruction? Does it need to be updated? And if so, then how? Now, in order to help us answering these questions, I would like to particularly highlight 3 actions that directly support open science in the implementation of the ERA, and I hope that this can inspire the rest of the discussions today. Namely, the first action I'd like to mention is European Open Science Cloud, with the abbreviation EOSC, which promotes the open science principles and builds on best practices of the countries and the scientific communities across our member states and associated countries likewise. It aims to build a digital research environment where researchers can easily access and share data, tools, and services. And this collaborative approach crosses borders and disciplines, and it brings benefits to countries, regions, and municipalities. The EOSC initiative goes hand in hand with the development of skills in areas such as data science, data management, also promoting relevant training material. It gives support to networks, namely to address the needs for data-related jobs like data stewards, data scientists, and curators. The second action that I'd like to mention is focus on reforming research assessment. And we also have an ERA action on that. Namely, to encourage the adoption of open science practices, it is crucial to provide the appropriate incentives and rewards to researchers and research organizations. Namely, today, researchers are still predominantly assessed based on how much they publish in prestigious journals. And limited consideration has been given to the broad range of output produced, including data sets and research practices of openness and collaboration. And actually, the young generation of researchers is put in a particularly vulnerable position because many early career researchers are strong supporters of practicing open science. However, many have little choice but to focus much of their activities on publishing in journals that are perceived as most prestigious, and they have to do that in order not to compromise their careers. And this is exactly why reforming research assessment is very high up on the agenda in the new European research area. And it is supported by several recent European Union Council conclusions, including last year on research assessment and implementation of open science. In 2022, the European Commission facilitated the co-creation of an agreement on reforming research assessment among research organizations and the establishment of a coalition of signatories, which is called as COARA. And the agreement so far has been signed by more than 630 research organizations, including the Commission and the European Research Council, and it sets a shared direction for changes in assessment practices, and doing that for researchers, for research organizations, and it has the overarching goal to maximize the quality and impact of research.
And I see that you will focus specifically on this point in your second panel. So I will be looking forward to hearing about your conclusions. And finally, the third action that I'd like to mention is regulatory framework fit for open science, namely an adequate legislative regulatory framework is essential to enable open science. So it's fundamental for the scientific knowledge, for technology to circulate freely without barriers. And we are working to ensure that the EU copyright, data, and digital legislation really promote access to and reuse of data, which is needed for research purposes, and also to ensure that it promotes access to and reuse of the results that emanate from the research. So I'd like to conclude by reformulating my initial questions, namely, how can Ukraine's integration into the era best remove access to knowledge barriers in Ukraine? We are all aware that open science is a transformative force that is changing the way we conduct research, how we innovate and address societal challenges. So by embracing open science, we stimulate economic growth, we bridge disparities, make informed decisions, and empower our citizens. Thank you very much. Дуже дякую Сігнерацу за детальне слово, за інформацію щодо підтримки Єврокомісії в плані інноваційної діяльності та науки України. І так, насправді, ми маємо комплексний план щодо розвитку відкритої науки та інновацій в Україні. І першим таким, як вже Алла Григорівна казала, був крок щодо створення української науково-інформаційної системи, і на зараз ми намагаємося впровадити відкриту науку і відкриті дані саме для використання громадськості і науковців саме в цій системі, крізь системі українській. І я бачу у пана Дениса Курбатова піднята рука. Наш це заступник міністра з наукових питань. Будь ласка, Денисе, я так розумію, ви хочете прокоментувати слова Сігнераца, будь ласка. Я хочу з одного боку вибачитись, бо я буду вимушений на якийсь час від'єднатись. У нас засідання урядового комітету. А користуючись можливістю, я хочу подякувати пані Сігнерац за увагу до цього заходу, в цілому увагу до України. Ми бачимо, який у неї фон, який дійсно, як і відкрита наука, він стирає кордони, тобто Україна – це частина Європи, і нам це дуже приємно. Відкрита наука є пріоритетом для нашої, одним з пріоритетів нашої діяльності, як я вже говорив, у тому числі виступі пана Зорина, за який ми також дуже дякуємо, звучала теза про дебюрократизацію, про спрощення роботи наших вчених. Це також є окремим пріоритетом нашої діяльності. Ми розуміємо, що ті умови, в яких зараз працюють вчені України, вони потребують як мінімум цих двох речей: відкритих даних, бюрократизації для ефективного руху вперед. Колеги, дуже дякую вам. Так, дуже дякуємо, Денисе, за коментарі. І ще раз велика вдячність Ігнераці, що все ж таки ви змогли доєднатися до нас сьогодні на відкритій конференції. Це дуже велика честь для нас. І сподіваємося, що надалі Україна зможе тісно співпрацювати з Єврокомісією. І дякую ще раз, що активно підтримуєте українську науку та науковців в їх стараннях робити науку в Україні більш якісною та відкритою. Тому дуже дякуємо і сподіваємося на подальшу співпрацю. Тож зараз ми продовжуємо нашу панель і переходимо до наших чудових і яскравих спікерів. І
Першим спікером в нашій панелі це є Людо Вальтман, заступник директора Центру наукових та технологічних досліджень. Людо Вальтман, професор та заступник директора Центру наукових та технологічних досліджень, як вже я сказала, у Лейденському університеті. Людо також співпрацює з Інститутом досліджень Рорі. Його діяльність спрямована на створення інфраструктури, алгоритмів та інструментів для підтримки оцінки досліджень наукової політики та наукової комунікації. Також Людо є членом ради ACAPBO, головою консультативної ради Open Citation та координатором ініціативи для відкритих анотацій. Також разом з колегою Ніс Яном Ван Еком він розробив відоме програмне забезпечення VOS-Viewer для бібліометричної візуалізації і є координатором рейтингу Лейденського університету, бібліометричного рейтингу провідних університетів. Тому хочу запросити Людо Вальтмана з доповіддю, яка звучить як «Відкритість дослідницької інформації – важливий крок на шляху до відкритої науки». Будь ласка, Людо, чекаємо на вашу доповідь. Thank you. Good morning, everyone. Thank you for having me. Thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. I will, first of all, try to share my screen. Trying to find the right slide deck. Let me see. Can you see my slides? Так, є, бачу. Okay, great. What I would like to do is to share with you some brief updates on developments around openness of research information, a topic that I think is essential in the transition towards open science, and also the reform of research assessment. So this actually very much links to what the previous speaker on behalf of the European Commission emphasizes, one of the important priorities, the open science transition, along with the reform of research assessment. And I would like to focus on this from one specific angle, which is openness of research information. And basically I will make the argument that in this whole reform that is taking place, and that I believe is really essential, the openness of research information is one particular element that requires and that deserves consideration and I would also say priority. So I will basically focus on three aspects: open research information in relation to the broader responsible research assessment reform agenda, openness of publication metadata, and then finally I will give a few concrete examples of how we can transition from closed to open research information. So in preparation for this talk, I went to the website of the Coalition for Advancing Research Assessment. That was already mentioned a number of times this morning. And I was pleased to see that there are 10 Ukrainian members of the coalition, according to the COARA website, which I think is great. It shows an commitment to indeed reforming research assessment, addressing the issues that the previous speaker mentioned, like overemphasis on publication output, publishing in high-profile journals, etc., and trying to develop more responsible ways of assessing researchers, giving recognition and rewards to researchers. So this is really critical, I believe, and great to see that also Ukrainian institutions are joining this development.
So members of the Coalition for Advancing Research Assessment have all signed an agreement, the agreement for research assessment reform. One important principle in that agreement is this one, the one that you see now on my slide. Ensure independence and transparency of the data, infrastructure and criteria necessary for research assessment and for determining research impacts. This, I believe, is really critical in the whole research assessment reform movement. If we want to do this properly, and if we, for instance, want to realize all the commitments that COADA members make, then this independence and transparency of data is critical. For instance, this is critical to move towards indicators and metrics that are more fit for purpose, that are more transparent, that allow quantitative and qualitative types of research assessment to be combined in clever ways. So lots of reasons why this is really important. I want to highlight one particular initiative that I'm involved in myself at the moment that is actually working on trying to help organizations, basically throughout Europe, to realize this idea of moving towards independence and transparency of data. And this is basically the idea that I refer to as openness of research information. So the project that I'm referring to is the GraspOS project, a project that is EU funded. Actually, it's a project in the context of the European Open Science Cloud. And this slide is an attempt to kind of summarize at a really high level what this project is about. So what you see is we have on the one hand this research assessment reform agenda, on the other hand we have the open science agenda. I think what is broadly recognized and what is also one of the key considerations in the GraspOS project is what is shown by the arrow at the top of the slide. If we want to promote open science practices, that means these practices need to be rewarded in research assessment. And in the GraspOS project, we are actually trying to contribute to reforming research assessment in order to properly reward open science practices. However, the arrow at the bottom is, I would argue, equally important, and it typically gets a little bit less attention. The argument I would like to make is that if we want to move towards responsible research assessment, then we need to make sure that the way we do assessment is aligned with open science principles, and in particular the data based on which assessment is done, the data that we use as evidence to inform assessments, needs to be open and needs to be obtained from open infrastructures. And this, I think, is really important. Otherwise, we will not really manage to make research assessment more responsible. So that's the arrow at the bottom, and that's also very much at the core of what this GraspOS project is about. The project has mechanisms for organizations to participate, so beyond also the core consortium of the project. For instance, we have a community of practice in which any organization that is interested in these developments is very welcome to join us and to help us further shape the project. And organizations participating in this, of course, can also benefit from all the new knowledge that is being produced in the project. Another initiative also closely related to GraspOS and to the Coalition for Advancing Research Assessment is a working group that is working on open infrastructures for responsible research assessment. So again, this is the idea that we need to have infrastructures that provide open research information that can be used to enable responsible research assessment. Any organization that is a COADA member is very welcome to join this working group. So that is basically the first point I wanted to make, the importance of open research information in the context of the research assessment reform agenda. A question, of course, then is how can we actually realize openness of research information? So I mentioned a few initiatives. I now would like to zoom in on one particular development that I think is critical, and that is the metadata of scientific publications. So traditionally, that metadata is made available in databases that are proprietary. So there are databases that I think you all know, databases like Web of Science and Scopus, proprietary databases. Essentially, that data is closed. So you need to pay to get access to these databases. You can use the data only in certain restricted ways. What we need, I believe, is openness of publication data that can be freely accessed and that can be used and reused without any restrictions.
One particular source of open publication metadata is Crossref. What you see here is how over time the availability of open metadata in Crossref has improved tremendously, I would like to say. You see really strong increase for all kinds of different metadata elements, in particular in the most recent years. This is a hugely important development because what we see here is that we are moving towards a situation where metadata about scholarly publications is going to be fully openly available. We are not there yet, but there's a clear development in this direction. What we now need to work on is to kind of fill the gaps. So the gaps that still exist, you see many of these lines in this graph, they are getting closer to ultimately 100%, but we are not there yet. We are basically around 50%. So we have significant gaps. These gaps need to be closed. There are all kinds of initiatives working on that, like the initiative for open abstracts that I am involved in myself. So this initiative is making the argument that abstracts of scientific publications should be made openly available, for instance, through an infrastructure like Crossref. This initiative has been really successful in convincing many publishers to make abstracts openly available. Most recently, last year, for instance, one of the larger publishers, Wiley, has joined the initiative and has started to make all its abstracts for lots of publications openly available. So what you can see here in the graph at the right is publishers in orange that have taken this step, have decided to make abstracts openly available and to join the initiative for open abstracts. And many of them have close to 100% of their publications with open abstracts. The publications at the left, the publications in green rather than in orange, these are the publishers. These are the publishers that have not yet taken these steps. So for instance, Elsevier, Taylor and Francis, IEEE, also Springer Nature, although they have made some abstracts openly available, all these publishers are still keeping the metadata, at least the abstracts, closed. So these are publishers that essentially at the moment are an obstacle towards full openness of publication metadata and ultimately research information. So there's work to be done. What you see is that more and more universities and university libraries, they start to actually require openness of publication data in the agreements they make with publishers, which I think is a good development. So this is an example from the UK. JISC in its agreement with Taylor and Francis, they have very clear requirements on openness of, for instance, affiliation metadata. So this is another important thing. Third thing I would like to mention is how in practice now this movement from closed to open research information can help us to do things better and to actually provide research analytics in ways that are more responsible, more aligned with the research assessment reform agenda, and also more aligned with the broader open science agenda. So at my own center, this is one of our key priorities. So in our own strategy, so the strategy of my center, moving from closed to open research information is one of the key priorities in the next 5 years. So my center is one of the largest bibliometric research centers in the world. We have worked over the past decades with closed research information, closed publication metadata, for instance, because that was the only thing that was available. Now we are pushing very strongly for moving from closed to open research information. And we actually hope we can do this together with other like-minded organizations. We already heard, for instance, this morning from the TIB library, which fortunately has an agenda that is very much aligned also with what we at my center in Leiden feel is important. So we are developing a deep understanding of the open research information landscape, and we are using that understanding to promote openness of research information as the norm for scientometric analysis and more broadly for research analytics that can, for instance, inform research assessment. And our own work will be based on open rather than closed research information. And right now we are making that transition. And ultimately the aim is for our work to be more transparent, more reproducible, and also more inclusive. A concrete example is our Leiden ranking. You may know that my center is publishing annually a university ranking, the so-called CWTS Leiden ranking, a ranking fully based on bibliometric statistics. It uses data from the Web of Science database, so that is proprietary data. Right now we are working, and I'm really very proud of this initiative, we are working on setting up a new edition of the Leiden ranking, the open edition. It will be launched in January 2024. It will be fully based on open
data, open research information. OpenAlex is the database that we will be using. One more example, this is actually something that was announced earlier this week. So NWO is the National Research Funder in the Netherlands. And NWO took a really brave step. So like many research funders, they are monitoring open access, the uptake of open access among the grantees. This is something they have been doing for quite a few years already. But now, in 2023, they have taken the step of doing this monitoring based fully on open research information, open metadata. So previously, this was done based on closed proprietary data, Web of Science data. Now this is done based fully on open metadata. So this actually shows how we can make that transition, how we can now use open metadata, for instance, data from databases like Crossref and OpenAlex, to provide analytics, statistics that are highly relevant for all kinds of policy discussions, for instance, about open access publishing and about open science more broadly. So to conclude, I would like to basically make 3 recommendations. Recommendations basically to help all of us, I hope, to move towards a research information strategy that is really fit for the 21st century. So first of all, what we have seen, what I have argued, is that research assessment reform requires openness of research information. It's essential, ultimately, I would say, for democratizing the way we do research assessment. It is essential that everyone has access to all the relevant information. And basically, my recommendation is to consider joining relevant initiatives like this GRASPO-S project, community of practice that we have set up, like this COARA working group. These are the initiatives that you can join to actually be part of this development. Second, I mentioned the importance of publishers making publication metadata openly available. And I think what we can do as individual scholars, but also as research organizations, performing organizations, research funding organizations, in publication strategies that we develop, we can and we should actually make openness of publication metadata one of the priorities. So basically, when choosing where to publish and how to publish our research, this should be a key consideration. Finally, when we do monitoring of open science, for instance, open access, but also open science much more broadly, it is really essential that we use open rather than closed research information. It really doesn't make sense to monitor open science based on closed research information. Many of us have been doing that over the past year. Also at my own center, we did that, but this is really not the way to go in the future. So we should fully transition to open research information to properly monitor the uptake of open science. Thank you for your attention. Дуже дякуємо за цікаву доповідь, Людо. І у нас є запитання від наших учасників конференції. Коли ви розповідали про ініціативу щодо COARA, таке запитання: скільки триває підписання електронного погодження і які вимоги до учасників самої коаліції? Якщо можна, відповідь, так. Yeah, I'm happy to say a bit more about it. I need to emphasize I'm not in any way an official COARA representative, but my understanding is that, well, first of all, any organization that wants to join the Coalition for Advancing Research Assessment is expected to sign the agreement on reform of research assessment. That agreement includes a number of principles. I showed one of those on my slides, but most importantly, it includes 10 commitments that institutions need to make. In particular, 4 core commitments that are really important. So any organization that's going to sign needs to consider whether indeed you feel comfortable signing up to these commitments. I think these are very reasonable commitments, but of course any organization needs to decide that themselves. I'm not sure how the kind of formal process of signing up, how it works. So there are now, as the speaker from the Commission mentioned, there are more than 600 organizations, mostly in Europe, that have already signed the agreement and joined the coalition. But the details of how the administrative process works, that's something I don't know.
Звичайно. Я думаю, що ми зможемо, учасники, детально зв'язатися з все ж таки теж в цій коаліції є установи українські, і я думаю, що механізми також можуть знати представники Міністерства освіти і науки України. Тобто, я думаю, що це не проблема дізнатися. І також у нас ще одне запитання. Щодо, чи вважаєте ви, що установи мають утриматися від використання комерційних кріс-систем, щоб уникнути монополізації дослідницької інформації? Yeah, that's a tricky question. I think we need to be a little bit careful in kind of equating being commercial with being closed. Being commercial doesn't necessarily mean being closed. It does in a number of, let's say, prominent cases, like, for instance, databases like Web of Science, Scopus, they are managed by commercial companies, and they are also closed in the sense of being paywalled and etc. But this doesn't always need to be the case. So commercial organizations may also, although it is unfortunately relatively uncommon, but they may also actually help us to make the transition that I am promoting. So we see that most of these open research information initiatives, they are actually run by non-profit organizations, non-commercial organizations, but I don't think that necessarily always needs to be the case. Дякую за відповідь, дякуємо за презентацію. Я не бачу більше запитань. Дуже дякуємо ще раз, що долучилися до нашої конференції з цікавою доповіддю. І сподіваємося, все ж таки дослідницька інформація і стане відкритою, більш відкритою, як в Україні, так і я думаю, що ми теж будемо до цього прикладати зусиль, щоб дослідницька інформація стала більш відкритою, тому що насправді у нас є, звичайно, свої перепони, свої проблеми щодо цього, але крок за кроком це не просто, але ми сподіваємося теж прийти на найближчий час. Тож дуже дякуємо, Людо, за презентацію ще раз і продовжуємо далі. Я хочу запросити нашого далі спікера. Це Френсіс Пінтер, виконавча директорка видавництва Центрального Європейського університету. Доктор Френсіс Пінтер є консультантом кількох невеликих університетських видань по всьому світу на 4 континентах. Вона була видавцем, засновником Bloomsbury Academic і засновником Knowledge Unlatched, приділяючи особливу увагу розробці стійких Open Access бізнес-моделей для книг і входить до консультативної ради Паломера. Також раніше вона була директором видавництва в Інституті відкритого суспільства, працюючи в усіх посткомуністичних країнах. Френсіс є запрошеним співробітником Лондонської школи економіки та школи передових досліджень Лондонського університету. І сьогодні Френсіс Пінтер буде виступати з наступною доповіддю щодо важливої ініціативи СУПОР – підтримка стійкості та відновлення українського книговидання. Тож, Френсіс, будь ласка, ми у захваті і очікуємо вашої презентації щодо ініціативи. Будь ласка. Thank you very much. Can you hear me? Так. Okay. Чутно. I am going to now try and share my screen. Which I've never done with WebEx. Так, звичайно. Zoom, WebEx, різні платформи. Yeah. So as a backup and rather than waste time, do you want to run them for me and I'll just say next?
Зараз хвилинку ми спробуємо запустити. Okay, because they want a password here and I don't have it. Meanwhile, look at the picture behind me. This is Gonta. This is the martyr, 19th century martyr of Ukraine. And it's a beautiful painting that was given to me 25 years ago in Kiev. So, but while my slides are getting up, I will say something about Supra. Supra's mission is very simple. It's to strengthen and modernize the Ukrainian publishing sector so that it's able to deliver on the educational, scientific, and cultural needs of Ukrainians, as well as bring Ukraine to the international audience and international readers. So then let me tell you what Supra is. And bearing in mind, and now we're on the third slide. If you can get to the third slide for me. Or am I able to control this? No, you have to get to the third slide for me. What is Supra? It's a bottom-up initiative enabling Ukrainian and Western publishers to build bridges between publishing communities. Can you go on to the next slide, please? And by joining the global conversation, we hope that Ukrainian publishers will benefit through this peer-to-peer exchange. And Supra is under the auspices of the Central European University Press. I was particularly interested in what Soren had to say about large initiatives, because this is a small initiative, but I hope you'll see that it's doing interesting things. And I'm also going to talk about open access with regard to how publishers are approaching this. So next slide, please. Next slide. So what we're trying to do is help modernize the publishing infrastructure and the ecosystem in line with the standards of the European Union. And we want to keep publishing on the reform and reconstruction agenda. And with regard to scholarly scientific publishing, we are actively fostering open access to support open science. And before I go into how we do all of that, I'd like to say something about, next slide, please, my visit to Lviv. I was in Lviv a couple of weeks ago at the Lviv Book Forum, and it was heartwarming to see how much book publishing is happening in Ukraine despite the war, maybe because of the war. Some wonderful books were there, and the public came to see the books, and it was a very exciting experience for me. But now I want to move on to the next slide, please, which is, next slide, please. I want to talk about where open access, where publishing and open access sits in the world of open science. This is a very familiar circle done by the Foster Group some years ago, and it's the ring of open science. And if you look at it carefully, you'll see that publishing comes towards the end, publication and distribution. And that's quite important to understand, that publishers can
help and should help with moving to open science. But we also need all of the activities that are being described and discussed over the next couple of days. So, next slide, please. There are some challenges to open access publishing, and I'm sure most of the people participating in this conference will have met them. Academic conservatism. I think it's reducing now, especially amongst the young, but there are some, particularly in the humanities, that have a very reserved view about open access. You've begun the discussion about traditional promotion and tenure practices. This has to change, and publishing has to change with it. There are different knowledge infrastructures in different disciplines. So the attitudes towards open access are very different in the STEM world to the humanities world. There are prejudices around quality. There are, unfortunately, the predatory journals that have given open access a bad name. There are supply chain issues, particularly around books, because books, we believe, and the market seems to believe, that even if a book is open access on the internet, free at the point of use, nevertheless, some people will want some books in print form. And so it's the publisher's job to make sure that that is available. And so there are different business models for journals and books, because journals on the whole do not need to be available in print. But we also lack data on the benefits of open access, usage and impact. Again, this is being worked on now, and we are seeing some progress. But it is work in progress. And we're transitioning from one model to another. And change is hard in any environment for anybody, but we're getting there, despite the fear of unintended consequences. May I have the next slide, please? And if that wasn't enough, there are some more challenges. Here are just a few of the technical challenges. The metadata that's required for open access dissemination. Publishers have to produce this. Where's the content to be hosted? How can it be discovered? How can it be made accessible? And how to integrate all of this with the library systems. And I think you'll be hearing later about the role of libraries in this transition. Next slide, please. So what is SUPRA doing? Particularly in the open access space. Well, we're trying to bring Ukrainian publishers into the open access conversation with other publishers who are also making the transition. And we want to support the change makers as they challenge the status quo. Next slide, please. This is an image that I created some time ago about the world of publishing and how fractured it really is at the moment. So we have open access policies, we have open access mandates. The funding for open access publishing isn't straightforward. The shift between the old subscription models to new different types of models, like the subscribe to open model and others. So we need new publishing models. They're being piloted now. Libraries have kindly participated in all of this, and we are, as a publishing community, very much engaged with libraries. There are new content and services being created
And some of that is from the commercial world, some of it from the non-commercial world. We have to take our authors and our readers with us on this journey, and we have to improve metrics. So the infrastructure for open access publishing is currently work in progress, but we're getting there. And may I show you the next slide? That's what I hope it will look like very soon. But now, before I conclude, I would like to say something about SUPR's activities. It's a totally voluntary organization, and this is what we've been doing. We held a publishing industry panel discussion at the Warsaw Book Fair. We've run surveys, and we've written a report, which is available on the website, includes books and journals. In December, we'll be holding a workshop for Ukrainian publishers with Polish publishers who have gone through the transition of joining the EU. We've arranged for free membership for Ukrainian publishers to various trade bodies in the UK and in the United States, and we've arranged for access to some BBC educational materials. When I said we're bottom up, this was a request that came from a Ukrainian publisher. Next slide, please. And some more of our activities. We assist with negotiations with foreign publishers. We've established a mentoring scheme. We've established a proofreading help scheme for English language journals that are being published in Ukraine by Ukrainians. And we've organized help with applications for grants to support OA infrastructure. We're planning on running internships in 2024. We're making training materials that already exist, in part because of the pandemic. They're around, making them available to Ukrainian publishers, and promoting an awareness of open access amongst Ukrainian journal publishers, and joining forces with others to raise the awareness of the needs of Ukrainian publishers at the international level. Next slide, please. That's our small team, 4 countries, 4 members from Ukraine. We're a growing organization, and if you'd like to join us, let us know. Next slide, please. These are our partners, and we're in negotiation for some more partners to come on board by the new year. So I think I'm on my final slide now, please. A call to action. Join us, support us. If there are any Western publishers who would like to sponsor internships, please let me know. We'd like to do more research, and we'd like all of you to stay in touch with what we're doing. Thank you very much. Дуже дякую, Френсі, за доповідь про ініціативу, перш за все, для українських видавництв. І є запитання щодо як ініціатива може сприяти розвитку локального книжкового ринку та забезпечення доступу до книжкової продукції для громадян України. Okay, one of the things that I was discussing last week at the Frankfurt Book Fair was whether or not we need a study on the distribution landscape, the middlemen who exist between publishers and booksellers. It seems to me, but we need to do the research first, that
the distributors, the wholesalers, could use a bit of modernization so that the books get from the publishers to the bookshops more easily than at the moment. And we really need to plan for this. I mean, so much is being done already during the war, but we need to do more now and after the war. So get in touch with me and let's work on this together. Так, звичайно, я думаю, що наші видавці повинні більш детально вивчити ініціативу, і якщо хтось буде зацікавлений, то, будь ласка, доєднуйтесь до цієї ініціативи. Це дуже на часі зараз, в наш час. Така допомога є дуже важливою. Дуже дякуємо, що ви організували таку ініціативу. Насправді це великий крок і дуже велика допомога. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо за чудову доповідь. Дуже дякуємо, що доєдналися до конференції. І будемо сподіватися на подальшу співпрацю, на подальшу комунікацію, Френсіс. Дуже дякуємо. І хочу запросити до слова нашого наступного доповідача. Це Мет Ходжкінсон, менеджер з наукової доброчесності досліджень в організації УКРІО. Мет є менеджером з інтегритету досліджень в українському офісі в Великобританії, в офісі інтегритету досліджень в УКРІО, який підтримує діяльність цього благодійного фонду, включаючи службу з надання консультацій, розробку політик та публікацій, а також роботу у соціальних мережах. Мет працював у видавництві відкритого доступу до наукових журналів протягом 18 років, розвиваючи своє фахове вміння в питаннях критичної апробації, редакційної політики та етики публікацій, як редактор у журналі PLOS, а потім очолюючи команду з інтегритету дослідження у Хіндаві. Також Мет є членом ради комітету з етики публікацій КОУП та Європейської асоціації редакторів наукових журналів. Тому хочу запросити Мета до слова з назвою доповіді «Як наукові реформи можуть підтримати доброчесність наукових досліджень. Погляд з Великої Британії». Будь ласка, Мет, вам слово. Вітаємо на конференції. Дуже раді вас бачити. Okay, I think that's my cue to go ahead. So. Так, чудово, є. Okay, so thank you for the invite. So I'm going to be giving a look at some of the things of how science reforms, open science can help support research integrity with a view from the UK. So I'm from the UK Research Integrity Office, and that's pronounced UK RIO. And so here's a quick look at some of the principles of research integrity. This is taken from what's called the Concordat to support research integrity, which is a UK-based agreement. Most of UK universities have signed up to this. Concordat is just a fancy word for agreement. And so you can see that there are the various aspects of research integrity. And the areas that very much align with open research and open science are transparency, so obviously openness, and also respect. So there's the idea that you're going to be thinking about people beyond yourself and your immediate setting. And so you can see that there's other settings, including honesty and other principles, including honesty, rigor, and accountability, that aren't necessarily explicit in open science, but hopefully are supported by it.
we have the sense that there's a research integrity crisis. So the proportion of articles that are getting retracted are increasing. So this is data from Retraction Watch. We've had maybe 5,000 retractions last year. We're certainly going to have more this year because there's been very big issues with paper mills identified in several large reputable publishers over the last couple of years. And so this proportion is only going to keep coming up. There's two ways to look at this. Perhaps the level of misconduct and error is increasing in science, and also perhaps the level of scrutiny is increasing. So it'll be a combination of both of those. So do we need tough new rules to support research integrity? So that's Theodore Roosevelt, the American president, wielding his big stick. And these aren't really new rules. If you think about this phrase nullius in verba, so it comes from this Roman poet who wrote, essentially it was, I'm not going to get tied to any one master. Wherever the winds blows me, that's my home. So essentially it's you don't stick with one position. Wherever the evidence takes you, that's where science should take you. And so that's why the Royal Society back in the 17th century took the motto nullius in verba. It means nothing by word alone. And so you've got to actually show the evidence. So this idea of actually proving things and doing things rigorously goes back a long way, but we seem to have lost sight of that in the process. This is one of my favorite figures of all time in science, and it shows the impact of putting in place a rule. So you have the requirement in the year 2000 to have registration on clinicaltrials.gov. So the pre-registration of primary outcomes, so that you have to say what you're actually going to be measuring in advance on a clinical trial. So this is from one section of the NIH. They were looking at, I think it's Heart and Lung Institute. And so you can see beforehand from the 70s through to 2000, there's this scattering of pluses at the bottom left of the screen. And these are these nice, lovely, positive results. The grey band in the middle is where the is really a null result. And you can see afterwards there's a sea change. All of those lovely positive results probably weren't true, because when you actually look at the primary outcomes and you're not therefore cherry picking secondary outcomes, and you're not doing as much like p-hacking to make the p-value below 0.05, you're not doing as much hypothesizing after the results are known, because you have to say what you're going to be measuring beforehand, most of those positive results disappear. And we really see that most clinical trials result in a null outcome. This is an absolute sea change, and it shows the power of policy change. There's also journals are putting in place rigorous policies, such as PLOS ONE, my old journal. They've put in the rule that you need to provide the original uncropped and minimally adjusted figures to support Western blots, electrophoresis gels, and similar figures. So this is the kind of thing where people are saying, okay, we're not just going to trust what you're showing us, you actually have to show us the underlying figures, you have to show us underlying data. Now, this can get us so far, but there's the idea that perhaps what we need is actually a scientific revolution on the ground, along the lines of what Thomas Kuhn proposed. So there is a crisis, but this isn't enough. What we have to do is come up with a new paradigm and persuade people en masse that this is the way to go. This is Kuhn's argument about how you get change done in science. So step change, incremental change isn't enough. So if we look at the old paradigm, here's a cartoon which was from the First World War in Western Europe, and here I've replaced the draw towards victory with the draw towards impact. So this is the carrot, which is currently leading the system, and we've got misapplied metrics. So it's things like the journal impact factor, which was originally created for librarians to know which journals were worth subscribing to, and has since been misapplied in all sorts of ways. You've got the H-index, you've got article counting and citation counting. So instead of this, I've lost my click, there we go. So we've got overall it's perverse incentives.
And what's also driving it is precarity. The reason that researchers in the system are so willing to follow these perverse incentives is that their careers are precarious. This is the root of problems. So we've got the old paradigm of impact and competition. So can we replace it with a new paradigm of transparency and collaboration? So the new carrots that we might be able to have, they look much more shiny and new than that drab old one. Recognition for peer review is the kind of thing that people are suggesting, particularly recognition, explicit recognition for open science practices. So reward people and recognize them for data sharing, for pre-registration and replication studies, and perhaps even have funders require these practices. There's a useful article from Inside Higher Ed that goes into this. In the UK, we have all sorts of ways that we're enhancing research culture. So that's the name of a funding stream from Research England, where I think it's about £30 million has been sent to different institutions and universities. Research culture is going to be a quarter of the assessment in the Research Excellence Framework, the REF, which is the research assessment exercise that happens every few years in the UK system. There's COARA, the relatively new Coalition for Advancing Research Assessment, and the much older San Francisco Declaration on Research Assessment, making sure that we're not misusing metrics and we're really thinking about how we're using metrics and using different ways to assess researchers and institutions so that we're not letting these factors distort things. There's a movement to include open access within open science within research assessment specifically. That's GRASP OS, which is EU funded. And we've got the iNorms Research Evaluation Group, which is also doing a lot of work on this. Lizzie Gadd is one of the people who've done this. So at UK Rio, although we're looking specifically at research integrity, we recognise that research culture is a really major part of getting towards research integrity. At the bottom of the screen, you can see a URL where you can look at general resources. And then we've got a couple of recent guides we've written, what makes a good working environment for researchers, and also the culture change of the REF 2028, where my colleague Nicola goes into the pros and cons of the proposals for the REF. So I just want to very quickly say that openness is not always a panacea, so we have to be careful to make sure that in this change from the old system to the new, then we don't dismiss the concerns that some people have. There's the concept of bropen science. So the idea of a bro is somebody within the kind of tech area who is very pushy, kind of toxic masculinity, and it's off-putting and hostile. So if we take this approach to be too hostile to people who are not taking up open science and are too dogmatic about it, then we can put off the rest of science. There's also concerns which primarily come from people in the humanities about the idea that what we're moving to is a new form of platform capitalism. So we have to be careful that we create open infrastructure to support open science and that we don't just replicate old commercialism. And there's the idea of the panopticon of science, where researchers feel constantly monitored and surveyed. Politicians and other people can weaponize open research and increase doubt in science. And there's also concerns from people who advocate slow science, that they're wary of the rush to publish. So we saw in COVID, the pandemic, where there was an increase in preprints, and people also found that a lot of those preprints were flawed and some of them were pushing biased points of view. So it might be that there can be unintended consequences of a push towards openness, and we do have to be wary about it. Named peer review, I think, is very good in some ways, but it also carries a fear of retaliation, particularly from early career researchers. And then there's also lots of evidence that double anonymized peer review ahead of publication can be fairer. So there's a very good randomized trial in an ecology journal, which showed very clearly that there's a bias in single anonymized review, where the reviewers know who the authors are, towards high income country authors. Essentially, rich countries get an easy ride in peer review if you know who they are. If you remove that by having double anonymization, then it creates a more level playing field. It creates fairness. What you might be able to do then is combine double anonymization before publication with open peer review, so open reports and open identities after publication.
So that's just a really quick run through things. You can see more about UK RIO and contact us using these ways. I'd especially like to highlight Mastodon, which is the new distributed social media service, which very much chimes with the ideas of open science. So those are indicated by that little stylized elephant symbol. So I'm finishing there. Thank you. Дуже дякуємо, Мете, за важливу доповідь, тому що у нас це дуже важлива тема, як саме можна оцінити наукові доробки, і у нас є, відповідно, запитання, чи є відкрите експертне рецензування одним з основних кроків до підвищення доброчесності досліджень, на вашу думку? Okay, Matt, we have a question about from our participant. Is open peer review one of the major steps towards improving research integrity? How do you think about it? I think it can be. I think there's some evidence that so it can improve the transparency of what happens in the system. And so journals will then be open about what has happened towards the publication of an article. So it's clear who was involved and what they said, which can improve trust in the system and also could point out weaknesses. So there are some cases where predatory, disreputable journals have tried to adopt open peer review to give the appearance of being reputable. And actually, there are some sleuths, such as Dorothy Bishop, have been able to use that to demonstrate that there are problems with the peer review and that there's likely paper mills, because they can see that the reviews are very cursory, that they're often very similar to each other, and that they're sometimes actually copied from each other, or that they don't make sense. And so if journals are encouraged or required to have the publication of the reports, not necessarily with the names of the participants, then that can shine a light on the system. And so this is one way that you can increase rigor in peer review. Although I wouldn't say it's a panacea by any means, it's just one of the elements that we can move towards a more rigorous and a more open system. Дуже дякую за відповідь. Thanks. І за участь. Дуже дякуємо. І ми прямуємо далі за програмою. І я хочу запросити наступного нашого доповідача з України. Це Ірина Кучма, менеджерка програми «Відкритий доступ» Eiffel. Ірина Кучма працює з національними бібліотечними консорціумами у понад 50 країнах Європи, Азії і Африки, у царинах відкритого доступу, відкритої науки, інфраструктур, політики і тренінгів. Ірина Кучма є членом правління Конфедерації репозитаріїв відкритого доступу КОАР, глобальної коаліції сталості сервісів відкритої науки і мережевої цифрової бібліотеки тез дисертації. Також Ірина є асоційованою редакторкою директорії журналів відкритого доступу ДОАЧ і членом ради ДОАЧ. І прошу, сьогодні Ірина Кучма зробить доповідь на тему «Відкрита наука в Україні. Що нам потрібно?». Будь ласка, пані Ірино, дуже цікава доповідь. Просимо. Дуже дякую за запрошення. Доброго ранку, шановні колеги. Рада бути з вами. Дуже цікаві дискусії.
Дякую дуже за організацію цієї конференції. Я хотіла би разом подумати, що би ми могли зробити для того, щоб просувати національний план з відкритої науки, про який ми вже багато говорили сьогодні, і велика подяка пану Григорію за його створення і просування. Для наших англомовних колег є англійська версія цього плану, і я потім кину посилання в чат, де можна буде його детально подивитися. Частина заходів, які в цьому плані зазначені, вже виконані, зокрема про визнання ліцензій Creative Commons. Зараз вони є частиною національного законодавства про авторське право. Це, я думаю, дуже велике досягнення і велика подяка тим, хто працював над ухваленням цього нової редакції закону про авторське право. Також вже сьогодні згадувався проект Open4UA, який допоможе розробити законодавче поле для впровадження відкритої науки в Україні і для реформування системи оцінювання наукової діяльності. Дуже рада співпрацювати з низкою партнерів у цьому новому проєкті, який починається 1 листопада. Хотіла би трошки поговорити про цей пункт, який зазначений в національному плані як номер 5 визначення трудових функцій фахівця з питань впровадження принципів відкритої науки та принципів належного управління науковими даними, і на їх основі визначення назви професії, кваліфікаційних вимог та розроблення професійного стандарту. Це справді те, що зараз нам бракує. І, чесно кажучи, навіть на європейському рівні є розуміння того, що мають бути спільні підходи, але яким саме чином ці спільні підходи розробити, це ще обговорюється. Вже згадувалася сьогодні Європейська хмара з відкритої науки або ІОСК, і одна з сесій ІОСК, власне, стосувалася, як ці нові навички і професії можна гармонізувати на європейському рівні. І поки що підхід такий, що можна було б використати нову царину діяльності в європейському науковому просторі, яка стосується кар'єр науковців, зокрема європейських компетенцій європейських науковців, і мені здається, варто було би нам, українським учасникам, більше слідкувати за розробками. Це нова ініціатива, яка розпочалася в липні цього року, і було б непогано визначити, можливо, хто з міністерства бере участь в цих дискусіях, обговореннях, щоб те, що ми розробляли в Україні, вже би зараз було гармонізовано з тим, що буде в Європейському Союзі. Наступна царина діяльності в національному плані – це реєстрація українських наукових журналів відкритого доступу в директорії журналів відкритого доступу. І там у нас була дуже така консервативна цифра, як мінімум 40 журналів зареєстровано в DOJ. Зараз ми бачимо 445 зареєстровано, тобто тут, я думаю, ми вже план перевиконали, але якщо зараз тут є університети, які мають журнали, які ще не зареєстровані в директорії журналів відкритого доступу, будь ласка, подавайте заявки, і було би супер бачити всі українські журнали в цій директорії, тому що саме її будуть використовувати
наукові фонди та інші політики, які будуть ухвалювати рішення про підтримку відкритої науки в Європі. Вже згадувався сьогодні Національний репозитарій академічних текстів, який також є одним з пунктів цього національного плану. Також пан Людо дуже добре говорив про моніторинг. І буде сьогодні сесія про УРІС, тому що це важливий напрямок національного плану. І один із пунктів, і я, можливо, зараз зачитаю українською, потім переключу на англійську версію цього слайду, це здійснення комплексного аналізу правових засад, розміщення монографій у відкритому доступі та розроблення відповідних рекомендацій. Англійська версія для наших англомовних колег. І, можливо, це одна з спільних царин діяльності, яку можна було би запровадити з проектом СУПР і спробувати разом розробити такі рекомендації для українських видавців. Репозитарії даних вже згадувалися сьогодні, і це велика тема. В національному плані йдеться про як мінімум кілька цих репозитаріїв. Також механізми моніторингу даних і забезпечення спільного використання даних. Досконалення системи оцінювання якості науково-технічної діяльності, про що теж вже сьогодні говорили. І, на щастя, є українська секція КОАРа, і було би супер бачити більше українських університетів, які готові долучитися до процесу реформування системи оцінки наукової діяльності в українській групі КОАРа. Бачите, вже перше засідання відбулося, про що написали наші колеги з Луцького національного технічного університету. Остання тема, про яку сьогодні хотіла би поговорити, це підвищення рівня поінформованості та формування компетентності з питань відкритої науки. Тому що це насправді дуже велика тема і велике питання. І хороша новина, що проект Optima розробляє навчальні курси. Пан Артем, який говоритиме після мене, власне, керує цим напрямом діяльності проекту Optima, тобто будуть якісь результати, але один чи навіть кілька курсів, напевно, з питання не вирішить. І в національному плані є такий напрям діяльності, як створення центрів компетентності з питань відкритої науки. І, можливо, вже зараз тим університетам, які би хотіли створювати такі центри компетентності на своєму університетському рівні, або, можливо, також співпрацюючи з іншими університетами, принаймні в тому ж місті чи тому ж регіоні, можливо, вже зараз варто було би долучитися до проекту європейського, який саме над цим працює, який називається Skills for IOSC. Вони створюють мережу центрів компетентності з цих питань. І зараз до наступного вівторка можна подати заявку на те, що вони називають fellowship program. Фахівці в університетах, які хотіли би просувати питання відкритої науки і відкритого доступу. І мені здається, що це хороша нагода для українських учасників. Я скину лінк в чат на аплікаційну форму. Мені здається,
Тим, кому цікаво, варто було б податися і подивитися, як інші університети, партнери цього проекту Skills for IOSC вирішують це питання. І, власне, остання тема, яку я хотіла би підняти сьогодні. У нас є національний план, але варто було б, напевно, подумати, як цей план можна виконувати ширшим колом учасників. І французька модель пропонує таку систему комітетів відкритої науки, які у Франції створені на підтримку реалізації їхнього національного плану. Тобто в них є менша група, яка, власне, відповідає за впровадження плану, і секретаріат, яка включає керівників провідних наукових установ. Але є в них теж два інші органи, які такі більше органи, які залучають набагато більше учасників, ніж керівників наукових установ. Один з них – це експертні групи за різними напрямами. І, можливо, нам варто було теж подумати і створити експертні групи. Тобто, наприклад, у нас є питання компетенцій, можливо, експертна група може розглянути і обговорити це і запропонувати якісь рекомендації або наукові дані, або ще якісь питання, які справді важливі в національному плані. І останній і найбільш демократичний орган в цьому французькому національному плані – це, власне, форум відкритої науки, який включає понад 300 членів, і це, власне, представники університетів. І, можливо, нам варто було б подумати про створення якихось таких демократичніших механізмів, не офіційних робочих груп, а якихось, можливо, неформальних робочих груп, які би включали представників університетів, наукових організацій і допомагали швидше виконати цей амбітний національний план з відкритої науки. Дуже дякую. Так, дуже дякуємо, Ірино. Дуже цікава доповідь про різні ініціативи, які існують у Європі, які існують у нас. Тому це дуже важливо доєднуватися і працювати в колаборації нашим науковцям, тому що якщо не буде колаборації, звичайно, це буде дуже важко. І, звичайно, у нас є в Україні існують багато ініціатив, які насправді буває таке, що дізнаєшся тільки, наприклад, через півроку, що такі ініціативи є. Тому дуже важливо доєднуватися до таких ініціатив, які вже було сказано у доповіді у Ірини Кучми, і також ви можете у чаті побачити лінки, які були вже згадані ініціативи в презентації. Тому дуже дякуємо за участь, Ірино, дуже дякуємо, що доєдналися сьогодні до нас на конференції, і сподіваємося на подальшу співпрацю і закликаємо всіх наших учасників, наших університетів, наших адміністрацій різних університетів України доєднуватися до європейських ініціатив та, відповідно, брати активну участь у ініціативах, які існують в Україні. Дуже дякуємо. Тож, продовжуємо далі, і я хочу запросити нашого наступного спікера. Це Артем Артюхов, який є доцентом та старшим дослідником в Сумському державному університеті. Артем є головою комітету з питань етики в Національному агентстві з забезпечення якості вищої освіти. Також є членом різних робочих груп, які спеціалізуються на академічній доброчесності та етиці у науці, і також є одним з членів групи дослідницької доброчесності в European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, і в минулому Артем очолював підкомісію з академічної доброчесності Міністерства освіти і науки України. Тому Артем сьогодні виступить з назвою доповіді, дуже важливою, на мою думку, це «Відкрита наука та академічна доброчесність. Зустріч на перехресті». Дуже цікава доповідь, дуже гаряче питання, тому, Артеме, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, мої вітання. Я сподіваюся, мою презентацію зараз видно на екрані. Я безпосередньо почну. Ну, по-перше, я хочу подякувати за запрошення до участі в цій конференції.
важлива тема, яка пов'язана з нашим розвитком нашої наукової діяльності і забезпеченню якості освіти як результат передових наукових досліджень. Ну а відкритість дає нам можливість доступу і обміну інформацією в максимально ефективний спосіб. Академічна доброчесність та відкрита наука крокують поруч, однак до певного часу через те, що напрям відкритої науки не був таким, скажімо так, розкрученим в Україні, ми говорили лише про дослідницьку доброчесність. Ми говорили про процеси. Однак відкрита наука дала нам можливості. Окрім можливостей, з'явилися і виклики. І ці виклики дають нам підстави для аналізу тих явищ, які відбуваються паралельно популяризації відкритої науки та у забезпеченні дослідницької доброчесності. Я почну з аналогією між дослідницькою доброчесністю та відкритою наукою. Зіркове зображення, п'ятизіркова схема розгортання вихідних даних за ступенем можливості роботи з ними, починаючи від однозіркової можливості перегляду та зберігання і закінчуючи п'ятизірковою можливості реалізовувати усі колаборації та всі функції, які притаманні відкритій науці, і можливості об'єднувати навколо себе тих, хто зацікавився тією чи іншою темою. Проводячи аналогії між дослідницькою доброчесністю та відкритою наукою, користуючись цим зірковим зображенням, хочеться відзначити, що ми з вами формально можемо мати нормативну базу, яка забезпечує принципи дослідницької доброчесності. А можемо не лише мати її для акредитаційних процесів, для звітування, а й активно її використовувати. Вона має бути в цьому разі технологічною. Ми з вами маємо пройти в забезпеченні дослідницької доброчесності ті ж кроки, як і в п'ятизірковій моделі розгортання вихідних даних. Ми маємо з вами створити таке середовище дослідницької доброчесності, в якому не просто буде набір документів, благо цей набір документів вже існує, і нормативна база певного рівня, і міжнародні рекомендаційні документи, про які я покажу наприкінці як невеличкий кейс. Однак, ми з вами знаходимося десь, як по моєму розумінню, можливо, десь між другою та третьою зіркою. Ми маємо розуміння, як впроваджувати ефективну систему забезпечення дослідницької доброчесності, однак маємо ще багато працювати, щоб вона була ефективною і забезпечувала обмін найкращими практиками. Чим ми озброєні в боротьбі за академічну доброчесність? Я навмисно повторюю, то дослідницька доброчесність, то академічна. Чому? Тому що ви далі побачите певну класифікацію. Отже, нормативне забезпечення та міжнародні рекомендації. Цього у нас достатньо. Причому, якщо ми будемо трансформувати наші погляди, вірніше, проєктувати їх на відкриту науку, то таких документів також чимало. Знання про порушення є важливими для нас, тому що ми маємо розуміти, які дії будуть подальші. Бажання змінити атмосферу – найбільш важлива та найбільш непопулярна частина забезпечення академічної доброчесності. І тут відкрита наука нам допомагає, тому що вона дає найкращі практики забезпечення цієї атмосфери, як дослідницької доброчесності, так і якості освіти, так і інших напрямів. Ну і кращі відкриті освітні наукові практики – це те, що безпосередньо стосується відкритої науки та всього того, що сховано під парасолькою відкритої науки і що визначає таксономія проєкту Фостер. Академічна доброчесність та відкрита наука. Існують різні погляди на те, що таке академічна доброчесність. Хтось ототожнює академічну і дослідницьку доброчесність. Хтось говорить про те, що дослідницька доброчесність – це взагалі щось інше, те, що відрізняється від академічної доброчесності. Щоб розвіяти усі сумніви, невеличка класифікація. Доброчесність в освітньому процесі, дослідницька доброчесність та менеджерська доброчесність складають в цілому академічну доброчесність. І одразу аналоги, що нам допоможе з
під парасольки відкритої науки просувати ті чи інші елементи доброчесності в освітньо-науковій діяльності. Відкриті освітні ресурси, краще відкриті наукові практики та інструменти, відкриті програмні коди, відкрите програмне забезпечення, open collaboration, citizenship science, все те, що дає нам можливість підняти наукові наші дослідження на інший рівень. Цікавим є відношення між академічною дослідницькою доброчесністю та відкритою наукою в дослідженнях світових авторів. Такий собі легенький бібліометричний аналіз був проведений мною і виявилися дуже цікаві речі. За запитом дослідницька доброчесність, research integrity, використовуючи інструмент, вбудований в базу даних Scopus SciWall, ми отримали в переліку 10% найбільш цитованих тем достатньо багато тем, які відносяться до відкритої науки. А в топ-1% тем ми отримали визначення reproducibility and open science, що дає нам підстави говорити про те, що академічна доброчесність і дослідницька доброчесність та відкрита наука – це два взаємопов'язаних поняття. Відкрита наука дає нам можливості, а дослідницька доброчесність дає нам алгоритми, щоб ці можливості використати гарно. В правій частині слайду ви бачите результати бібліометричного аналізу за допомогою продукту WOS-UR, який показує, що за тим же запитом дослідницька доброчесність ми бачимо достатньо багато термінів, які відносяться до відкритої науки. Не підлягає ніяким сумнівам те, що взаємодія відкритої науки та академічної доброчесності є. Наше з вами завдання в наших політиках створити дієві механізми цієї взаємодії. Зустріч відкритої науки з академічною доброчесністю відбувається не лише в нашому сприйнятті наукового процесу, а і більш широкому. Відкритий доступ до результатів досліджень, open peer review, публічне обговорення результатів досліджень, відкрите використання результатів досліджень, open collaboration, відкриті наукові комунікації, open data, можна сюди ще додати open software, відкрите програмне забезпечення. Це результат діяльності вчених. І якщо в цьому результаті будуть порушення дослідницької доброчесності, то ми маємо хибний шлях. Як сніжний ком буде накоплюватися похибка, яка в певній мірі і в певний час призведе до величезної катастрофи. Тому політики забезпечення відкритої науки і політики забезпечення академічної доброчесності мають йти обов'язково поруч. Наука поширюється за допомогою єдиного механізму. Дослідники публікують статті у журналах, узагальнюючи методи та результати своїх досліджень. Звичайно, є і інші механізми, однак осяжним і зрозумілим для нас є публікація. Так, давайте подумаємо про те, що будуть читати люди, які отримали відкритий доступ до матеріалів, якщо ми з вами порушимо принципи доброчесності під час підготовки цих матеріалів. Це така пляма, від якої відмитися буде достатньо важко. Щоб не запрямовувати себе, ми маємо підготовчий етап до розкриття парасольки відкритої науки, зробити в себе за забезпеченням принципів дослідницької доброчесності. Формування концепту взаємозв'язку відкритої науки та дослідницької доброчесності від загальних слів можна перенести в конкретну площину. Уявімо собі, що ми будемо використовувати для формування середовища спільного співіснування відкритої науки та дослідницької доброчесності аналоги з описом технічних систем. Перед вами система біла скриня. Система біла скриня, яка говорить про те, що є вхідні дані до діяльності системи та вихідні дані, які ми з вами хочемо забезпечити. Є параметри самої системи,
є механізми управління та збурюючі параметри. І наша система працює залежно від того, які ми маємо з вами вхідні параметри, параметри управління та параметри системи. Давайте перенесемо це на взаємодію відкритої науки та дослідницької доброчесності. Починаємо з відкритої науки, з запиту клієнта щодо відкритого ресурсу. На виході ми хочемо мати результат, ці ресурси обов'язково мають бути доброчесними. Система, парасолька відкритої науки, тобто все те, що сидить під парасолькою, так, мають бути такими, що не суперечать принципам доброчесності. Рекомендації та законодавча база, різного роду відкриті наукові ініціативи, про які сьогодні вже говорили, є управлінням і рушійною силою. Так, є і обмеження, ефект Матвія, який говорить про те, що ми маємо, якщо ми маємо обмеження до певних ресурсів, то ми маємо, умовно кажучи, подвійне обмеження далі, тому що не зможемо користуватися певними благами від використання того, чого у нас немає. Ефект Данінга-Крюгера говорить про те, що ступінь нашої з вами впевненості в наших силах може бути різний на різним етапам нашої експертизи. І наше завдання з вами впроваджувати популяризаційні заходи щодо забезпечення входження відкриті науки та академічної дослідницької доброчесності в наше життя. Те, про що сьогодні говорив пан Григорій, про план відкритої науки пані Ірина, те, про що говорять зараз в освітніх та наукових колах, введення в дію і прийняття нарешті закону про академічну доброчесність. Все це дасть нам можливість подолати певні збурюючі параметри. Ну і синдром самозванця, який певним чином говорить нам про те, що ми не впевнені в власних силах, незважаючи на те, що ми сильні. Давайте з вами визнаємо, що наш науковий потенціал може бути і є достатньо високим. Наші кадри є такими, що можуть рухати науку вперед. Однак ми маємо бути більш впевненими в собі, і відкриття науки із забезпеченням принципів доброчесності – це гарний шлях для того, щоб показати себе. На завершення. Невеличкий український кейс. З лівого боку перелік документів, правил, норм, рекомендацій, які забезпечують академічну дослідницьку доброчесність та принципи відкритої науки. Їх могло б бути більше, однак слайд, ліва частина слайду від цього значно б зменшилася по розмірам, тому це просто показник того, що у нас щось є. А в реальності що ми маємо? Псевдонаукові дослідження, хижацькі конференції та журнали, про які сьогодні вже була мова поверхнево, гострайтингові фірми, про які мова постійно і на сторінках соцмереж, і при певних дебатах. І що ми маємо в результаті? Теорію несилової взаємодії, лептомний Бог, якщо повернутися до Радянського Союзу, яровізація Трохима Лисенка і інші елементи псевдонаукових досліджень, які не рухають науку вперед. На завершення я хочу сказати наступне. Паралельний рух відкритої науки та дослідницької доброчесності неможливий. Це має бути перехрестя, як я сьогодні сказав, і навіть переплетіння. І в наших з вами силах забезпечити, щоб це переплетіння було ефективним. Бо в іншому випадку використовувати основні переваги відкритої науки ми не зможемо. Не використовувати самостійно те, що створено з порушеннями дослідницької доброчесності. Не давати свої результати всесвітній науковій спільноті, ті результати, які будуть отримувати несхвальні відгуки через відсутність дотримання принципів дослідницької доброчесності. У мене все. Дякую. Дуже дякуємо, Артеме. Так, це дуже болюча тема, яка існує в Україні, і створюються бізнес-моделі як журналами, так конференціями, так і іншими фірмами, які пропонують різні ресурси написання статей, написання дисертацій, захисту і прям все під ключ.
але ніхто не реагує на це певним чином. Тобто немає ніякої законодавчої норми. Є насправді прогалини, і, можливо, на це повинні звернути увагу чи на менеджмент журналів, чи на менеджмент саме цих в науковій сфері прогалина, можливо, існує, чи як можна, які, на вашу думку, є кроки для подолання саме цих академічних недоброчесностей, чи на рівні університетів, чи на рівні міністерства це повинно відбуватися, чи на рівні науковців, і чи повинні бути якісь спеціальні менеджери, які повинні люди бути з спеціальним, скажімо, експертним кейсом, щоб оцінювати саме ці випадки, так, розцінювати, розслідувати, я не знаю, як це вже правильно сказати, але як, на вашу думку, з цим можна, які кроки? Ну, по-перше, як я і говорив, нам потрібно дійти до 5 зірок розгортання системи забезпечення дослідницької доброчесності. Яким чином це зробити? Ну, по-перше, дуже хочеться, щоб в результаті певних консультацій і певних рухів нарешті з'явився закон України про академічну доброчесність, в якому буде визначено в тому числі питання хострайтингу. Однак, питання хострайтингу є дуже важливим, і в українських реаліях хострайтингові фірми надають послуги на офіційній основі, надаючи інформаційні послуги. Те, що ми з вами називаємо включенням до списку авторства, купівля авторства, написання статей на замовлення, все це підходить під певні інформаційні послуги, на превеликий жаль. І відповідь на ваше питання, що ми маємо робити? Ну, по-перше, ми маємо зменшити попит. Тоді пропозиція почне пропадати. Це на рівні вченого. Ми маємо займатися своєю справою і публікуватися у виданнях, які і раніше, і зараз, особливо під час воєнного стану, дали можливість українцям публікуватися безкоштовно в журналах відкритого доступу. Друге. Університет. Закон України про освіту актуальний поклав на нас права автономії. Вони є і обов'язками, і правами, тому я сказав, поклав права. Да? В рамках цієї автономії ми можемо розбудовувати систему забезпечення академічної доброчесності у той спосіб, який ми з вами хочемо. Однак ми маємо з вами обов'язково дотримуватися закону. Закон визначає певні порушення, до речі, перелік яких є неповним. І я сподіваюся, з прийняттям закону України про академічну доброчесність ми доповнимо той перелік, однак він також буде неактуальним через певний час, бо тих, хто вдається хитрощі, вдаються і до нових інструментів. Завдячуючи відкритій науці, ми маємо можливість побачити і використати найкраще. І це є ще одним успішним шляхом для подолання кризи недостатньої наукової активності та викликів дослідницької або академічної недоброчесності. Нормативна база дієва, 5-зіркова. Розуміння вченими, що наукові дослідження є гарними і опублікованими в авторитетних виданнях, і це можна зробити безкоштовно. Активне впровадження, в принципі, відкритої науки в кожен заклад вищої освіти і в кожен заклад освіти, і завдячуючи Міністерству освіти і науки України, організація цього процесу. І прийняття закону України про академічну доброчесність мають можливість спробувати вирішити це питання. Чому спробувати? Тому що в головах кожного вченого є свої думки. Хтось хоче забезпечити KPI в своєму контракті, а хтось хоче побачити себе серед найкращих вчених світу. Ось це перше, від чого буде залежати ефективність впровадження системи доброчесності та ефективного використання всього того, що є під парасолькою відкритої науки.
Дякую. Так, дуже дякую. Будемо сподіватися, що Міністерство освіти і науки України прийме це за основу. Ну і в резолюції ми також попросимо, щоб ви долучилися і додали цей пункт. Тож я хочу продовжити нашу конференцію і запросити нашого наступного доповідача. Це шановна пані Наталія Будич, яка є виконавчою директоркою німецько-українського академічного товариства ДОАК. Наталія Будич обіймає посаду виконавчої директорки, а також є регіональною координаторкою з питань Центральної та Східної Європи в міжнародному офісі Лейбницького університету в Німеччині та тренером з міжкультурної компетентності в закладах вищої освіти. А Наталія має багаторічний досвід розвитку та зміцнення міжнародної університетської співпраці, розробці та проведення міжкультурних тренінгів та семінарів для адміністративного персоналу, студентів за обміном та тих, які навчаються на програмах із подвійним дипломом, нагляді та управління програми співпраці та мобільності, що фінансуються ДААТ, таких як Східне партнерство, Go East імені Леонарда Ейлера, подвійний диплом, стратегічне партнерство та інші. І сьогодні Наталія Будич нам виступить з темою доповіді «Німецько-українське товариство та проект ДААТ. Відкриті освітні ресурси з України». Будь ласка, Наталія, вам слово. Thank you so much for the invitation. Can you hear me good? Yeah. So, first of all, I would like to introduce the German-Ukrainian Academic Society, which is a grassroots initiative of the scientists. It was established back in 2016 by 16 researchers from 10 German cities and registered back in 2017. So its main goal is to foster academic collaboration with Ukraine. So it's much about networking and also visibility, and improve knowledge about Ukraine, increase visibility of Ukrainian scientists, the scientific achievements, and support career development and also early career researchers. DUAC is a non-profit organization that acts through its members, and the members of this non-profit organization are located mostly in Germany. So these are scientists, many of them of Ukrainian origin, but also German scientists who are supporting cooperation with Ukraine. And as you see, they are from all fields of science. The main communication and resources that DUAC is using is, of course, webpage, newsletter, LinkedIn group, YouTube channel, but also DUAC established back in 2016 information and collaboration platform that consolidates publicly available information on funded collaborative project with researchers in Ukraine, and also establish institutional partnerships and resources related to funding, research management, and career development. So this is also the initiative that this year got the attention of Technical Library TIP, who is also organizing this event. And this year, DUAC became a cooperation partner in the application for the funding together with the German National Library for Science and Technology in Gurami project, a German-Ukrainian research analysis and mapping initiative. So we're still awaiting the results of this application, but the main idea of this platform is also to visualize the current research and researchers from Ukraine in international projects. DUAC is also organizing annual PhD thesis, and students, PhD students, regardless of their nationality, whose topics of research relates to Ukraine or German-Ukrainian or multilateral research activities, are invited to participate. Each year, DUAC organizes an annual conference on Ukraine and shows various project of collaboration between German and Ukrainian scientists. And the next one is planned for Saarbrücken in September 2024. If you would like to have a look, you'll find on the webpage of German-Ukrainian Academic Society a variety of selections. Also, most of the lectures are also recorded. Last year,
we hold the Days of Ukraine here in Lower Saxony, and you can find the reports also in TIB portal. Last year, DUAC initiated also task force, Stand with Ukraine, where we collect all possible information and data about saving heritage, data rescue, various initiatives to support Ukrainian researchers and students. And this year we also support the technical side of the InfoScience board that was introduced last year by the Ministry of Education of Science in Ukraine to inform scientists and innovators from Ukraine about the possibilities of their support. So all over the world, you are welcome to also use this channel, spread the information, and join. So DUAC members, so these are researchers, they speak out and act, they take part in different conferences and share their findings in the idea of also science communication. As I mentioned, there are also initiatives that support refugee scientists from Ukraine, and such initiative like Science at First Hand. This is a series of open lectures that are also recorded, that the DUAC started back in 2016. Since the last year, the floor is given also to scientists from Ukraine who are now located in Germany to present their research, so that more people know about it. Quite a new initiative, it is establishment of quantum working group of the Ukrainian Physical Society. So most of the actions are focused on networking. And of course, as I mentioned, members of the society also act very efficiently in collaboration in Ukraine. This includes also third-party funding of various projects. One of them is quite a new one, established by the German DAD, a German academic foundation. So that's Ukraine Digital, ensuring academic sustain in time of crisis. And you see among the members of the society, there are 5 projects that are funded within this project line. And so within the German Ukrainian Academic Society, we also share the experience and best practices and try to also continue the collaboration and extend it. So my next presentation is about the project that has been conducted since the mid of 2002, and that is open education resources with Ukraine. It is it's responsibility of Professor Sören Auer. You met him today, and it is coordinated at the international office. It is quite a complex project because we have lots of participants on the German side, and also from Ukraine side there are several universities. So from German side, first of all, it's Leibniz Information Center for Science and Technology, TIB library, but also various institutes at the Leibniz University Hanover, such as the Leibniz Joint Lab Data Science and Open Knowledge, L3S Research Center, Institute for Photogrammetry and Geoinformation, Institute for Multiple Phases Process, and International Office. And from Ukrainian side, so leading partner is Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian State University of Science and Technology, Kharkiv National University of Radio Electronics, Lviv Polytechnic National University, and National Aerospace University as well. So what is the main idea of this project? TIB is providing sustainable infrastructure with this TIB FAO portal. So that's open portal for sharing scientific videos that has already over 40
40,000 quality check videos in German, English, and Ukrainian, thanks to this project that we are realizing now. And it includes all scientific subjects with a main focus on architecture, chemistry, computer science, physics, mathematics, and engineering. So at this FAO portal, you can also find conference and lecture recordings and experiments, videos, abstract, also visualized research data, documentaries, and most of them are published under Creative Commons licensing, which was mentioned today. So the project was launched to support partner universities in Kharkiv, Dnipro, Kyiv, and Tel Aviv in preparing courses as open education resources under Creative Commons license. And at the beginning, we focused on the topics of collaboration of Leibniz University Hannover with the mentioned partner universities. So this biomedical engineering, biology, material science, and computer science. All videos are translated and subtitled into English or Ukrainian. There are some working groups, they prepared separate videos in Ukrainian, separate videos in English, and they are all integrated into our portal of TIB. And you see here also the code, you can follow it, and you'll see the OER with Ukraine channel. So currently there are 166 videos. So these are video lectures, also videos of laboratory experiments, and the project is still ongoing. So more videos are to come. And what is quite interesting and important, so all this video, they receive a DOI, and they are permanently stored and also provided with semantic data and standardized metadata, which flows into a search index ORCI. So they are accessible, citable, easy to find, and also free to use to everyone interested. So if you, here you see, for example, the lecture that Professor Auer also prepared for this project, Knowledge Engineering Semantic Web Lecture. This year, in 2023, in this project, we focused on the topic of computer science and informatics, and these universities contributed on the number of topics such as cloud technology, computer networks, IT, product management, web technologies, design, natural language processing, and many, many others. So this is a very quite innovative way of working in Ukraine, and we also hope that this initiative will help not only the partner universities, but also other universities, not only in Ukraine, but everyone who would like to use the lectures is free to do so. As I mentioned, they are all created under the Creative Commons license and open to reuse. So thank you for your attention. I'm also sharing the link in the chat to the portal, so you're welcome also to forward it to your colleagues and double check the information. Thank you so much. Дуже дякуємо за цікаву доповідь, Наталя, тому що насправді в Німеччині і Україна дуже тісні зв'язки між науковцями, і дуже дякую, що ви підтримуєте українських науковців та їх дослідження, і насправді дуже цікаві ресурси існують в ТІП, які розроблені з Лейбнівському університеті, і дуже рекомендую долучатися наших українських науковців до цих ресурсів, які лінки ви вже можете знайти у чаті. І у нас є запитання від учасників, чи не виникало проблем із ліцензуванням контенту під час проєкту Open Education Resource?
So it depends on the topic. Можливо, я відповім українською мовою. Це залежить від теми. Наприклад, якщо ми беремо Material Science, лекції, які були у наших професорів, вони були всі німецькою мовою. Тобто їх треба було перекласти, багато графіків і також, значить, картинок не відповідали цим стандартам, і це забрало дуже багато часу їх обробити в такій формі, щоб можна було використовувати. Якщо ми говоримо про біологію, то викладачі мають багато своїх власних фотографій, які вони могли використовувати. В Computer Science більш-менш вся ця робота над проєктом проходила досить плавно. Тобто спочатку ми проводимо спеціальні тренінги, ми співпрацюємо в університеті Тараса Шевченка з Інститутом журналістики, який вже в рамках цього проєкту акумулював експертизу про Open Education Resources. Тобто ми переклали українською мовою довідник, на що треба звертати увагу, щоб ресурси, які ви готуєте, підходили по вимогам. Тобто залежить від предмету і матеріалу, який має викладач. Дякую. Дуже дякую за відповідь. Дуже дякуємо, що ви долучилися до нашої конференції. Дуже дякуємо за цікаву доповідь і сподіваємось на подальшу співпрацю. Тож далі я запрошую наступного нашого доповідача. Це Дарлін Кавальє, професорка школи майбутніх інновацій у суспільстві Університету штату Аризона, старший науковий співробітник з питань глобального майбутнього, лабораторії глобального майбутнього Джулі Н. Ріглі. Професор Кавальє є засновником SkyStarter. Це популярний науковий портал та дослідницька платформа, що з'єднує мільйони людей з реальною наукою, якою вони можуть займатися. І є співзасновником експертної та громадської оцінки науки і технології та співзасновниця Science Near Me. Вона також є членом Ради засновників Асоціації громадянської науки, радником та науковим співробітником National Geographic та членом Національної консультативної ради з екологічної політики та технології ЕРА. І нещодавно отримала престижну медаль за соціальну активність від президента Майкла Кроу. І сьогодні Дарлін Кавальє виступить з темою доповіді «Бібліотеки як громадські центри для громадянської науки». Будь ласка, Дарлін, вам слово. Дуже дякуємо, що долучилися до конференції. Well, I heard my name. Yeah. And I heard Michael Crow's name. So I assume it's time for me to be on and talk. Is that right? Thank you very much. It's nice to see you. It's very, very, very early where I am right now. So thank you for inviting me to join you here today. And I figured I would just talk through some of our work that we have going on, in particular in the United States. Hopefully you can hear me okay. If not, just let me know. So my name is Darlene Cavalier. I'm a professor of practice at Arizona State University, as you just heard, and the founder of SciStarter, which is a website that helps people find citizen science opportunities to get involved in. Hundreds of thousands of people are members of SciStarter, and millions of others use the website to find ways to engage in science that needs their help. So one of the projects that we've been focused on for the past 6 years is called Libraries as Community Hubs for Citizen Science. And the reason why we started focusing on this at SciStarter and Arizona State University is because we noticed from data on SciStarter that many people would find projects but not join them. Instead, they may save them, like them, bookmark them, but not actually get involved in the project. So we did a mini research project to better understand why. And it turns out that one thing that those projects had in common is that typically they required some type of instrument
or some type of tool or material that wasn't easily found around the house. And so we started digging in a little further, and it turns out that's a big barrier for people. So just as I'm sure that you all know, but just as a reminder for citizen science, this is a way for regular people to get involved in things they're curious or concerned about. This is how they share observation, share data, or analyze data that actually advances important areas of scientific research. So thousands of scientists need help from the public. Many people are curious and concerned, and citizen science gives them a way to connect, usually digitally. So why weren't people getting involved? Well, they didn't have access to the instruments or tools. And again, it could be the simplest thing. It could be a measuring tape. If they didn't have it, they weren't going to get involved. So over time, what became very apparent was that libraries could play a very, very important role for not just providing access to instruments and tools for people, but actually addressing some of the known other barriers to engagement in citizen science. So one known barrier is lack of access to or understanding of the instruments or tools that may be required to get involved in a project. That could be an air quality sensor. That could be, as I mentioned, something as simple as a measuring tape. That could be a dark sky meter to measure and monitor light pollution. Lots of different things that it could be. Another barrier to entry is, this is more about sustaining engagement, but as much as we talk about citizen science being a community experience, it can be very socially isolating. Usually you're on your own doing these projects. You're on your own doing them, even if you're doing them with millions of other people. Do you know what I mean? You're doing it in your backyard or in your house. And so this feeling that it's kind of socially isolating and or not really understanding that there is a sense of community with this. So libraries here also play a very pivotal role to forming a sense of community for people. And at least in the United States, libraries are extremely accessible. These are free, safe meeting spaces. They are very abundant, located in rural areas, very hard to reach people in rural areas here. And so libraries are like an important social hub for those communities. So, and another known barrier is something we don't have much control over, and that's just a lack of time that people have. But by making it easier for them to access the instruments, understand the protocols, be part of a community, we kind of are addressing some of those time issues. So we set to work with a pilot project in Arizona with 6 pilot libraries to co-create kits for citizen science projects that could pretty much be done anywhere in the United States. Those kits were tested with library users and then eventually scaled to the entire state. We don't offer the kits. We provide blueprints for how libraries can create the kits themselves. This is how we knew the program would scale without us having to become kit creators and use up an enormous amount of money just creating and shipping these kits. By allowing the library to actually develop and customize their own kits, they can really customize activities that are locally situated and really reflective of issues that people care about where they are. So if you look at scistarter.org, let me see if I can put it in chat here. I don't know how to put it in chat. SCISTARTER, scistarter.org/library. You'll actually see everything. You'll see how libraries across the country and increasingly across the world are becoming part of this network. So now there's a professional network for librarians and staff. We provide training, we provide webinars, we provide program, project, event ideas, a lot of evaluation. That evaluation is extremely important for us to understand what's going well and what's not going well. What's going well is that we learn that libraries who participate in the network and the programs increase their, not just awareness of citizen science, but their confidence in being able to talk about citizen science with their community. We learned that
people who get involved in the citizen science projects through their community, through their library, look more favorably upon their library, which is also very helpful for libraries. And of course, they increase their understanding both of science and their role in science, which is great. 92% of people who checked out one of the kits intended to check out another kit. That's very favorable as well. And now hundreds of libraries across the United States are community hubs for citizen science. Thank you for putting the link in there. I really appreciate it. In that link, you'll find how libraries access kit building guides, programming ideas, how they can leverage SciStarter to promote any events that they have. A big area of concentration for us is Citizen Science Month, which is every April. Citizen Science Month really centers around the engagement of libraries. And the other important role, by the way, of libraries is not just in, embedding citizen science in communities, but also it is a way for us to reach people that should be involved in science and often are forgotten. People use libraries for air conditioning in hot Arizona. People use libraries for access to Wi-Fi and computers, access to job skills trainings. So our trainings that we offer also include digital badges that are used by LinkedIn, that are used by universities, that are used by schools. So what we're hoping to do is be able to create a foundation where, this sounds complicated, but we're basically finding ways now and experimenting with ways to translate these informal experiences and activities in science into formal accreditation. And so there's a lot that's embedded in our work that looks so simple as we partner with libraries, but it's kind of key to what we see as the future of citizen science and starting to reward and really move forward people who are involved in these activities too. And I'm just going to pause because I'm sure I missed some giant big points that you might have some questions about. And I know I have 15 minutes, so I'm happy to use the rest of this time as a discussion. Any questions? Мікрофон. Sabina, we can't hear you. Вибачте, мікрофон був вимкнений. Дуже дякую, Дарлін, за цікаву доповідь. Звичайно, це дуже такий, скажімо так, для України новий напрямок наукової діяльності, громадська наука у нас, я думаю, тільки починає розвиватися. І дуже цікаві ваші ініціативи. Дуже дякую, що поділилися вашими проектами. І чи ви плануєте якісь нові ініціативи в майбутньому, чи якісь проекти ще щодо цього напрямку громадянської науки? Дуже дякую. Yeah, sorry, Darlene, can you hear me? Because yes. I don't know, maybe I have problem with my microphone. Yeah, maybe thank you very much for your great presentation. It's very interesting
direction for Ukraine. It's pretty new, and we all just working in this direction. But maybe do you have some new projects in your plan, and maybe new initiatives in this direction? Yes, in fact, our new project that we're launching this year is to now start to mobilize. What we learned from libraries also is that librarians are overworked. They often do many different tasks in the library. So what we're doing now is training volunteers and existing citizen scientists on how to become basically ambassadors, how they can be mobilized to go into libraries and introduce more people to the concept of citizen science, engage them in activities. So that's actually what we're working on currently. So we will start to mobilize people. And this is a project that is global. This is open to any country. We'll provide some training for volunteers in how to talk about citizen science and engage people without having to become, too deep of an expert. So thank you for asking that. That's our next project. And then related to that, SciStarter is working with different countries, Africa, Australia, and the UK, in creating versions of SciStarter for their countries, so that they don't have to invest in the technological infrastructure. We already have it. And this is, through support. Our work is funded through support from the National Science Foundation and other federal agencies and private foundations. So those are two biggies that we have coming up. Thank you for asking about that. Дуже дякуємо, Дарліна, і що долучилися до нашої конференції, і сподіваємося на подальшу комунікацію. Тож, продовжуємо далі, і хочу запросити до слова нашого золотого спонсора, і від Bethlehem Science буде виступати наш наступний спікер – це Гарет Дайк, який є директором з академічних зв'язків і розвитку бізнесу у видавництві Bethlehem Science. Гарет також відомий численними новинами та популярними статтями, включаючи публікації в таких виданнях, як Scientific American, New Scientist та Nature, і він є постійним співавтором наукового новинного вебсайту The Conversation. Крім того, він займає посаду головного редактора журналу Historical Biology, видавництва Taylor & Francis. Його професійний шлях включає роботу у США, Ірландії та Великобританії, де він протягом 20 років працював в університетському середовищі, зокрема на посаді академічного працівника в University College Dublin та National Ocean Geography Center University of Southampton. Також він є акредитованим лідером курсу та викладачем вищої освітньої установи в Великобританії та Ірландії. Будь ласка, Гарет, дуже дякуємо, що долучилися в організації конференції. Та, будь ласка, вам слово. Hello there, and welcome to the Bentham Science Publishers presentation. My name is Gareth Dyke. I work with Bentham Science on author relations, doing presentations like this one, and talking to researchers and academics all over the world. Today, we are delighted, absolutely delighted, to be one of the gold sponsors for the conference, and that is a real honor for us. It's absolutely fantastic. My dear colleague Franz Lettenstrom, who's the global sales director at Bentham Science, attended in person this event last year in Kyiv. So we're not attending in person this time, but we are absolutely delighted to be online and to be joining you today. I'll just turn my camera on just for a few moments so that you can see that I'm here and all is well. I will turn off again so that I don't interfere with the slides. But thank you once again, everybody, for your attention. Thank you so much for the opportunity to participate in the conference.
today. And as I already mentioned, we are absolutely delighted at Bentham Science Publishers to be one of the gold sponsors of this event, along with Clarivate. Let me start off this presentation by mentioning the fact that any and all Ukrainian researchers working anywhere in the world are at the moment and indefinitely able to publish their research in Bentham Science journals with absolutely no cost. All you have to do when you make your submission is drop us a note letting us know that you are a Ukrainian researcher working, I don't know where, but it doesn't matter where. If you are a Ukrainian researcher, you are able to publish your research absolutely free. It will not cost you a single penny piece in any of our 160 plus Bentham Science journals, both hybrid and open access. And that really is a fantastic opportunity because many of the Bentham journals, as you'll see in a moment, have high impact factors. We have an absolutely fantastically robust peer review process, and you can experience and enjoy quick publication. So it's a good choice if you're a Ukrainian researcher, or indeed if you are a researcher working anywhere in the world. But this opportunity, of course, it's not going to end. It's open. Researchers, Ukrainian researchers, our dear colleagues, can put their work into Bentham Science journals, and of course there will be absolutely no cost. So once again, thank you so much for listening. Bentham Science Publishers, we are talking today about peer review and open science. So what will I do? Well, I'll start off by talking a little bit about Bentham, the publisher, and give you a little bit of a quick, potted, rushed, but hopefully informative introduction to Bentham books and journals. Then I will talk about peer review, which of course, very, very important these days. All of the major publishers, all of the publishers, all journals, very, very, very interested in peer review. Of course, it's becoming more and more difficult to find peer reviewers and then get good reviews back on those journal submissions. And of course, everybody listening to this will be well aware of many of the issues that we have seen in the publishing industry this year with regard to peer review. So we'll talk about that for a moment, and then I will also highlight some issues and aspects to do with open access, to do with open science, and to do with journal selection, since that, of course, is the theme of our conference today. So, books and journals. I just want to do a quick overview because many of you listening to this will not be as familiar as you should be with Bentham Science Publishers, founded in 1993 by one of Pakistan's leading scientists, perhaps the most famous of all Pakistani scientists. Professor Ata-ur-Rahman is a multi-award-winning organic chemist. He was twice the Minister of Education in Pakistan, and he served on multiple international science panels, and he dedicated his life to spreading science and talking about open science and building opportunities for researchers around the world. Bentham is the only major academic publisher in the top 15 in the world in terms of volumes of articles published every year, the only major academic publisher from the global south, with offices in Sharjah in the United Arab Emirates, in Amsterdam, and in Pakistan, in Karachi. We publish more than 160 online and print journals. Of those, 126 are hybrid and 40 are open access. And we're delighted to note that more than 60 of our journals now have impact factors. This was a big increase for us in the recent Clarivate releases earlier this year. Our number of journals with impact factors increased by almost 1/3. And as you'll see in a moment, some of the older
more established Bentham journals that have been running since 1993, 1994 have very decent impact factors. Professor Urakman, as I mentioned, an organic chemist. So the earliest launched and now most successful of the Bentham journals are in the areas of organic chemistry, natural product chemistry, pharmacology, pharmaceutical sciences. So we have lots of journals across all of those areas. And as well, more than 1,300 online and print books. It's very, very cheap, very, very fast, and very, very effective to publish an ebook with Bentham. By the way, all of the abstracts, all of the conference proceedings from this very conference will be published as a Bentham ebook. So stand by for that, look out for that, and watch out for that in the not too distant future. And as I'll mention as well, we do have a range of information solutions as well for researchers across various disciplines. If you're not aware of benthamscience.com, eurekaselect.com, the two websites are the same. Look at eurekaselect.com, which is where you can access all of our content. It's just like Science Direct, but it's called Eureka Select. All of our content is there. You can search it, you can browse it, you can see what fantastic online and print media is available from Bentham Science. This is just a quick overview of our major disciplines in case you're unaware of those. We show this to librarians around the world. And as I already mentioned, neuroscience, organic chemistry, molecular medicine, oncology, and so on, pharmacology, biochemistry. We are a STEM publisher, STM publisher. So you're in the right place if these are any of your disciplines. And if you're listening to this as a Ukrainian researcher and you're thinking, aha, I've just finished a piece of research and I'm looking for a journal in which I could publish it, well, then, of course, you could publish your paper, subject to peer review, of course, in a Bentham Science journal without it costing you a single penny piece. As I mentioned already, we are delighted to offer that publishing opportunity to our dear friends and colleagues working in and out of Ukraine. Here are the books that we have, 17 broad categories. You can jump on benthambooks.com to learn more about those. And what we do with our books and with our journal content, I won't read out this slide because that would be boring. What we do with our journal and ebook content is we wrap it up into thematic areas and we pass that content out to libraries all over the world. Our journals are well indexed, they're high impact, and we have a number of leading review journals in key areas, as you can see here on the slide. And as I mentioned already several times, pharmaceutical design, current medicinal chemistry, these are among the top 30 impact factor pharmaceutical journals. And of course, we've also got lots of endorsements from leading scientists, including 6 Nobel laureates, Nobel Prize winners on our editorial boards. Here's that fantastic Clarivate list, journals with impact factors from Bentham Science. Thank you so much to Clarivate. Thank you for also sponsoring this conference. Clarivate, of course, are the other gold sponsor of this event, and we were absolutely delighted to see such a prestigious company stepping in and helping with the sponsorship of this wonderful conference. We certainly hope that this will not be conference number 2. It will be conference number 2 of very, very many as we look and support and help and develop Ukrainian science, journal publishing, and academic relations. As you will have heard in Francis Pinter's presentation earlier today, lots of activities around helping Ukraine get ready for EU accession and preparing Ukraine for that ultimate inevitable position where it's going to be required that journals, publishers working in Ukraine and working with Ukrainian scientists and content are ready for that step into the European Union system. So if you haven't seen the SUPRR website, the super website, do have a look at that as well. Here are the Bentham journals with impact factors. Again, if you're looking for a place to publish your recent neuropharmacological research, do have a look at these
journals. They're great. And as I mentioned already, more than 60 now of the Bentham journals do have impact factors. Here we're indexed. You can see all of the places, of course, where Bentham journals are indexed. Note in particular, Clarivate again. Thanks again, Clarivate. And we're in the Cabell's whitelist. Of course, that's the successor to the wonderful Beals list. So if you're asking yourself, hey, I've heard a few dodgy-wodgy things about Bentham Science, you don't have to worry. Bentham Science, lots of developments, lots of work that we've done on building the brand, lots of sales work, lots of work on the peer review system. Of course, it's always been very, very strong at Bentham Science, but we are now absolutely proud to say that all of our journals, all of them are in the Cabell's whitelist. So absolutely fantastic to be able to say that as well. And that's been the case for a number of years. We wrap up our content into collections. We're a publisher at that kind of scale where this can be done. We can share groups of content with libraries, oncology, diabetes, anti-inflammatory articles, articles about the central nervous system, coronaviruses, cardiovascular disorders. These are the ways that we package and pass our content to libraries and researchers around the world in order to help people effectively write and publish their research. And of course, we are also the only major publisher that publishes journals that provide patent reviews. So if you're working in a particular area, you're looking to innovate in a particular area, maybe commercialize your research, then Bentham is a good place to go to get access to recent updates on patent reports, patent reviews in your particular subject area. So that's the publisher. I hope it was informative. Maybe you didn't know about just how fabulous Bentham Science is. Well, of course, you do now, and we will be delighted to give a recording of this presentation to anyone that's interested. And here I am back again, just showing you that I am still alive, sitting here in Budapest, giving this presentation. Let me talk a little bit about the Bentham Science peer review process. We, of course, are all of us well aware that peer review is critically important. That no introduction is needed on that particular aspect. But what's unique about Bentham Science, I hear you ask? Why is he talking about peer review? Well, Bentham has always used and maintained its own in-house database of peer reviewers. And that's why I was so interested in getting the opportunity to work with Bentham, because as you may know, I'm also working on a peer review project called Reviewer Credits. I do a lot of work with this startup as well, but I'm very, very motivated by the whole idea of properly accrediting and properly rewarding and properly recognizing researchers for the work that they do on peer review. As a former academic, I worked 20 years as a researcher, paleontologist. I reviewed lots of papers. I'm a journal editor, but I'm well aware that universities around the world do not recognize very often the work that researchers do on peer review. And journals don't really either. I mean, of course, there are systems like Publons that are out there that do provide editors with feedback on the performance of individual peer reviewers, but from a researcher's perspective, there's not that much out there in terms of recognition. But Bentham have always been doing this, and this is not something that a lot of people know about the publisher. It's actually an excellent choice for authors because the publication process is uniquely thorough. Bentham maintains and builds and develops a database of peer reviewers. All of them are accredited, all of them are verified, and all of them have H indices greater than 5, which I was absolutely delighted to learn about, because this publisher is not peer reviewing any papers with researchers who don't have high H indices. And Bentham knows who all of their peer reviewers are, which you can't say is the case for other publishers, as we've learned a lot about this year. So using this database, Bentham has always been rewarding peer reviewers and providing them with tokens, with APC tokens, even with other redeemable credits that can be used
within the system, which is almost exactly the model of reviewer credits. And that's partly why I work for these two companies, because they're so closely aligned. And we're working, of course, to make sure that the peer reviewers that we use, we know who they are. And we know that they're going to do a decent job, a quick job. And we're going to be able to accredit them and reward them for the work that they do. And that is really where we are with peer review. And it's an issue, but it's definitely an issue that we're working on. Reviewers at Bentham are carefully selected by an online system, by an algorithm, by an AI tool. People are talking a lot about how AI can be used in peer review. Well, this is one way. Editors of journals, editors-in-chief at journals do not select the peer reviewers. That's done by the AI system. And the peer reviewers are ranked within the pool of more than 85,000 active researchers. So we know who they are. We know about all of those 85,000 researchers. We've got information on their H-index, their previous publications, and we've verified their identities, which is something very, very important. No other publisher does this. So Bentham peer review is based on selection from a vetted and verified pool of experts, and editors are not involved in peer review selection. And by the way, as well, all of the peer review is blind. It's all double blind, which is also quite unique about the system. So let me just give you this overview. Editors perform quality checks, but then the system selects who's going to actually work on the paper. And we know who those people are. We've checked them, we've verified them, we've done that double verification step that, you know, is quite unique. So it's kind of know your customer, double verification of the identity of these peer reviewers before the papers go out for the peer review process. And a question that people often ask us is, hey, Gareth, if the peer review process is so robust, won't that mean that my paper's in peer review for longer? Well, no, that is not the case. Even with such high quality standards, we're able to offer completed peer review within 4 to 6 weeks, which is absolutely fantastic. And Bentham also has its own in-house manuscript processing system called Manuscript Point. I'm not going to talk about that today because we don't have time, but you can get in touch with us if you'd like to learn more. We are able to provide updates throughout the whole process for peer reviewers and also for authors and also for editors. So isn't that absolutely fantastic? Thirdly, today, I thought I would also quickly mention the fact that we are working with our authors. We spend a huge amount of time engaged and working with authors around the world to help them overcome, in particular, language barriers to publication. As I mentioned, Bentham Science is proud to be the only major academic publisher based in the global south. I hate that expression, but nevertheless, it is the case. We are headquartered in Sharjah and in Karachi, as well as in Amsterdam, but we work with researchers across the global southern regions where there are, of course, many issues and many differences and many language barriers, of course, to publication. So that's important. We're doing training, we're providing content support. Here's an example of the content support that we provide. Imperial College London is one of our key UK partners, enabling researchers and institutions to keep track of submissions and subscriptions. And if you've got like a read and publish license with Bentham, you can see really, really easily what's happening with submissions from your authors, how much of that usage you've done, how much downloads have been seen, and so on and so forth. So it's important, isn't it, that we help researchers, we work with them to help them with key issues in the publishing process. And of course, one of the most key issues, one of the keyest issues, one of the top key issues in academic publishing for researchers is journal selection. There currently is no overarching way for a researcher sitting in, I don't know, Karachi or Pune in India or Sharjah in the UAE or anywhere in the world to find good journals for their papers that come out of the pool of all 56,000 academic journals out there
in the world. There's no available way for a researcher to quickly do that, checking that against their national list. So a researcher in China, for example, can access a list of journals and know quickly and easily which of those journals are approved for their use by the Chinese Academy of Sciences, for example. So we work on this hand in hand with researchers. We put the Bentham piece to one side. We help researchers find the best journal for their papers. It doesn't matter which publisher. We're working to help researchers, showing them the diamond open access journals, the society journals, for example, helping them to understand their options, understanding whether or not journals have impact factors and what this means, how journals are peer reviewed, and how researchers can utilize the peer review process to make sure their work has the highest chance of acceptance. You may want your work to be open peer reviewed. You may want your work to be double blind. And who is on the editorial board? And we definitely do absolutely spend a good amount of time helping authors around the world understand their impact, because that's not just about academic impact these days. Of course not. It's also about when your work gets published, what difference that research work is making to the lives of ordinary people. What's the socioeconomic impact of your research? We've started, for example, working with the United Nations, working with the Sustainable Development Goals. We're publishing a new journal in partnership with the United Nations that will enable research to be immediately accessible by policymakers. Our founder, Ata Ur-Rahman, is very deeply involved with the United Nations. Of course he is. And so we are able to provide outlets for researchers, places where their research will appear and then will be read by key people. So talking about maximizing the scholarly impact of research and helping people to understand how to publish their work, things they need to do before they start to write, how they can overcome language barriers to writing, using AI, using translation tools, using journal selection tools, finding journals, finding routes to publication that mean researchers can get their great research published without all of the shenanigans, without all of the hassle that we've seen in academic publishing up until now. Because what we do is spend time understanding what authors want, what authors need, what authors expect from journal publications. And of course, being an author myself, I'm well aware, of course, that it's less about the publisher. It's really not about the publisher. If you ask the average researcher which are their favorite journals and where they'd like to publish their research, they won't say, well, I'm a big fan of Springer Nature, so I publish everything that I write with them. They won't say, I'm a huge fan of Bentham Science, I always pick a Bentham Science journal. They will say, I use X, Y, and Z journals that are well respected, have high reach and readership in my field. They don't care about the publishers. They'll have a list of journals that they'd like to publish their work in their field. So what we find is that people know the names of our journals. They respect and use our journals, and often they don't know that Current Medicinal Chemistry, for example, to give you one example, is a Bentham Science journal. They don't know that the journals belong to a particular publisher, and they don't really care. Authors are much, much, much more interested and motivated by journals. They want speed. They want their work to get published as fast as possible. They want high reach and readership. And of course, they want a decent impact factor. And for us as educators, as content developers, and as publishers, it's finding that balance between those three areas. And adding to that, of course, the open access component, the cost component. We have to work hard with authors to convince them that we are the best place for their papers. And I think we're doing a relatively good job. Things have lots of room for improvement, and conferences like this, of course, help a lot. But for most researchers, journal selection is the initial step. And it's a big missing piece that we have to fill in as publishers, as I'm sure you'll be aware, listening to this presentation, attending this conference. There are many, 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 many papers published
all of the time, but how do researchers ensure that their work stands out? And that's a key piece also for us as publishers to understand that, to understand what researchers want and what researchers need with their publication so we can provide that for them. And that's part of our goal, because journal selection and open access are intimately intertwined. How will the journal be accessible? Is it open or not? Because I find many companies, many trainers, many consultants have found that researchers often don't understand what this means. So impact factor, reputation, reach within the field, and accessibility. And what we've done is we've developed a few easy to follow tricks and techniques for researchers to help them manage the process. For example, the pirate code step in open science, in open access, in open research, talking to editors, pre-printing, writing pre-submission inquiries, getting a journal lined up before you even start to write. And of course, training is also hugely, hugely important because, of course, many researchers around the world are struggling with these basic steps in the publication process, even how to submit a paper to a journal. Well, with that, I will say thank you very much for your kind attention. Thank you so much for listening. We are Bentham Science. You, of course, can follow us across a large number of social media platforms. Here they are listed on the slide for you. We are all over the place. We're building, we're growing. We are at a very, very, very exciting point. Bentham is publishing maybe 25,000 papers a year, but there's lots and lots of scope for growth, and we are poised for expansion. So do follow us, do get involved, do share this presentation, the screenshots that you may have taken, the opportunity to publish your research without any cost. If you are a dear Ukrainian researcher, do get in touch with us after this presentation. We will also be very happy to see the abstract volume from this conference published as a Bentham ebook. My name's Gareth. This has been a Bentham Science Publishers presentation. We're proud to be a sponsor of this conference. We are able to support you in a number of ways. I haven't put my email on this slide, but I have put Franz's email on this slide. So if you'd like more information about Bentham, do write Franz an email. He would be absolutely delighted to hear from you. You, of course, can contact me as well. Gareth Dyke is my name. You can find me on LinkedIn. You can drop me a message, of course, in the chat here. And I would now be absolutely delighted to answer any questions that you may have about this presentation, about Bentham Science, about the work that we're doing with researchers around the world. And thank you so much for your kind attention. Дуже дякуємо, Гарет, за експресивну доповідь. Дуже дякуємо нашому спонсору, що долучились до організації нашої конференції в цьому році та в минулому також. Для нас велика допомога та вдячність. І перш за все, це дуже цікава інформація для наших науковців, які змогли дізнатися більш детальну інформацію про видавництво Bentham Science, які журнали є, як це працює, як працює Open Peer Review і інші ініціативи, які ви згадали в вашій презентації. Тому, якщо є запитання в чаті, чи вони виникнуть, можете, учасники шановні, писати в чат, чи ми можемо надіслати Гарету чи Францу на емейл, і ви отримаєте відповіді, чи можете напряму зв'язуватися з вказаними контактами, які були в презентації у Гарета, чи зв'язуватися через LinkedIn. Будь-який варіант працює, тому
Будь ласка, не соромтеся, та якщо у вас є запитання, можете запитати у нас про видавництво Bentham Science чи відповідно звернутися до Державної науково-технічної бібліотеки. Тож, перша панель, пленарне засідання добіг до кінця. Дуже дякуємо, що ви були з нами сьогодні. І зараз у нас перерва. Нас трохи ми вийшли з часу, але у нас перерва по програмі до 14:00 по київському часу, і ми вас чекаємо після перерви на нашу панель наступну, яка має назву «На шляху до відкритої сталої національної дослідницької інфраструктури». І модератором цієї панелі буде Софія Жеребчук, науковий співробітник Державної науково-технічної бібліотеки України. Тому повертайтеся після перерви, будемо вас чекати. Дякую.
Доброго дня, за 2 хвилини починаємо нову панель нашу. Доєднуйтесь. Hi, Sophia. Can you hear me? Yep, Hi. sure. Hello. Hi. Yeah, Hi. I'm the first speaker now under your moderation, right? Under your chair. Yeah, yeah, right. Excellent. So just to let you know Okay. that I'm ready. Yeah, Can I try sharing my screen just for? Yeah, sure. We have 1 minute till the beginning, so sure you can. Yeah, thank you. So just for a try, if you can confirm if you can see it. Not yet. Yep. Yes. Yep. Yes. I'm gonna pass a couple of slides. Yeah. Okay. Excellent. Thank you. Yeah, excellent. Thank you very much. Jeez, let me see how I stop sharing. Доброго дня, шановні учасники нашої конференції. І так починаємо першу нашу панель, яка називається «На шляху до відкритої сталої національної дослідницької інфраструктури». На цій панелі ми будемо обговорювати, власне, все, що стосується наукових інфраструктур. І я до слова запрошую нашого першого спікера. Це доктор Пабло Де Кастро. Він є виконавчим секретарем Єврокріс, організація, яка об'єднує всі дослідницькі, всі системи управління наукою, які є в Європі. Що ж, будь ласка, пане Пабло, запрошую вас до слова. Thank you, Sophia. Thank you very much for the invitation to deliver a talk within this second conference on open science and innovation. So as you can see on my slide, I hope you can see my slides. My talk will be about the role of research information management systems, also known as CRIS systems, and specifically on the role of URIS, the national CRIS system for the Ukraine, in the implementation of open science. The slides are available on the URL that's sitting there on the cover slide in the Eurocris repository. So I'm speaking today on behalf of the Eurocris non-profit association based in the Netherlands, of which I am the technical secretary. My day job is at the University of Strathclyde in Glasgow in the UK. So I wanted to start, before we look into CRIS systems, I wanted to start with this snapshot of Ukrainian researchers who have moved abroad due to the war to many countries in Europe. This is specifically from the UK, where there have been grants for these exiled researchers. As you can see on the slide, it's historians, cybersecurity engineers, medical geneticists, musicologists, food scientists, and others. So here is an example of a researcher, as you can see, currently based at the University of York in England, formerly working at the Poltava Korolenko University. It's interesting because the moment she moves to York, you would expect her to be recorded in the York CRIS system, in the York Research Information Management System. This is the institutional CRIS for the University of York. And you can see in the square that I've marked in red, the entities, the research entities that are collected in that kind of platform. So it's all researchers at the university, the different departments and units, the organizational units within the institution, the publications, the projects, activities, data sets, and prices. So it's a very wide scoped snapshot of the research that gets done at the university. And of course, if you search for this Ukrainian researcher, you have her most recent activity, or maybe not so recent, because typically anybody who is working for a university gets their information
inside the institutional CRIS so that the CRIS can be used as a bit of a portal to know what sort of research is being done at the university. So yeah, because this researcher from Ukraine has joined so recently, she only has 2 publications in the institutional CRIS. If you look at a veteran researcher at York University, you can see 114 publications, 20 projects, 3 data sets, and this is very much open science. So later we will be able to see whether we can offer open access to the publications, and what information may be provided on projects and on data sets. But in principle, this is a shop window for the research that a given person or a given university is conducting. Now, the portal that I've shown you earlier is a commercial one. And yeah, in the spirit of open science and openness, I also wanted to show to you these other institutional CRIS in Lithuania for the Vytautas Magnus University, which is based on open source software. As you can see, the entities there are largely the same ones we saw for the University of York. So outputs, publications, data sets, researchers, departments, and projects. These are the classical research entities interconnected among them that are described by the SERIF model. And this is where the contact comes with Eurocris. Eurocris is this non-profit organization whose mission is to promote collaboration within the research information management community and to advance interoperability through SERIF. SERIF is this standard that underpins the portals that you have seen, where a number of research entities connected with each other are able to describe in great detail any research activity that takes place at a university, at a department, or research institutes, or wherever. And this standardized metadata description of the different entities also allows the information to be exchanged and aggregated. So national CRIS systems such as URIS, normally, I mean, in Europe, you will see a picture of the many national CRIS systems in Europe. They normally aggregate information from the universities in the country. And this happens through the interoperability that SERIF enables. SERIF stands for Common European Research Information Format, as said on the slide. Eurocris also has this directory of research information systems, trying to collect a directory of all CRIS systems available worldwide with an emphasis in Europe. You can see there are nearly 1,400 records in the DRIS for CRIS systems available, mostly in Europe, as you can see, but worldwide. India has a lot of them, as you can see on the slide. And this is the record for the Ukrainian Research Information System, URIS, which is, as you can see, shown as under construction, but it is already online. There is a URL there, the Nauka URL for the system. So it's part and parcel of the CRIS landscape, very much, URIS. And this is the snapshot I was telling you about, showing the different CRIS systems of national or regional scope available in Europe. Also, Israel is there. Greece is from Georgia. So it's not European Union, it's wider. As you can see, the UK is there as well, Norway is there. The landscape changes all the time, but and there are some outdated names over there because there are constant changes. But what I wanted to let you know is that there is this crisscross working group for national or regional CRIS systems, whose members are marked in yellow here. And URIS is very much a member of this alliance of national current research information systems or regional ones, so that the different initiatives can discuss how to best approach common challenges. Again, this is a little bit outdated. The Polish initiative and the Hungarian initiatives are also now in the working group, together with the Unity, Friuli Venezia Giulia in Italy. It's also a member. So there are constant changes. We cannot
collect everything kind of on the fly. This is the page, as you have the URL at the bottom of the slide, on the Crisscross working group, in case you want to see what sort of activities we do as a working group. The working group is jointly led by Eurocris and by the ReSynergy project in Austria, which is trying to come up with a proof of concept for a national CRIS in Austria. This is an example for a collaboration across this working group of national and regional CRIS systems. It's a very kind of recent development trying to describe research equipment and facilities as parts of CRIS systems. And as you can see, there is a metadata model there that the Flemish research information space are working on in order to properly describe in a standardized way research instruments and facilities in Flanders in this case. Now, URIS already has a research infrastructure section, as you can see on the slide, which is great. It's only in Ukrainian, the bit that refers to the infrastructures, as you can see there. So this is the English. If you see the URL at the top, it says nauka.gov.ua English infrastructure. So the surrounding page is in English. The details for the equipment and the facilities are in Ukrainian, which is just fine because it's mostly for Ukrainian users. It's great to have 172 products there, 98 scientific equipment, and plenty of other stuff already collected. And you can see that there is room for interesting collaboration across initiatives, essentially trying to achieve the same goal, which is describing the wider research activity that is taking place in the country. So specifically on open science, and I'm reaching the end of my presentation. This is in a nutshell what URIS does and what it is still to do with regard to open science. This is the webpage for the homepage for URIS. As you can see at the bottom, the entities are again roughly the same ones that everyone else has. So institutions, so this is organizational units, infrastructure, equipment, facilities, scientists or scholars, authors, and publications. Datasets are not there, and this is what I will, unless, I mean, there is an arrow there showing that perhaps there are more research entities covered by the system, but these are my reflections on what it does thus far and what may still be able to do going forward. So I'm going to touch on several areas of open science. Open access is probably the biggest one. Publications are already collected in URIS, in the national CRIS. So this is done. It would be great if the journals could be covered as well. As far as I know, there's no section for journals published in the Ukraine, although there are projects working on these journals. So perhaps the publications could extend to cover local publishing channels so that they get more visibility. Ideally, the references to publications should link to full text access in repositories or on the journals whenever this is possible. They may be in repositories, they may not be, but when they are, it would be good to be able to link to the full text. On the area of research data management, the datasets bit is pending. There's probably work going on, even in terms of planning, on how to best deal with this area. This is important. The datasets, as you know, are an increasingly important requirement from research funders, and it feeds into a national CRIS to try and identify the datasets in the sake of a fair, findable, accessible, interpretable, reproducible approach. So that's an area that has some room for improvements. Then the area of funded research projects is not there as far as I see, as far as I can tell. But definitely, given that this is a ministry project, it should be possible for
the information on the projects to be collected, the national projects, the projects funded at the national level, the European ones, whatever funded research projects that are running, and ideally to link the projects to the publications that stem from them, so that you're able to provide a bit of a snapshot of what the results are from research that is typically funded with public money. And then the area of open research infrastructures, we already saw it's ongoing. There is a significant chunk of information there already on available equipment and available infrastructures in Ukraine. It can probably be made more comprehensive, and ideally there should be persistent identifiers for them eventually. And persistent identifiers is precisely the last item I have. It's not kind of technically a part of open science, but it's very, very helpful. This is an ongoing area. ORCID is very much being implemented as we speak, and this would also help identifying these researchers I mentioned at the beginning who have moved abroad to many different countries in Europe. So there may be opportunities for some work there. Authors are very much being identified as we speak. I'm not sure how ROR is implemented at the moment, how deeply ROR is implemented, but it will help a lot in identifying in a persistent and unique way the different organizations available in the country, the universities, the research centers, so that it's easy to link researchers to organizations, to projects, and to publications. So that's it from me. Hope I've met my time slots. If there are any questions, I'm very happy to answer now. I would like to mention this forthcoming meeting next month that Eurocris will be holding in Spain, because there will be a face-to-face meeting of this working group that I described, and there's always, these meetings are always a good opportunity for exchanging progress. Thank you. Дякую дуже, пане Павло де Кастро. Ми, на жаль, дуже б хотілося прийняти участь у засіданні. На жаль, не зможемо, я думаю, але так чи інакше. Ми в чаті бачимо запитання. Які ваші... Зараз одну хвилиночку, зараз одну секунду. Власне, побудова національної кріс-системи – це досить проблемне завдання. Які ви бачите найбільші піларси, найбільші точки такі у побудові, власне, в плані імплементації такого плану, і з чого можна розпочати? I'm not getting an English translation, but I can read the question on the chat. I hope this is what you are asking, Sofia. Thank you. In English, I mean, I'm not sure if there will be English speakers, non-Ukrainian speakers in the call, but the question is, what would be the biggest pitfalls for the implementation of a national CRIS that may not be obvious at the beginning? Yeah, it's a very good question. I would say raising awareness, it's difficult, especially when done at a central level. So I mentioned earlier that often national CRIs are able to get their information from institutional CRIs, and this makes it much easier because universities run their CRIs and researchers are at the university. So it's much easier if you work at a university like I do, it's much easier to tell researchers what this is about. However, if you're running this from the National Library, the researchers are very far, and it's difficult to reach them, to explain to them why this is useful, what they are expected to do. So the outreach activity, the advocacy activity becomes really, really important. I hope this answers the question. Thank you.
Дякую дуже за відповідь. Невеличке питання від мене. Я, в принципі, знайомилася з ДРІС, з базою даних ДРІС, але скажіть, будь ласка, чи власне більшість систем, кріс-систем, які є, це національні кріс-системи, чи все ж таки це більш системи в масштабах якоїсь певної наукової інституції? Is it a question? Так. Can you please translate it for me, or the translator? It's about the DRIS. Okay. Speaking about the CRIS, Eurocris, speaking about Eurocris, so the most not how many. Is it in Eurocris можна я українською, вибачте, будь ласка, мене просто паралельно збиває переклад. Якщо говорити про Єврокріс, то більшість систем це національні чи в рамках однієї наукової інституції? I think Pablo didn't understand. This is like this CRIS system at the national level or certain institutional level? Which is better? Yeah, sorry, there is a button. No, not which is better, but what is practice? What is more often practice? Oh, it's normally institutions who run their institutional CRIS because they have a clear mandate to showcase the research they do, and this is where the researchers are. So normally, if you check the DRIS, the directory, there is a classification there for institutional CRIS systems, research funder CRIS systems, national, regional, or international CRIS systems. The vast majority of the records, of the 1,400 records in the DRIS, are for institutional CRIS systems. So it's universities, it's research centers who try to collect all the information for everything they do there and show it to the outside world, so to speak, also to students or potential students to be able to see what's going on. Thank you. Зрозуміло, дякую дуже. Дякую дуже за чудову презентацію, за дискусію. Якщо будуть ще питання від колег, які слухали цю презентацію, ми з вашого дозволу потім перешлемо ці питання, тому що, на жаль, наразі не бачу в чаті, і, на жаль, досить це лімітовано по часу. Далі, якщо можна, до слова я запрошую пані Євгенію Поліщук з доповіддю щодо ініціативи української наукової діаспори у зростанні обізнаності українських науковців. Будь ласка, пані Євгенія, до слова. Дуже дякую за запрошення. Зараз ми перевіримо мої скіли, digital skills. Якщо ви бачите мою презентацію, то, будь ласка, дайте знати. Так, видно, чути, все добре. Чудово, я щиро радію долученню до цієї прекрасної конференції. Я дякую організаторам за проведення її, бо тут дуже важливо, і важливо, що також до цієї конференції залучаються наші іноземні партнери. І сьогодні ми будемо говорити про ініціативу «Українська наукова діаспора», а саме у її роль у зростанні обізнаності про українських науковців та їх здобутків. З самого початку хочу сказати саме про важливість зростання такої обізнаності, тому що це сприяє швидшому обміну знаннями, кращому налагодженню співпраці, натхненню та менторству, а саме наставництву. Це і міжнародне визнання, і поширення інформації про науковця, це і перехресне збагачення ідеями і так звана міждисциплінарна співпраця, на стику якої і народжуються часто інновації. Це і певний вплив на політику та суспільство, а також позитивний вплив на академічну доброчесність загалом в системі, а також покращення доступності до дослідницької інфраструктури, доступу до даних, до праць інших науковців саме через науковців у діаспорі.
Що таке наукова діаспора? Я не представилася, вибачаюся, тому що дійсно дуже переймалася моїм доступом до сьогоднішньої конференції. Я представляю Офіс підтримки вченого Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки. І українська наукова діаспора – це ініціатива, яка була розроблена нашими колегами і зараз продовжує реалізовуватися. І принагідно запрошую всіх на завтрашню зустріч. Це публічне відкриття, яке відбудеться о 15-й годині за київським часом. Інформацію про це я ще надам. Так от, що ж таке наукова діаспора? Це об'єднання вчених, які працюють за кордоном і активно підтримують зв'язки з своєю батьківщиною чи країною походження. Як взагалом виникла ідея започаткування такої ініціативи? Загалом наукові діаспори – це не нове явище у світі, зокрема, я думаю, що ви всі знаєте або хоча б колись чули про наукове товариство Шевченка у Сполучених Штатах, у Канаді, навіть у Австралії. Після того, як Рада молодих учених разом з колегами з Морської академії наук, а також Варшавським університетом і СГХ Warsaw School of Economics, ми провели дослідження по планам щодо планів українських науковців на майбутній так званий короткостроковий період, це на півроку і на рік, і ми побачили, що вчені українські, половина з наших респондентів заявили, що вони все ж таки будуть залишатися в тій країні, куди вони виїхали, з різних міркувань, в тому числі з міркувань безпеки. Ми зрозуміли, що якимось чином цих людей потрібно об'єднувати і підтримувати з ними зв'язок, тому що це найцінніший скарб, який є в Україні. І так виникла наша платформа «Українська наукова діаспора». Адресу ви бачите, вона розташована технічно на ресурсах Міністерства освіти і науки, тобто це наша така тісна співпраця. Окремо дякую пані Зої Петренко, яка підтримувала і підтримує наш рух. І відразу скажу, що це повністю волонтерська ініціатива, допомагає нам у технічному створенні Масачусетський технологічний інститут, і представники якого, саме представники української наукової діаспори, минулого літа приїхали до України подивитися, який стан науковців наразі є. Потім був підготовлений звіт і представлений їхньому провосту, і було також вирішено започатковувати програму MIT Ukraine. Думаю, в питаннях я можу більше про це розповісти. Отже, наша місія як української наукової діаспори – це об'єднання зусиль українських вчених різних хвиль міграції для відбудови та розвитку країни, а також ефективної інтеграції українських учених до світового наукового співтовариства. Ви бачите, що на платформі є такі напрямки, як наукова дипломатія, менторство та історії. І наукова дипломатія – дуже важливий напрямок. Будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами, ми будемо робити тренінги. Це особливо важливо, коли вам, наприклад, пояснити в дуже інтелігентній формі, чому українці і росіяни – це не брати і сестри, і що в нас досі відбувається війна і таке інше. Далі менторство, знову ж таки, це те, що говорити про зростання обізнаності про українських вчених. Ви, як ментори, можете виступати, я зараз звертаюся більше до вчених з української наукової діаспори, для колег з України. Це така підтримка, знову ж таки, м'яка підтримка у формі порад і рекомендацій, а також ділення власним досвідом стосовно своєї кар'єри. Це також і доступ до нетворкінгу зарубіжних колег. Є також у нас вкладка історії. Це більше про те, що тут ви можете написати слова подяки. Це особливо стосується тих учених, які повернулися в Україну, своїм колегам. Ви можете розповісти вашу історію, і про це ми будемо знову ж таки говорити. От, наприклад, зараз на слайдах ви можете побачити фрагменти
сайту, так, і де наші українські вчені розповідали свої історії, що це не тільки наукова діяльність, це допомога у міжнародних організаціях стосовно підтримки біженців українських, це також допомога у соціальних медіа і таке інше. Тобто це така сторінка, де ви можете поділитися усіма тими враженнями, якими би ви хотіли би. І зрештою висловити те, що ви можете зробити для України також. Як же приєднатися до української наукової діаспори? Тут зверху є як україномовна, так і англомовна версія. Зверху ви бачите меню, є приєднатися вкладка, там ви створюєте свій обліковий запис. Він верифікується вручну, тобто не очікуйте, що автоматично вам прийде відповідь, тому що ми не хочемо, щоб якісь інші люди заходили на платформу. І після верифікації ви отримаєте лист, і якщо ви ставили тік, що ви би хотіли бути ментором, то вам пропонується також додати своє резюме. Ви бачите, що отут у нас є такий інструмент Map of Scholars або мапа науковців, де вже зареєстровані учасники. На сьогодні на ранок це було 103 особи, які зареєстровані з різних країн Європейського Союзу, Європи, Сполучених Штатів, Канади, країн Латинської Америки, також Японії і навіть Австралії. Фактично багато майже всі континенти і покрили. Що ж дає ця мапа науковців? Це не просто відмітка, де ви є. Власне, на своєму прикладі можу показати, що коли ви реєструєтесь, коли ви наводите на ось цей блакитний значок курсор, то ви можете побачити адресу мого Орсіда, звідки я переїхала, в який університет, яка моя галузь спеціальності, коли я покинула Україну, і моя контактна інформація. Чим ще добра ця Map of Scholars? Тим, що ви можете відфільтрувати вчених по самих галузях, і наголошую, що поки що наша платформа в такому тестовому режимі працює, то через те поки що ми працюємо над фільтром стосовно наукової галузі, але ви вже можете відфільтрувати по країнам. І наприклад, сама перша, хто у нас є, це пані Сабіна Аухонас, яка активно співпрацювала над організацією вашої конференції. Тобто це може бути. Що ще є? Ми, коли починали цю ініціативу, зрозуміли, що перебування українських науковців є різним в різних країнах. Звісно, це зрозуміло, це певні інституційні, культурні особливості, не тільки культурні особливості загалом, а й загалом академічної культури. І ми почали шукати різні об'єднання українських наукових осередків. Деякі створилися вже за нас, тобто це, наприклад, українська наукова діаспора у Польщі, у Франції, в Люксембурзі, вони самостійно створені так само, як у Франції. Ми також виявили групу у Facebook Ukrainian Research in Sweden, далі українська наукова діаспора. В нас там від української наукової діаспори дуже сильне представництво в проєкті Science for Ukraine, це пані Олександра Іващенко з Нідерландів. Звертаємо увагу на дві організації з Німеччини. Це Україно-Американське німецьке академічне товариство, це також Німецько-Українська асоціація бізнесу та науки. І також це представництво науковців у українській науковій діаспорі Фінляндії. Ще буде інформація про Австрію. Тобто, сподіваємось, Чехія, тому що вони також на етапі створення. Тобто це, в принципі, в цих країнах, якщо ви в тій чи іншій країні перебуваєте, то ви можете долучатися до цього. Але це, наприклад, інформація, що долучатися до цього, це для тих вчених, які є в тій країні, науковців. Якщо ж ви перебуваєте в Україні і ви, наприклад, готуєте
грант і вам потрібні партнери з цих країн, ви можете також звернутися до представників української наукової діаспори, а саме до цих адміністраторів, адреси, які вказані, і попросити, щоб вони по своїм контактам розіслали ваш запит. Тобто, якщо у вас буде сформований запис, то вони це зроблять, тому що з різних міркувань не всі реєструються на мапу. Ну і знову ж таки наголошую на тому, що завтра у нас також буде захід, це відкриття цифрової платформи, і ми також плануємо в рамках цієї платформи провести першу нетворкінгову сесію, про яку я вже згадувала, а саме менторську сесію, пробачте, і це буде стосуватися наукового нетворкінгу. Ми запросили двох наших колег, які українцями за походженнями, які працюють, один працює в Мічиганському державному університеті, це Володимир Тарабара, і пані Світлана працює в Масачусетському інституті, технологічному інституті. І далі ми також вам пропонуємо детальніше ознайомитись саме з осередками українських наукових діаспор у різних країнах світу. Ви бачите QR-код на слайді, також я в чат надішлю інформацію про захід, тому, будь ласка, також запрошую. Ну і знову ж таки, ви бачите на моєму останньому слайді контактна інформація. Ми активні є в Телеграмі, це таке, знаєте, неформальне спілкування. І також, знову ж таки, запрошуємо саме на платформу, реєструйтесь, використовуйте. Я рада зараз буду відповісти на всі ваші питання і запрошую ще раз на наш захід. Дуже дякую за цікаву доповідь. Ми якраз з колегами з Оркіду нещодавно розмовляли про те, що це досить важко через налаштування саме через систему Оркіду визначити, хто з українських науковців де знаходиться, тобто чи за кордоном, чи в Україні, звідки вони власне пишуть наукові статті. Тому я думаю, що якщо можна, я поділюся цією презентацією з пані Паломою, тому що вони нещодавно хотіли зробити таке дослідження невеличке. І я поділюся вашими контактами, тому якщо можна, будемо вдячні. Дякую. Да, ми відкриті до співпраці. Зрештою, ми Орсід використовуємо для того, щоб показати детальніше іншим користувачам саме експертну галузь. Тобто ми, в принципі, віримо нашим ученим, де вони знаходяться, де вони залишаються, тобто де вони вказують країну свого перебування. Але я згодна абсолютно з вами, що це складно. Так, тобто буду вдячна, якраз після закінчення конференції тоді напишемо спільного листа. Дуже дякую. Я в чаті поки що не бачу запитань. Знову ж таки, якщо вони виникнуть, то ми потім надішлемо окремо. Щодо цих запитань, зараз до слова запрошую наступного нашого доповідача, пана Євгена Шаповалова, наш колега з Державної науково-технічної бібліотеки, і він також розповість про кріс-систему, саме про уніфікацію полів оцінки наукової діяльності в кріс-системах. Будь ласка, пане Євгенію, до слова. Шановні колеги, доброго дня. Сподіваюсь, чути добре. Так, чуємо, бачимо. Так, секунду, ділюсь екраном. Скрін. Так. Сподіваюсь, видно, так, презентацію? Так, є. Презентація буде в цілому на англійській мові, але я буду українською. Я думаю, що так буде якраз максимально зрозуміло для всіх колег, і ті, хто англомовні, і ті, хто україномовні. В цілому мова піде запити, власне, ускладнює те, що постійно потрібно робити дублюючу роботу, і вирішити проблему можна, власне, тим, що врахувати ці поля, і щоб вони автоматично підтягувались, де це можливо, а не заповнювати вручну. Це дослідження проводилось колективом вчених, і Лутай Лариса Анатоліївна, дуже дякуємо, дуже системно все пропрацювали, і поруч сидить Віктор Борисович, також співробітник бібліотеки. Це дуже системне дослідження, дякую колегам, що зробили. Почнемо з того, що досить важливо побудувати якісну кріс-систему, і ось цього кілька прикладів, саме таких найбільш відомих якісних систем. Зрозуміло, що це не всі. Є в Нідерландах Нарцис, є
SciCRIS в Словенії, є Research5 в Фінляндії. Це такі найбільш відомі європейські системи, про які ви можете почитати у публікаціях. Але ці системи важливо, що вони не повністю покривають запит, зокрема український. Ну, ось ми можемо взяти, наприклад, SciCRIS, і тут є відомості про вчених, про дослідницькі групи, проекти, програми та організації. Тобто це не весь вичерпний список того, що, наприклад, потрібно українському запиту, і для того, щоб дослідити, що потрібно українській системі, ми зробили наступне. Ми взяли найбільш типові звітні документи, проаналізували ці документи, виділили з кожного документу поля, які потрібно заповнювати або там навіть словом, або якимись реченнями цілими. І ми перенесли ці поля в платформу Google Sheets або GRIS, в залежності від запиту, який в нас був. Кінцева табличка була зроблена в GRIS, на наступному слайді покажу чому. І потім ці дані структуровані і зібрані ми візуалізували за допомогою Pivot Table в Excel або Locker Studio в Google Studio. Тобто, давайте подивимося ще раз, що ми зробили. Ми, по-перше, виділили з кожного документу поля, які потрібно туди внести. Але що більш важливо, ми їх уніфікували. Тобто, наприклад, в одному документі поле називається код ЄДРПО, в дужках унікальний номер запису і так далі. В іншому просто код ЄДРПО, в третьому ідентифікаційний код за ЄДРПО. І ми їх уніфікували, тому що, по суті, це одне і те саме поле. Далі так само, наприклад, є поля, які однаково говорять про відомчу підпорядкованість. Тобто орган, до сфери якого належить установа, відомча підпорядкованість установи і сфери управління. Тобто це різні слова, але, власне, значить вони одне і те саме. Це відомча підпорядкованість. Ми робили це в GRIS, тому що для уніфікації легше було використовувати таку систему, яка дозволяє в одну комірку додавати кілька значень. До прикладу, якщо ми беремо документ питомий показник кількості молодих вчених, по суті, це калькуляційне поле для установи, тобто GRIS нам дозволив це розділити, і він використовує ряд полів інших сутностей. В GRIS у нас була можливість одразу внести кілька полів в одну комірку, і ми потім могли розрахувати, наскільки часто ці поля використовуються. Якби ми це робили в Excel, то там це теж можна зробити, але проблемніше треба було б прописувати скрипт. GRIS дозволив нам в одну комірку додавати кілька значень. Окрім того, ми зробили семантичний аналіз документів. Результат цього аналізу ви бачите на екрані. Найбільш часто використовується слово проєкт, установа, наукової, дослідження, кількість і так далі. Це просто візуалізація для того, щоб ви зрозуміли, які слова найчастіше використовуються. Можна ще звернути увагу, що найчастіше в звітних документах використовується зараз слово «скопус». Ми також знайшли ряд специфічних подвійних трактувань деяких понять, зокрема науковий результат. Я хочу звернути це просто як приклад, детальніше ви почитаєте в нашому розгорнутому дослідженні. Але оскільки різні звітні документи писались для різних цілей, для різних документів, для різних задач, то і розуміння наукового результату теж різне. Ось я таку картинку візуалізаційну знайшов, спробував показати, що тут якби йде дослідження, і цікаво, що з цього, власне, науковий результат. І трактується воно наступним, те, що в одному документі науковий результат – це, власне, статті, патенти тощо, але цікаво, що у більшості документів це трактується як, наприклад, власне, сама технологія, сам матеріал тощо, програмне забезпечення. І нам потрібно деякі поля подумати та уніфікувати, щоб не було цих подвійних трактувань, тому що є документи, в яких зустрічається, що це дійсно статті, патенти тощо. Потрібно подумати і прийняти рішення, як коректно сприймати науковий результат.
Ми провели аналіз за різними критеріями. Один з них – це які документи містять найбільше полів. Ну і ми бачимо, що прям дуже суттєва кількість, 40% полів – це, власне, показники наукової та науково-технічної діяльності. Ось так називається документ. Там дуже-дуже багато полів. Далі ми провели аналіз. Ви бачили в грісті, що ми виділяли, до чого відносяться сутності, і найбільше до чого відносяться поля, до якої сутності. Найбільше полів вони пов'язані з установою. Ну, також важливими є проєкт і дисертація. В цілому ми виділили понад 60 полів, але понад 60 сутностей, але найбільш такими вагомими є, в принципі, 14. Це установа, науковець, проєкт, наукова публікація, дисертація, наукова інфраструктура, досить часто розуміється як обладнання, науковий результат, патент, договір, оцінка експерта, експертний висновок, дуже специфічне поле таке, але важливе – це позиція вченого або робота вченого. Мається на увазі, ну, яку посаду він займає та в якій установі. Це службове поле, ми могли б, власне, зробити його і прямо властивістю вченого, але є ряд специфіки, через яку ми не можемо так зробити. Про це ви теж можете в розширеному дослідженні почитати. Акт впровадження і ліцензія на використання патенту. Тобто це найбільш типові поля, які використовуються в звітній документації, ну і також найбільш рекомендовані до першочергового обліку і впровадження в нашій національній системі УРІС. А що ж до того, які поля найбільше запитуються? От дуже цікаве поле, дуже цікаво ми знайшли, що посада вченого є найбільш запитуваною сутністю з усіх. Чому? Тому що в більшості поля, як ми бачили з попереднього графіку, вони стосуються установи. Ну, а облік, власне, відношень до установи, він проходить через цю сутність посаду вченого, тому що вона зв'язує, власне, вченого і установу, в якій він працює. Тобто, якщо ми хочемо облікувати кількість публікацій в межах установи, ми використовуємо цю сутність. Кількість проєктів в межах установи, знову ж нам треба знати, які вчені працюють, до яких проєктів вони долучені, для того, щоб облікувати кількість проєктів в межах установи. Тобто для будь-якої калькуляції в межах установи ось ця от сутність, вона використовується. Ну, також поля вчений, охоронний документ, публікація, наукові результати установи, вони дуже часто теж використовуються. Розглянемо зовсім коротко також три найбільш такі суттєві та цікаві сутності по частоті використання їх полів. Ми в табличці застосовували ID, зрозуміло, що він при кожному запиті використовується, але в даному випадку ми, по суті, використовували ID, коли треба просто облікувати кількість. Тобто фактична кількість використання ID буде більшою, але ми просто репрезентували зараз підрахунки через ID. А зміст в тому, що дуже часто використовується ID, тобто треба кількість проєктів, кількість проєктів якогось іншого типу, національних, міжнародних тощо, це найбільш затребуване поле. Так, єдине це вчений, а не проєкт. Перепрошую. Так, це вчений, тому що тут ступінь, прізвище, ім'я по батькові. Тобто найбільше питали про кількість цих вчених в цій установі, про кількість вчених, наприклад, якогось класу, кандидатів наук, докторів наук тощо, молодих вчених. А потім на другому місці це сам тип ступеня запитувались, ім'я по батькові, дата народження, напрямок ступеня, дата народження використовувалась для того, щоб опублікувати, чи молодий це вчений, чи ні. Напрямок ступеня, напрямок звання, ну ось такі от дані запитувались в документах. Так. Наприклад, науковий інститут найбільш часто застосовувалось поле, повне найменування установи, науковий напрям, кваліфікаційні групи, скорочене найменування. Це ось найбільш типові сутності, які я хотів показати. У нас є аналіз кожної сутності з цих 14, по суті, в більш розширеному дослідженні, але щоб не витрачати час, будь ласка, читайте його, щоб
Це допоможе зрозуміти, які поля краще за все впроваджувати та є найбільш поширеними для сутностей в національних системах. Ну і завершуючи, хочу порекомендувати, також є така цікава група в Телеграмі. Будь ласка, ось QR-код, можете доєднуватись. Зверніть увагу, тут дуже в структурованому вигляді надається інформація про конференцію. Ось приклад, власне, цієї конференції. Ну і також ви зможете знайти інформацію про інші конференції, які, зокрема, індексуються провідними наукометричними базами. Ось мої контакти. І, будь ласка, якщо цікавить детальніша інформація, заходьте на Scopus та Scholar для того, щоб детальніше ознайомитись з дослідженням. Дякую, Євгенія, за цікаву доповідь. Хочу сказати, що як і ця презентація, так і всі інші, вони будуть у нас розміщені на сайті і конференції, і бібліотеки. Хочу прочитати коментар від, власне, це не запитання, а коментар від пані Ірини Кучми. Нарцис у Нідерландах закрили у липні і натомість створили національний портал на основі даних OpenAIR. Просто коментар і посилання там же в чаті. І питання в чаті також від пані Сабіни. Як уніфікація оцінювання галузей наукової діяльності в системах КРІС сприяє покращенню аналізу та порівняння наукових результатів між різними установами та країнами? Так, по-перше, це в першу чергу спрощує взагалі сам процес оцінювання, тому що вам, наприклад, потрібно вбити не купу полей про ту саму установу, а просто вбити її назву, за якою підтягнеться ідентифікатор, і автоматично далі піде про неї інформація. Наступний момент – це дійсно можливість порівняння, тому що якщо не уніфікувати поля, у нас це може називатись код ЄДРПО, у якоїсь іншої країни це може називатись національний код, і ми просто не зможемо порівнювати ці установи, тому що це буде сприйматися як різні поля, за якими не можна здійснювати порівняння. Те саме, наприклад, з публікаціями. У нас будуть називатись публікації фахові, а в них будуть називатись публікації, ось як у поляків, в них просто є рейтингова система. Тобто це все дійсно залежить від уніфікації. Дякую дуже. Зараз дотримуємося регламенту, переходимо до наступного спікера. Будь ласка, до слова запрошуємо пана Жозе Франциска Салма-молодшого з Державного університету Санта-Катаріни з доповіддю «Роль інновацій у розробці навчальної платформи та можливості для Leibniz і Vivo». Будь ласка. Пане Жозе, ви з нами? Щоб не затягувати наразі, можливо, проблеми з підключенням, до слова запрошую наступного нашого доповідача, пані Даніцу Зендулкову, Словацького центру науково-технічної інформації щодо місця з доповіді, щодо місця Словацької інформаційної системи в державному науковому середовищі. Будь ласка, пані Даніця. Доктор Зентулкова, are you with us? Пан Жозе Салм пише, що в нього є проблеми якісь з аудіо. Чи можна попросити нашу технічну підтримку допомогти? Наразі давайте, щоб дотримуватися регламенту, будь ласка, пан Сергій Жарінов, це директор Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій. Він зараз розповість про наш КРІС, наш ЮРІС, нашу систему, і далі перейдемо вже до пана Салма. Будь ласка, Сергію. Sorry. Так, ми вас чуємо, Салім. Hi, Sabina. Is my audio now working? Yes, but you should order channel English because you have interrupted our conference.
Okay, so Окей, I guess, я думаю, що це пан Жозе Франциско Сало, молодший. Ви з нами? yes, Brilliant. I have no video. Так, будь I ласка. can't enable my video and sharing my screen, so maybe that's someone that has to put me as a presenter. Yeah, one moment, please. Sorry. Okay, thank you. Yeah, it works right now, I think. Yes. Okay, great. So thank you very much for the invitation to participate, and my talk is about the role of innovation in designing the new curriculum. And just to briefly present, I'm a teacher at the State University of Santa Catarina. It's a state in Brazil, in the southern part of Brazil. This is the university, our town, and a little bit of my background so you understand how some of these ideas and projects are being developed. So in the end of the 1990s, we developed a platform in Brazil called Lattes. This was done with the federal agency and the funding agency in Brazil. In fact, there are two. One is linked to the Ministry of Science and Technology, and the other one is linked to the Ministry of Education. So the focus was to unify the data on information on researchers, their activities, their past and present activities regarding research projects, and also academic activities. After that, we went into the development and actually the participation in the development of a project done by OSTP, the Office of Science and Technology Policy. The focus was developing a program called Start Metrics. One of the purposes was also to collect data and enable evaluation of the scientists and their contributions. In the context, we discussed some structures, and the debate was how do you enable interoperability and collect the collection of data coming from different sources. That ended up in aligning at that time the Vivo ontology that is from the Vivo project with the structures in Brazil, and more recently here in Portugal, where I currently reside. So just to give you a sense of how complex this operation is, this is all the way back from 2005 to the present day. This gives you a sense of the growth of the data in this national platform. So we have today close to 8,400,000 curriculums, and so any change within the structure has to take into account these very large data sets. Close to 2.5 million DOIs that are linked to the information within these curriculums from these researchers. So how do you innovate in a platform that has been in use for that long of a period? We brought approach in understanding
the value proposition and understanding some of the classifications of the value perceived, not just by researchers using the information platform, but also by evaluators and people and staff within the national funding agencies. So based on not just what the Brazilian funding agency was thinking, but also other national funding agencies and organizations on some of the limitations of the current evaluation frameworks and practices exclusively based on bibliometric references. The idea was to bring the narrative or a way to address narratives and connect this narrative inside a platform or an application that had these volumes of data, right? So first understand, how do you reference skills, competencies, and past experiences, and how do you complement them? How do you present these narratives in a way that it fits not just for scientific roles, but also other professions and professional experiences? How do you build something that can actually enable interactions between a application and researchers from various knowledge and research areas? And how do you help, in the end, how do you help this and how does this benefit the evaluation as a whole, right? So one of the approaches that we tried was bringing some of the natural language processing capabilities or capacities into this this research scenario. So we also looked at some prior research focused on the variances within the narrative structures, not just knowledge and how scientific knowledge is structured, and how then the narrative is built from a knowledge, a scientific knowledge perspective, but also how does this conform to the expectations from funding agencies? So that was a big and it's still a big big question mark for dealing with this. So now I'm going to show you some of the prototypes, not the application prototypes, but the prototypes in the design and the discussion with the groups regarding these future features, right? So this is inside the curriculum, and this is the platform. So you add information about project. This is listing, of course, my projects. Just as an example, this is a prototype interface. So you have a list of projects, and you select one. And then what the application will do is it will give you prompts for complementing your narrative within the narrative for that specific project that you chose. So once you have that, you can then expand, and it will bring you information from your own curriculum to then add to that description, right? So say you want to describe some relevance, regarding the outputs of this project, right? So then you can bring metadata and data from that specific project into your, and then you can obviously the notion of reinforcement learning is very important. And so it doesn't mean that it is a set. You then can add and then the idea of reinforcement learning from that. And on the side of the funding agency, you have some features that use this perspective as well. So I'm going to ask you to forgive me because these interfaces are all in Portuguese. They're specific for the internal process of the agency. So you want to pick the project, and then what it will do, it will generate some interpretations, right? So a 2 or 3 paragraphs doing a synthesis of that proposition,
And this is obviously when the researcher is participating in a call, right? So he sees there's a funding call, he submits his project, and then the project is pre-processed in a way that it then builds a small resume of that proposition. And then you have also the ability on the side of the one performing the evaluation, he or she can then also have some prompts regarding the understanding of those results or about the competencies of the team that is submitting that project and so on. So that's the overall idea. Of course, there is a need for taxonomies, not just on the building the resumes side. There's also needs of taxonomies on the evaluation side in order to be able to better build these responses, right? So these prompts and responses from the LLMs. And so this is something that needs to go through a group of, representatives from that knowledge area, and then they discuss, obviously, some references. Regarding to Vivo and some of the propositions of innovations in the Vivo project, we also developed here in Portugal a project called the Research Portal. And what we did on that perspective was we utilized a ontology engineering methodology to help us not just for the ontology for the research portal, that in fact uses a Vivo application to have multi-entity indexing and search. But we also use the competency questions from the ontology engineering practice also to help build user interactions, not specifically user experience or any method of building user interface. Our purpose was, okay, now that we have these very complex structures of filters and how the composition of these structures, how can you build a representation of this in a way that it doesn't only enable power users to use the application to do the search, it also enables first-time users or early and junior researchers to find some important references. So this is basically using competency questions to enable filtering and complex, sometimes complex structures of querying in a question that is in many ways simple to understand when you're starting to use these interfaces. So the idea of using these competency questions from the ontologies in engineering practices to design the application gives us this understanding here, right? So you have the result. This is a search done by a person. You have metadata. You have reference to publications, but you also have the competency questions here in order to the user to re-engage with and find more metadata about that person or that specific entity, right? Also, our ongoing research is we started off discussing how to build a some of what a more contemporary data architecture. The idea of using a data fabric for open science and open research program. One of the focuses of this project is to build fair profiles
to enable this research type of having a provenance model, having a metadata schema, and vocabularies, and other aspects that are very relevant to the FAIR profile specification. And then here in Portugal, what we did, we understood some of the use cases of each application within the ecosystem, not just the Ciência Vitae, that is the CV, but also indicators, project data information. So how do you build a data infrastructure that is responsible for, combining features within the metadata management, the data governance policies, rules and regulations, and data security, and also address, managing the data storage, managing data pipes on premise data structure, and also external data sources. And how does this new structure feed into a data lake or a data warehouse or the triple store for the use within these applications, right? So this is one of the studies that we are currently doing, and this is also in benefit of trying to define what would be a good entity relationship model to start with. So we have used already the serif, the 1.6 version. We are now studying some of what the serif core and the refactoring practices that's being done by Ian and Dragan. And we want to understand what are the gaps between these two, and how this relates to the entity relationship structure that we already have in launches and in Ciência Vitae and in other applications. As I should, our thoughts and prayers are with everyone affected by the ongoing conflict. Thank you very much. I'll be more than happy to answer any question. Дуже вдячна за цікаву презентацію, пане Салм. Дійсно дуже цікаво. Я дивлюся в чаті, поки що їх не бачу, але знову ж таки ваші контакти є. Якщо хтось передивиться вашу презентацію, потім буде ще питання, ми вам перешлемо і будемо вдячні за подальшу комунікацію. Ще раз дуже вдячні. І зараз до слова запрошуємо колегу із Словацького центру науково-технічної інформації, пані Даніця Зендулкова. Ви з нами? I need the help of translator if you need any return or feedback. Oh. Hello, I am here. So Perfect. Чудово. Так. I will present my. There is no questions You for can now. see my We will send it presentation later. or not? Так, все бачимо. Все бачимо. Все в порядке? You could see my presentation? Yep, we can see, we can hear you. So the floor is yours. So, position and meaning, ladies and gentlemen, position and meaning of the Slovak current research information system in the state science environment. It's the title of my presentation, and I would like to speak about current research information system.
The Slovak Center of Scientific and Technical Information is responsible for operating, maintaining, and providing technical support to this system on behalf of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. We provide this system for 10 years. It was put into operation in 2013. So we have data not for 10 years, but since years about 2001 to when we start to collect data in previous applications. So we collect the data about the research and development environment on national level. So information system is a system of public administration. It is a special category of information system in Slovakia according Slovak legislation. The data in the Slovak current research information system meet principles of findability, accessibility, interoperability, and reusability. Probably you could not today access this system because of some technical issue. No, we finalize preparation of new version of system, but some days or probably 1, 2, 3 weeks and the new version will be put into operation this year. And I would like to tell that Slovak current research information system is tool for supporting open science in Slovakia. This is main web page of Slovak current research information system, and you could see that we register more than 38,000 researchers, 25,000 projects, 2,600 research organizations, and a lot of results of research, mainly publications. So methodology and standard, we prepare our system according to. It is first methodological principle is SERIF data model. SERIF is international standard for research information. So we respect best practice. 10 years ago, some national CRIS system across Europe was into operation. It was mainly CRISTIN system from Norway, information system from Czech Republic, also NARCIS from Netherlands, and also Slovenian system CCRIS. No, it is much more information systems. You will see. We also use several classification of research fields according to Frascati manual, but also national code list for research fields. And when we prepare a map of research infrastructure, so we also follow categorization of Merrill and Catris and several other best practice in research infrastructure registration used in Europe. So SERIF, you can see main entities. It's person, it means researcher, project, organization, and result. And this schema identify link entities between main entities, main object of research database, and also semantic. So it means person A could be author of publication X, could be member of your org unit N, etc. So best practice. You probably know DRIS, Directory of Research Information Systems.
And now in this database provided by International Organization for Research Information, EuroCRIS, this database contains now 24 national information systems in this database. So if you are interested in best practice across Europe, this directory is the best point for starting and for looking for best practice and methodology. So classification, research fields. Frascati manual knows some six basic groups of fields. It's natural science, engineering and technology, it's healthcare, agriculture, social science and humanities. And in Slovakia, we use a 3-level code list based on Frascati manual, and you can see example of this code list. So in my example is engineering and technology. Second category is medical engineering, and the third is bionics and biomechanics. So data analysis is a result of and the reason of providing CRIS system, because CRIS system collects data about research projects, research organizations, about research results, about researchers, and it contains data that are interesting not only for policymakers, but also for research community and for several other target groups. So our data analyze contain analysis of research projects by the main groups of research fields, research organization. When we tell about researchers, you can see that Serif data model also register the field gender. So it means it is man or woman, and basic of this we could make also analysis of researchers teams. You can see in next slides, and also research infrastructure. This registry is the newest registry of SK-CRIS, and it is now only in pilot operating, and it will be put into operation until the end of this year. So research projects. You can see our data in year 2021. It is much more than 4,000 research projects were implemented. And the most research projects are solved in the field of engineering and technology, and also in natural sciences. And the share of the groups you can see on the table. We have also got the category not listed. The category it concerns mainly international projects that it is quite complicated to list some category because it is quite broad problematic covered by these projects. So research organization. 789 organization is registered in the SK-CRIS registry of organization on the end of 2021 years with certificate of competence to perform research and development. This certificate is dedicated for so the projects funded from public resources. This certificate is the certificate of quality of research organization, and not all organizations
could receive this certificate. So on the graph, you can see the share of organization. You can see that the most organization with this certificate is from the area engineering and technology, and the second is also natural sciences. But we register also organization of arts and humanities and social science and also medical science and agriculture. Now you can see the next output. It's analysis of researchers from the point of view of number of women in project teams, because we can tell that the share of women is sometimes quite low. As you can see in Slovakia, it is mainly in technical science, that it is 33% from researchers involved to research projects, and the most women, 63%, work in medical science, and also it is similar in biological science at category of natural sciences. It was our last analysis was women in life sciences, but you can in this table you can see percentage share of women in natural sciences, technical, also medical, and it is 45% of women in all scientific disciplines. So it is quite 50-50 men and women, but because of technical science, the share of women is a bit lower. So, map of research infrastructure. We didn't make any analysis of this data because it is not a new module of SK-CRIS. So this model is in test operation now, but on this map you can see that research infrastructure is placed in several cities, several universities in Slovakia, and we can also search some devices, some laboratories placed in Slovakia. Also, not only by geolocation, by specialization, by title of this infrastructure, but also by Merrill category and category. RIS category is Slovak national category that contain, this category contains the categories of science that is preferred in Slovak science policy. And you can see also by researcher or by project, because a lot of infrastructure is bought in scope of European structural funds funded projects. So this is map of research infrastructure. I hope we will see this map on operation through some weeks. And conclusion. Importance of research data management for its high quality and validity data, because we need to fight with data duplication, with unique identifier mainly concerning of researchers and also research organization. We need work with integration of available data resources, because in Slovakia
No, I am presenting Slovak current research information system, but in Slovak Center of Scientific and Technical Information, we provide more systems, also central registry of publication activity of Slovak universities, also central registry of thesis and dissertation, and we need work on integration of these systems. And also concerning unique identifiers, it will probably ORCID identifier that is internationally used, but we have also national identifiers with concerning teacher in Slovak universities, but we work also on identify in some registry of persons in Slovak Republic. So which identifier will be the most important? It is question of next years. Use also identifier of organizations. It is also some national identifier, identificator number of organization in Slovak Republic, but also we use international used identifiers as, for example, ISNI organization identifier. And so annual analysis, year-to-year comparison and trends. It is an important task. We do a lot of this task. The number of indicators increase year to year, and we could also make the comparison of these indicators. And when Slovak Center of Scientific and Technical Information is organization that is subordinated of our Ministry of Education, Science, Research and Sports of Slovak Republic, that is responsible for science policy. So our data are the base for policymakers to prepare the policy, scientific and research policy. So it is meaning of building this database, and it's our task. So I think it's all for my side. Thank you very much for your attention, and I hope you will... Дякую дуже, пані Даніця. Дуже вдячна, дуже цікава презентація і доповідь. Є питання у чаті від пані Сабіни. Скільки людей задіяно у вашій команді, в вашій словацькій кріс-системі? І наступне питання, чи це спеціальною освітою люди, які задіяні в оцінці бази даних? Я думаю, що якісь технічні проблеми. Добре, тоді ми передамо в онлайн-режимі пані Дані це запитання. Будь ласка, наступний наш доповідач. Запрошуємо до слова директора Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій, пана Сергія Жаріна. Будь ласка, слово тобі. Доброго дня. Дякую за представлення. Так, видно презентацію чи ще ні? Видно поки що лише відео. Власне, тільки тебе. Так. Так, а зараз? Поки ні. Ярослав, можеш помочь? Так, одну секунду. Звісно. О, одну секунду, я через іншу програму запишу, тому що чомусь ця програма.
Звісно, чекаємо. У вас поки що є час заварити собі кави чи чаю, поки ми перезавантажуємося. Так. Так, в PowerPoint не вдається, тому запасний варіант видно. видається. Чи видно? Видно так, Сергій, видно. Добре, дякую. Дякую вам, дякую шановним спікерам, бо сьогодні, особливо в частині створення кріс-систем, було багато цікавих доповідей. Питання, з якими зіштовхуються спікери, ми також з ними зустрічаємось, і способи їх вирішення треба буде почерпнути цей досвід і використати у нас. Я сьогодні розповім щодо результатів створення функціонування вже 4-го року проєкту створення національної електронної науково-інформаційної системи. Як же сказав, зараз вже триває 4-й рік. Нещодавно було у нас презентація результатів даної системи перед колегією Міністерства освіти і науки. Там позитивно оцінили результати, і сьогодні без якихось гучних інсайтів, але про саме результати все презентую я. Для початку щодо створення системи. Система почала своє створення в 2020 році. Вона була започаткована, ідея прийнята так само на рішенні колегії, і потім наказом МОН було затверджено концепцію, затверджено бажання і необхідність створення цієї системи, які було покладено 4 етапи, кожен тривалістю по 1 року. Серед етапів в 2020 році був початий спочатку. У нас основне завдання – це було дослідження підходів до створення цієї системи, це було розробка базового технічного завдання на весь проєкт і перевірка тих початкових гіпотез, які закладалися в системі на початку розробки концепції. На жаль, виявилося, що значної частини тих даних, які б нам хотілося об'єднати на той момент щодо саме української науки, не було в доступі в міжнародних базах даних, в українських базах даних. Тому фокус концепції був зміщений трішки з лише об'єднання даних на створення функцій, які стануть джерелом цих даних, або ж їх створення, або ж перевірки. У 2021 році в нас був перший запуск, тестовий запуск системи, це модуль конкурсів, модуль установ, дослідницької інфраструктури, на якому ми перевіряли ось всі ті гіпотези, можливість долучення даних. У 2022 році ми почали цифровізацію процедур і заповнення профілів установ, профілів вчених вже для більш широкої публіки. Створювали перший модуль атестації, який став джерелом ось цих даних про наукові установи. І в 2023 році, який триває зараз, ми вже активно займаємося саме цифровізацією окремих процедур, які дійствує Міністерство освіти і науки в Україні. Також слід відзначити, що в рамках реалізації даної концепції, в рамках створення даної концепції, технічна частина, наукова частина, вони є не єдиними, які необхідні для реалізації такого продукту. Необхідна плідна співпраця як з українськими, так і з міжнародними партнерами, колегами. Тому ДНТБ України, які є основними виконавцями даного проєкту, вони активно долучалися і стали членами Міжнародної асоціації Єврокріз, про яку сьогодні була дуже цікава доповідь, включені до реєстру ДРІС. Також активно взаємодіють з міжнародними тримачами баз даних постійних ідентифікаторів Crossref та ORCID, а також тримачами баз даних та видавців рецензованих журналів Elsevier, Clarivate, Research for Life, Bethlehem Science та інших систем. Все це необхідно для того, щоб можна було отримувати дані перевірені з перших джерел, щоб не треба було якихось додаткових залучання людських ресурсів для їх внесення та заповнення системи. І у 2022 році був створений за ініціативи і підтримки, точніше активне Міністерство освіти і науки сторони ORCID і ДНТБ України, консорціум ORCID Україна, в якому вже 40 українських установ знаходяться і проводять підключення своїх інформаційних систем, своїх репозиторіїв, своїх систем журналів
до ORCID для того, щоб дані туди потрапляли якісні та перевірені. Тепер перейдемо трішки до поточного стану. За час свого створення система вийшла за рамки лише однієї функціональної складової. Це вже об'єднання багатьох інформаційних систем, які зв'язані між собою за допомогою використання API, єдиного особистого кабінету і підключення користувачів до всіх цих систем через інтерфейс системи. Зараз у нас модулі діляться на дві частини: це портали, це процедури. Серед порталів це основний портал реєстр наука, система науки, який покликаний, щоб забезпечити доступ до даних щодо вчених, установ, дослідних інфраструктур, які афільовані з Україною. Також це національний портал міжнародного науково-технічного співробітництва. Основною задачею цього порталу є популяризація міжнародних рамкових програм, грантових програм, підтримка українських вчених, які хочуть долучитись до участі в міжнародних проєктах, для того, щоб розвивати міжнаціональне взаємодію з нашими європейськими та світовими партнерами. Також це окремо це портал реєстрів, це портал в сфері науки, це портал, на якому будуть розміщуватись українські реєстри щодо наукових установ, щодо фахових видань, також переліки інші офіційні за результатами проведення процедур Міністерства освіти і науки, наприклад, публікація переможців конкурсів, для того, щоб зробити дані всіх цих процедур, які відбуваються в українській науці, більш відкритими і доступними для роботи стейкхолдерів і взаємодії з цими даними. Також всі ці дані, звісно, будуть агрегувати щодо кожної окремої персони або установи в відповідних профілях. А також портал «Наука і бізнес». Це портал, покликаний забезпечити взаємодію між українськими вченими, забезпечити взаємодію між українським бізнесом для того, щоб зробити їх продукти більш наукоємними, удосконалити процеси виробництва, а вченим знайти місце, підхід, фінансування для реалізації їх наукових здобутків та перевірки їх гіпотез. Поточний стан щодо модулів процедури. Це трішки вже говорив, це модуль кабінетів, вхід до якого здійснюється з допомогою ID.gov.ua, це використання банк ID, це використання системи Дія, яка в більшості користувачів в нашій країні є. Далі через цей єдиний кабінет вже здійснюється доступ до всіх існуючих та майбутніх систем, тих, для яких потрібна безпосередньо авторизація. Це модуль конкурсів. Зараз в ньому проводяться два конкурси. Це основний та молодіжний конкурс фінансування наукових досліджень та розробок. За одним з конкурсів основним подано більше 750 проєктів. За молодіжним подано більше 100 проєктів. Зараз починається етап експертизи і збираємо наші перші відгуки, будемо удосконалювати ці системи. Також запрацює незабаром модуль консультування, який покликаний, щоб в одному місці питання, що стосуються міністерства, стосуються експертів в сфері саме науки, які можна запитати, можна отримати було їх експертну підтримку та вирішити необхідні питання. Ну і, звісно, модуль профілів – це той модуль, де можна внести інформацію якусь про себе, про свою установу, якщо вона ще не імпортована з якихось сторонніх баз даних. Також до кінця цього року мають зафункціонувати декілька додаткових процедур. По одній процедурі атестації ми зараз чекаємо прийняття методології, після якої можна буде впровадити її вже з роботу. Також модуль ведення державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, для того, щоб можна було не тільки демонструвати дані відкриті на широкому пошуку, а й подавати заявки на включення та обробляти їх через нашу систему. Ну і також це модуль державного реєстру дослідницької інфраструктури. Зараз у нас тривають зміни в законодавство щодо наукової і науково-технічної діяльності. Там буде впроваджений цей реєстр, щоб вести з однієї сторони облік
об'єктів дослідницької інфраструктури та їх суб'єктів. З іншої сторони, забезпечити інформаційну підтримку наших вчених щодо того, які в Україні існують ці об'єкти дослідницької інфраструктури, як отримати до них доступ, як замовити послуги, і зробити пошук необхідного для них обладнання, устаткування, реєстрів більш зручним та корисним. Також щодо планів розвитку нашої системи, її включено до індикаторів виконання завдань національного плану щодо відкритої науки. Включено її до 3 індикаторів. Ці індикатори сфокусовані на забезпечення доступу до даних в сфері науки, забезпечення того, щоб ці дані відповідали принципам FAIR, створення бази, в якій можна буде широкій публіці, стейкхолдерам моніторити, перевіряти всі ці дані та забезпечувати перегляд їх і доступ до них. І, як я вже сказав, зараз триває 4-й рік розвитку нашої системи. Ми поступово переходимо певний рубікон щодо ширшого розширення напрямків нашої діяльності. І щодо розвитку нашої системи, це буде новий етап. В ньому основні наші завдання – це розширення переліку тих процедур, які зараз цифровізовані в системі, це зменшення необхідності повторного внесення даних в нашу систему і взагалі якомога менше даних, щоб можна було вносити ті дані, які вже є в Orchid, в Crossref, щоб їх можна було імпортувати та використовувати для процедур та інших даних. Також це забезпечення того, щоб ці дані були перевірені, забезпечення доступу до них, забезпечення того, щоб при виконанні певних процедур міністерства, за якими там виходить надання певного статусу, розподілення фінансово-бюджетних коштів, щоб вимоги, які виставляються до заявок, до отримувачів даної там підтримки, могли перевірятися автоматично на основі відкритих реєстрів, на основі відкритих даних, і щоб доступ до всього цього був зручний нашим користувачам, як вчений, так і адміністраторам в сфері науки, так і нашому міністерству. На цьому, в принципі, у мене все. Тому, якщо є запитання, буду радий відповісти. Так, дуже вдячна за презентацію по Сергію. Є запитання в чаті. Я думаю, що давайте зараз спробуємо, але якщо не встигнемо, то Сергій відповість також в чат, тому що регламент він досить чіткий. Перше питання: як формується науковий профіль в системі Юріс і чи надається науковцям можливість управляти інформацією у своєму профілі в системі Юріс? На даний момент інформація до профілю Юріс імпортується з Orchid, і та інформація, яка там є, потрапляє до нашого профілю. Зараз у нас буквально, ми трішки затягнули з цим процесом, оскільки конкурс досить трудоємкий процес. Зараз у нас буде відкриватись доступ до з того ж кабінету, до якого буде здійснюватися доступ до конкурсу, буде здійснюватися доступ до профілю вченого. Після цього доступу можна буде вносити додаткові дані і корективи, які необхідні. Тобто, якщо певних даних немає у відкритих реєстрах, можна їх буде внести до нашого профілю. Також трішки розширю відповідь. Коли ми імпортуємо дані, не всі дані містяться про наших вчених. Наприклад, не завжди є прізвище, ім'я по батькові українською або англійською версією, і там здійснюється машинний переклад на основі тих даних, які є. Тому там, на жаль, можуть бути певні технічні помилки. У такому випадку можна писати на сайт ДНТБ України, і там в залежності від помилки або ж вам дадуть доступ до свого профілю, або ж просто її виправлять, поки доступ не наданий, якщо ось це термінове питання. Зрозуміли, дякую. Наступне питання. У національному плані про відкриту науку згадується, що система Юріс буде виконувати функцію моніторингу публікації відкритого доступу. У дослідній експлуатації наразі відсутня можливість переглянути цю інформацію. Наскільки пріоритетним є це завдання, чи вже вирішено із класифікацією типів відкритого доступу на основі метаданих і з яких джерел буде реалізована дана функція? Дивіться, основним джерелом інформації щодо публікації для нас є Crossref.
оскільки з 2018 року публікації всі фахові видання мають мати DOI, основним наводувачем саме для журналів є Crossref, тому ми фокусуємось на ньому. Тому ми беремо інформацію щодо публікацій і щодо що відкрити у них доступ з Crossref. В Юріс вони потрапляють не напряму, вони йдуть до модуль Український відкритий індекс наукового цитування, і до Юрісу потрапляють саме ті публікації, які афільовані з українськими вченими. Механізм автоматичного імпорту до профілю вченого з Crossref ще не реалізований. Я сподіваюся, що в наступному році ми його запустимо. Щиро дякую. І останнє запитання. Яким чином відбувається валідація якості даних в системі Юріс? Два інструменти. Перший інструмент за тим, звідки у нас прийшли дані. Якщо дані прийшли з Crossref або ж з якоїсь певної процедури, або ж з офіційного реєстру, ми вважаємо їх за достовірні і приймаємо їх за достовірні. Якщо випадково якась помилка вникла з цих даних, то треба звертатись до тримача реєстру і вносити в них зміни. Якщо дані приходять внесені в нашій системі, або ж якщо дані прийшли з системи ORCID і вони туди внесені вручну користувачем, тоді підтвердження цих даних буде реалізовано за допомогою відповідальної особи установи за основним місцем роботи, яка зможе підтвердити ці дані. Цей етап є не обов'язковим, він необхідний лише, якщо ці дані не будуть використовуватись в певній із процедур на майбутніх етапах. Зрозуміло, дуже вдячна. Я вам відповім, Маргарита запитує щодо ORCID, я вам відповім в особисті і Сергій, зараз ми з Сергієм вам відповімо в чаті. Будь ласка, до слова запрошуємо наступного спікеру Інститут кібернетики Глушкова Національної академії наук України, пан Вадим Тульчицький. Просимо до слова, а на запитання інші відповідаємо у чаті. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, я пробую надати доступ до свого екрану. Ніби вийшло, так? Так, видно. Так, і тепер я зараз спробую знайти свою презентацію. От, тільки треба ще якось оце все. Я не розумію, як його мінімізувати тут хрестиком. Я не розумію, що зробити. Окей. Отак, я його перетягнув. Ну, ось, почнемо. Значить, моя доповідь буде присвячена тому, як питання відкритої науки розв'язуються в Національній академії наук. Значить, Академія наук давно зацікавлена у розвитку відкритої науки і була рушієм цього процесу. Проте на даному етапі, тобто в умовах повномасштабної війни, поштовх до роботи, про яку я розповідатиму, прийшов ззовні. Міністерство освіти і науки наприкінці 2022 року прийняло відповідне рішення, звернулось до Академії. Академія не підпорядковується МОНу, але враховує його думку, звичайно. Тож було прийнято розпорядження президії НАН України про створення робочої групи відкритої науки і розпочато систематичну роботу в цьому напрямку. Ми швидко зрозуміли, що побудова інфраструктури відкритої науки в НАН України має враховувати два чинника. По-перше, академія є великою і одночасно, по-друге, академія є слабкою в економічному та в організаційному відношенні. Наскільки великою є академія? Ну, у неї входить понад 180 неприбуткових організацій з власними бюджетами з окремих юридичних осіб. У них працює 26 тисяч співробітників, понад половина з яких є вчені, які конкретно займаються дослідженнями. У важкому 2022 році вчені академії опублікували в середньому по одній статті на особу. Це не так мало, адже більшість статей мають кілька авторів, це типово. А крім того, тут не враховані тези конференції. Тобто йдеться про типову європейську продуктивність у 3-5 друкованих робіт на рік. Натомість кількість робіт, надрукованих за кордоном, є утричі меншою. І то, значить, не стільки схильність більшості українських
більшості наших вчених до українських наукових журналів, скільки недостатній рівень володіння англійською мовою. Тому метою впровадження відкритої науки в Україні є також ширше і краще представлення власних результатів у європейському дослідницькому просторі, а через нього у світовій науці. В чому полягає слабкість академії в контексті реалізації такого проєкту? Ну, по-перше, ми маємо дуже обмежений бюджет, більша частина якого спрямована на мінімально необхідні поточні справи. І навіть фінансування конкурсної тематики майже припинилось в умовах війни. По-друге, співробітники академії – то переважно не молоді ініціативні люди, а старі консерватори. Середній вік їх майже 56 років, а багато й пенсіонерів. Адаптація до нових правил і способів наукової діяльності для людей за 50 є складною і викликатиме природне відторгнення. І по-третє, академія не є вертикальною структурою. Президент академії не може своїм розпорядженням вимусити всі установи щось робити чи не робити, особливо якщо примус не можна підкріпити великими грошовими стимулами і гарячою суспільною підтримкою. Проте, на користь проєкту грає той факт, що академія вже довго самостійно рухалась в напрямку відкритої науки. Тут варто відмітити співпрацю з EGI, Українського національного гріду, ядром якого є академія, та те, що саме академія представляє Україну в європейській хмарі відкритої науки. Також НАН України давно опікувалися забезпеченням відкритого спільного доступу до коштовного лабораторного устаткування. Типовий статут Центру колективного користування передбачає безкоштовне надання певної частки робочого часу іншим установам академії та умови продажу чи оренди певної частки назовні. В обмін на це академія платила за придбання, ремонт та забезпечення частки поточних витрат на роботу цього устаткування. І таких центрів, бачите, 80 штук. Нарешті деякі експерименти з реалізації елементів відкритої науки в академії проводились знизу. Зокрема, багато журналів відкрили доступ до повних текстів своїх публікацій. Проблема була лише у тому, щоб інтегрувати ці публікації до міжнародних систем пошуку. Але якби було небажання це робити, то це було б гіршою перешкодою. Також створені у минулі роки елементи інфраструктури відкритої науки це все ж таки позитивний досвід, хоча почасти вони застаріли і вже не відповідали сучасним вимогам, а почасти не досягли потрібного масштабу. Тим не менш, за ними стоять люди з відповідним досвідом і зацікавленістю, що дуже важливо для подальшого успіху. Отже, спираючись на таку інформацію, робоча група з відкритої науки розробила загальну концепцію впровадження відкритої науки в академії. По-перше, ми починаємо з надання технічних засобів, тобто створення інфраструктури. По-друге, ієрархічну структуру європейської хмари відкритої науки в наших умовах реалізувати неможливо. І ми маємо надати установам готові централізовані інструменти. По-третє, ці інструменти варто доручити тим командам, які вже розробляли відповідні елементи інфраструктури за власною ініціативою. При тому, в-четверте, треба забезпечити уніфікований вхід, уніфіковані правила, фонову передачу інформації, максимально спростити взаємодію користувача з цими зовсім різними системами. І у-п'яте, там, де примус і заклики не спрацюють, ми маємо спиратись на стимули у формі внесення показників відкритої науки в оцінки якості роботи установ, журналів і окремих співробітників, у запити на гранти тощо. Для реалізації цієї концепції академія запланувала на 2 роки цільовий науково-технічний проєкт OPENS. За півроку з його початку технічна складова інфраструктури відкритої науки була створена. Зараз виконується її до налагодження, шліфування, завершується інтеграція, готуються регламенти і навчальні матеріали. Розроблена інфраструктура
підтримує відкриті публікації, відкриті дані і препринти. Створено архів препринтів, що також оприлюднюватиме остаточні авторські рукописи, прийняті до журналів перехідного типу, права на які, згідно С-стратегії, залишаються автором. Тобто це і препринти, і, можна сказати, постпринти. Для підтримки перетворення журналів Академії у справжні журнали відкритого доступу створено уніфіковану видавничу платформу. І в електронних бібліотеках впроваджено стандартні протоколи обміну метаданими для їх інтеграції у національні та іноземні репозиторії. А от Harvester переведено на сучасне програмне забезпечення, бо той вже неможливо було підтримувати. Для єдиного входу, уніфікованої подачі інформації про авторів і установи, а також фонового обміну даними між підсистемами, реалізований центральний програмний інтерфейс REST API. Отут REST API. Отут ми бачимо, як архів препринтів використовує той REST API для взаємодії з центральною інформаційною системою президії. Ось, ну, виконує певні запити, отримує потрібну інформацію. Крім технічної складової, робота, як я вже казав, має нормативно-правову і організаційну складові. Загалом це виглядає таким чином. Робоча група з відкритої науки сформулювала і запропонувала президії проєкт Opens. В рамках того проєкту Центр інтелектуальної власності і трансферу технологій НАН України розробляє потрібні для впровадження нормативні акти та пропонує зміни до діючих нормативних актів. Робоча група їх розглядає, погоджує і спрямовує далі на розгляд і затвердження президії. І таким чином розподілена інфраструктура відкритої науки в основному створена вже. Тиждень тому ми перевірили стан всіх проєктів, всі проводили демонстрації, ніби все працює, все за планом. Нормативна база готується паралельно, частково вже передана на розгляд, а частково є в процесі розробки. Є ряд питань, що стосуються введення в експлуатацію, впровадження цієї інфраструктури. На їх вирішення маємо заплановані 2024 рік. Якщо нічого не порушить цих планів, то вже у 2025-му основні засади відкритої науки в НАН України будуть забезпечені. Щодо подальших дій, у нас розроблена концепція впровадження відкритої науки з планами до 2030 року. Ну, сподіваюся, що вона скоро буде, найближчі якісь дні, буде затверджена президією. Ну, врешті все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання. Дякуємо щиро за доповідь. Цікаво дуже. Зараз у чаті маємо питання. Ваші науково-дослідні проекти фінансуються за кошти міжнародного фінансування чи державного? Ну, якщо казати про проєкт Opens, то він фінансується Академією наук. Це невелике фінансування, це фінансування в обсязі 1,2, здається, мільйони гривень. Тут всі ці організації беруть участь, і досить багато і програмного коду розроблено. Ну, тобто це такий проєкт. Що стосується можливості отримувати додаткове фінансування цієї роботи з іноземних джерел, ну, ми вважаємо, що це буде доцільним, але щоб просити гроші, ну, на мій погляд, треба вже мати якийсь заділ, і оце буде чудовий заділ для того, щоб казати, що ось це в нас вже є, і ось ми ще, ну, пропонуємо співробітництво і просимо про підтримку.
Зрозуміло, дякую дуже. Дякую за відповіді, за дискусію і за доповідь. Зараз тоді до слова запрошуємо наступних наших співдоповідачів нашої панелі. Наразі Державний науково-дослідна установа Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. Буде 3 колеги. Будь ласка, просимо до слова. Доброго дня. Так, я сподіваюся, мене чутно? Так, вас чути, видно. Да. Заявлено 3 колеги, але виявилось так, що у 2 колег наради в Міністерстві і в Академії педнаук, тому з 3 залишився лише я. Доброго дня, мене звати Олексій Сухий, я заступник директора УКРНТ з питань інформаційних технологій. Зараз я перемкну на... Так, підкажіть, будь ласка. Так, бачимо, все добре. Так, титульну сторінку я приберу і навіть зупинятися на питаннях, що таке взагалі відкрита наука, я не буду, тому що вже сьогодні і казали, і ще будуть доповідачі казати. Я просто хочу зупинитися на тому, що багато років УКРНТ виступав у якості такого архівного органу, до якого надходила науково-технічна інформація, а витоку, власне, майже не було, тобто користувачі могли власноруч прийти та звернутися в інститут за якимись запитами. Як ви розумієте, це не той самий бібліотечний звичайний режим, не той, яким зручно користуватися. І тому разом з хвилею інформаційних технологій в УКРНТ почали з'являтися інформаційні системи, які з одного боку підтримують функції УКРНТ як загалом такого архівного органу та органу державної реєстрації, з іншого боку, які нарешті надають можливість якось аналізувати та взагалі користуватися цією інформацією, не приходячи безпосередньо в інститут, а вже за допомогою сучасних технологій. Тобто, якщо швидко перерахувати ці всі означені системи, навіть не буду зупинятися на повному переліку, просто декілька кадрів самих систем. Найголовніша – це система, власне, державної реєстрації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Ми пишемо тут відкритих і несекретних, тому що, звісно, відповідно до закону і до рівня секретності, реєстрація тих робіт, які мають гриф для службового користування або гриф секретно, вони проходять за іншими порядками, тобто передаються відповідною поштою і за окремим регламентом, як було в паперовому та частково електронному вигляді, але ніякого інтернет-доступу, як ви розумієте, тут бути не може. Але стосовно відкритих несекретних робіт, то тут система вже декілька років працює і використовується повним ходом всієї України, як для подачі реєстраційних даних стосовно початку якихось наукових робіт, не лише за бюджетні кошти, а навіть і за власною ініціативою, так і вже звітних документів. Тобто за порядком, за законом звітність по темам, які виконуються за бюджетні кошти, вона обов'язкова. Решта подають свої звіти і результати своїх досліджень для того, щоб мати підтвердження виконання такої роботи. Стосовно, куди ця інформація далі піде, я наприкінці доповіді розповім. Хочу лише сказати, що наразі завершується у нас тестова експлуатація нової системи, яка відповідає вже прийнятому в попередньому році новому порядку державної реєстрації. Загалом нічого принципового не змінюється, окрім такого додаткової системи контролю. Вже запрацювала з 1 вересня
відповідно до нового знов-таки порядку система державної реєстрації дисертацій. Знов-таки ми пишемо відкритих, несекретних, той самий принцип, що ДСК та секретні реєструються за окремим порядком. Нова система реєстрації дисертації, вона вже відповідає повністю як порядку реєстрації, який підписаний МОН, так і положенням НАЗЯВО стосовно докторів філософії. Тобто в цій системі реєструються дисертації заздалегідь. Тобто, як ви навіть на екрані бачите, деякі дисертації написані, що вони мають лише статус заплановані. Тобто фактично отримання облікової картки дисертації за місяць або за деякий час до захисту, який може ще й не відбутися, вже є публікацією текстів дисертацій, як цього вимагає закон. Третя система, яка знов-таки дуже користується великим попитом, це система наукового періодику України. Раніше ми її називали реєстр фахових видань, але вийшло так, що її функціонал та змістовне наповнення трохи більше, ніж чи просто перелік фахових видань, тому що, наприклад, якщо видання втрачає статус фаховості, то це аж ніяк не потягне за собою вилучення цього видання з переліку. Окрім того, що в системі супроводжується максимально детальний профіль кожного видання, яке є, по кожному виданню відслідковуються всі накази міністерства на визначення рівня фаховості, відслідковуються як спеціальності і напрямки, за якими люди мають право публікувати матеріали в цих виданнях, так і мови, і формати видань. На додаток до кабінетів, які прив'язані вже безпосередньо до відповідальних осіб видань, тобто більшість супроводжується самим інститутом і актуалізується, але деяка частка вже, вона поступово зростає, супроводжується власниками цих видань. Такі користувачі мають можливість, окрім актуалізації даних профілю, ще завантажувати безпосередньо тексти своїх видань в саму систему. Знов-таки, яка потім агрегується і видається для користувачів. Як складова системи державної реєстрації існує система реєстрації технологій. Ми плануємо, що вдосконалюючи систему реєстрації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, ця система реєстрації технологій стане просто такою невеликою вже складовою, тому що ми плануємо розширювати інформацію про науково-технічну продукцію, яку отримують науковці в результаті виконання своєї роботи. Тобто, по факту, зараз система реєстрації технологій і є таким відокремленою часткою, тому що за розпорядками, які підписані МОН, технології мають окремо проходити реєстрацію, але за змістовним наповненням і за фактом це є науково-технічна продукція, і ми плануємо, що наразі ми отримаємо таку єдину систему, тому що ми постійно кажемо, що всі наші банки даних і системи працюють в єдиному інформаційному середовищі науково-технічної інформації, але для того, щоб це було на 100% правдивим, замало поєднати все в єдину базу даних, потрібно багато організаційних та логічних кроків. Працює, вона має досить таку сурову назву інформаційно-аналітична система моніторингу діяльності наукових установ. Але по факту це система, яка використовується для проведення періодичної атестації наукових установ. Тобто представники установ у визначений час заповнюють всі звітні форми, які визначені методикою проведення атестації наукових установ, а назначені експерти і експертні групи
проводять вже необхідну експертизу та виставляють оцінки, за якими визначається фактично категорія, за які атестується наукова установа. Ця система також в нас завершує зараз тестову експлуатацію нова версія, тобто це на екрані ви бачите стару систему. Нова версія, ми в першу чергу знов-таки торкаючись питання агрегації та поєднання всіх систем, ми в нову систему заклали вже верифікацію інформації, яка знов-таки присутня в укрНТІ. Ну, наприклад, найпростіше, що якщо науковці за формою повинні вказати лише кількість наукових робіт або перерахувати ті, які виконуються за бюджетні кошти, то, власне, вимагати від людей вносити цю інформацію в форми немає потреби, тому що, знов-таки, в укрНТІ є 100% всі роботи, які виконуються за бюджетні кошти. Ми знаємо цю інформацію по установі. Ми знаємо ті роботи, які не за бюджетні кошти, наприклад, де була установа співвиконавцем, а також кількість здобувачів і кількість дисертацій, які або були підготовлені, або були захищені в рамках такої установи. Тобто питання її інтеграції стає все важливіше з кожною системою, яка супроводжується в укрНТІ. Тобто цю норму ми плануємо внести в методику атестації і тоді вже запровадити нову систему. Стосовно того, що вся інформація, навіть по головних системах, які я перерахував, вона агрегується, і у 2017 році було Кабінетом міністрів підписано розпорядок, регламент діяльності наукового національного репозиторію академічних текстів, який згодом вже запрацював і є фактично тою самою точкою, на яку виходить вся агрегована в укрНТІ інформація. Тобто були використані системи, в першу чергу, НДДКР, тобто наукових робіт та дисертацій, для того, щоб зробити первинне наповнення репозиторію. Наповнення йшло на першому кроці за рахунок метаданих по дисертаціям та науковим роботам, а згодом були перетворені та перенесені в репозиторій і повні тексти. На поточний час заповненість повними текстами, тобто текстами дисертації та текстами наукових звітів, десь близько 85%, тому що ще частка старих звітів і дисертацій, які були на паперових носіях, навіть вже відскановані, вони вимагають майже ручного розпознавання, і не завжди це можливо зробити автоматизовано. Друга точка наповнення цього репозиторію – це, як я вказував, про систему наукових видань і персональні кабінети. Саме завантаження статей в персональний кабінет видання безпосередньо переносить зміст цієї статті і метадані знов-таки в репозиторій. І третя точка, ми завершили тестування на прикладі десь 5 так званих локальних репозиторіїв. Тобто локальними репозиторіями ми називаємо електронні бібліотеки, які належать або науковим чи якимось іншим закладам або виданням, які ми можемо під'єднати на рівні автоматизованому рівні. Затягнулося з часом трохи цей процес, тому що ми його повинні були зробити раніше, але виявилося, що ми дуже добре думали про установи і видання, сподіваючись, що інформація, яку вони розташовують у власних репозиторіях, більш систематизована, тому ми були повинні переробити деякі модулі інтеграції.
І зараз ми починаємо вже звертатися до наукових установ і до видань, які будували свої репозитарії на системах DSpace і ePrints, для того, щоб вже мати можливість масово підключати їх до національного репозитарію, для того, щоб переносити в нього і метадані, і повні тексти. В планах то, що прописано і в наказі про репозитарії, це і ще мають надходити дипломні роботи з часом студентські, але цей процес трохи відтермінували для вирішення деяких таких логічних питань. І ми плануємо, що поступово в самому репозитарії, щоб він не був лише такою простою електронною бібліотекою, що він буде розширятися за рахунок внутрішніх посилань, тобто маючи в своєму розпорядженні і наукові статті, і наукову діяльність будь-якої установи чи персони, чи та дисертації, ми опрацьовуємо можливість побудови внутрішніх посилань та врахування внутрішньої статистики. Ось таким чином, власне, це я намагався досить стисло розповісти, які кроки, за якими кроками направлені гранти у питаннях відкритої науки та взагалі, може, інформатизації. Дякую вам. Дуже вдячні, пане Олексію, за змістовну доповідь. Поки що не бачу до вас питань, однак, якщо вони з'являться, знову ж таки, ваші контакти у нас є, тому ми будемо далі на зв'язочку. А зараз тоді пропоную перейти до наступної панелі. Першу панель, яка була присвячена нашим інфраструктурам і кріс-системам, ми наразі закінчимо. Ще раз повторюся про те, що якщо будуть питання, то надсилайте їх нам, до організаційного комітету, на конференцію, і ми скомунікуємо зі спікерами. Зараз слово передаю модератору наступної панелі, пані Наталі Калюжній, яка представляє Лейбницький інформаційний центр науки і технологій університетської бібліотеки. Наталю, будь ласка, перехоплюю естафету. Добрий день, шановні учасники конференції. Рада вас вітати на нашій наступній важливій панелі, яка має назву «Від метрик до змісту. Переосмислення практик оцінювання наукових досліджень». На сьогоднішній день це є центральна тема для впровадження. Центральна тема, чекайте, не в тому каналі. Окей. Перепрошую. На сьогодні це є центральна тема для усіх учасників наукової спільноти, від дослідників, яких постійно оцінюють за кількісними показниками для отримання наукового ступеня чи вченого знання, для установ, які мають показувати свої результати для того, щоб отримати фінансування. А також держава є зацікавлена у тому, щоб використовувати і впроваджувати результати наукових досліджень. Отже, сьогодні піде мова про усім відомий H-index, impact factor і як нам відійти від цих практик. Ми маємо сьогодні 5 доповідей і давайте розпочнемо. Отже, першим доповідачем у нас буде доктор Том Оледжук, вчений у галузі молекулярної біології. З 2012 року пан Том приєднався до директорії журналів відкритого доступу і став членом її консультативної ради. Він активно підтримує політику відкритого доступу та відкритої науки. Наразі у фокусі наукових інтересів пана Тома є саме оцінка наукових досліджень. Отже, тема презентації звучить як необхідність зміни парадигми оцінювання наукових досліджень. І, будь ласка, я бачу, що пан Том приєднався до нас. Будь ласка, вам слово. Не чуємо вас.
Can you hear me? Так, But I cannot share my screen. Can you see? You have to now. How is it possible? we can see your desktop, but not the slides. Not the slides, huh? No, just Share. No. I can't seem to do it. I don't know why. Yeah. Should be able to find my presentation. it's in other screen, I believe, like Yeah. other desktop. This one. Yeah. Can you see it? Yes, now? great. Yes. Okay. Yeah, that was a bit of a hassle. Thanks. So I want to talk about the need for a paradigm change in the research assessment. And it fits very well with the theme of Open Access Week, which is community over commercialization. I will be talking about community over commercialization, and especially over knowledge economy and knowledge democracy. And I will explain in the rest of my talk. So the problem of scholarly publishing is very much linked to the way of evaluating research, and the journal evaluation and the research evaluations are very much focused on Western knowledge. You can see this famous picture, how much of the knowledge is published from other countries than the Western countries, and it says a lot about what knowledge we see and share globally. And we have to realize that there is not one single knowledge, but we tend to think that the Western knowledge is the best one, the superior one, the ultimate one, and the real excellent one. It is not the case. We have one world, we have many knowledges, and all the knowledges contribute to the human knowledge. It's a very interesting book to read. So what is the root of the problem? I said already, the knowledge economy versus the knowledge democracy. Economy is where everything is focused on doing research in the interest of profit and personal gains, and knowledge democracy is where the research is done for the benefit of society, especially. The knowledge economy, if you coin that phrase, is about protection of properties, protection of what you have, competition, selection, exclusiveness, and business interests prevail, especially of publishing companies, but also of the scientists and the universities. The selection and the competition are taking place mainly by way of ranking and citation metrics, and then I don't mean the inclusive citation metrics that is being developed by Dora, but I really mean the original ones like the journal impact factor and rankings just based on citations of people who have published very many papers. It doesn't say anything about quality. It is controlled by Western commercial companies. And the main goal of these kind of rankings and impact factors is to increase number of journals and number of articles published by those companies. English as the dominant language also is playing a role, because non-native English people always have a disadvantage in the publishing scene. So I think also that we should have more languages to express your research findings. There is a very good overview of university rankings and governance by metrics and algorithms, and it says that
if you are going to do the rankings based on number of citations, papers published by the universities tend to go for the highest ranking, because highest ranking means money gotten from the government, also more students and more money. And as a result, universities go away from the value of research and they go for the value of the data analytics that they can just buy into. And a very important development and consequence of this thinking is that Utrecht University in the Netherlands has recently decided to abandon the university ranking system. They don't want to be part of it anymore. They don't think that it's in line with open science principles, because it doesn't add to the community interest, and it doesn't propagate the real social justice. There is a webinar on the problematic features of global university rankings, which is indicated in my slide here, and it is a good way to learn more about it. The essence is that Utrecht and other people of open science think that you have to connect science and society. Science should serve society, and there must be more interrelatedness between the citizens, society, and science. So let me say, knowledge economy again. The quality control is by a few big companies. The ranking serves as a marketing tool. There is a lot of marginalization of other knowledges than the Western one. There is an idea of excellence, and of course, the Western knowledge is always the excellent one. There is exclusiveness and there is competition, a lot of unhealthy competition, because everybody wants to be in the same famous journal, for example. And another consequence of the knowledge economy is that the research will be aimed at topics that are interesting for Western world, because it's more about controlling nature, controlling the people, fighting against the environment, fighting diseases. Disease is important in the Western countries, not that much the tropical diseases. Having new territories to gain more money, increasing your possessions and everything. So why are all complying with this system? Scientists, university councils, funders, publishers, governments. It's because it's your career. You want to have a career, you think you have to just adapt to the system because the system is there. But open science is about changing the system. So what about knowledge democracy and open science? It's about sharing, about collaboration, diversity, inclusiveness, and it's more focused on the human interests. It's working with the nature, it's respecting new territories. It's more prevention-based medicine than technically based medicine on fighting disease. And it's sharing the wealth of the earth and working for the country's interest where the science is being done, and not for the interest of the scientist who wants to make a name for himself. You can just resume this like another science. Another science is about open access, collaboration, citizen science, citizens also taking part in the process of knowledge production, community controlled infrastructures, very important, publishing in local languages, and doing research relevant to societies. I always gave the example of people in Uganda doing research into obesity. And it's not a very big problem in that country. But if you publish and you have good results, then you can have a name because you publish in experimental medicine in the US journal, for example. And also the governments give money to those researchers who do research that lands in the big journals. There is also a need for a change in government policies to acknowledge that local language journals in their own countries publishing on locally relevant subjects are worthy of funding.
So the other science should also be assessed not by citations, how many times it's cited, etc., but other criteria. And Ludo has already said a lot about that. I won't go into much of the details, but there's a lot of developments in how to judge science, scientists, scientific production with other means than just citation. Citation is a factor, so how and where is it published, but it's not the main factor. And I think I will also break the lens for having open access journal quality assessed by being in the directive open access journals. I can show you it's more important what you publish than where you publish, that's what I already said. I can show you that in the directive open access journals, we have many open access journals that are not listed in Scopus of Web of Science and that are mainly visible because they are in the directive open access journals, which is acknowledged globally at the moment. And we also, in the directive open access journals, we have a lot of journals that are in all the disciplines, not just fancy ones, but more diverse than in other directories. So what kind of evaluation are we thinking of? Well, I think like what has been said by the previous speakers, mainly Matt Hutchinson, he said, well, you have to go away from the impact factors, you have to go away from the age factors, you have to go away from the individual factors like that. And you have to assess people on other qualities, on how they collaborate, on where they stand in society, what the importance of their research is for society. And DORA, the initiative, has done a lot to pave the way for new thinking about research assessment. Here, this was a development about the new research assessments. And since then, they have launched a project TARA, which has a toolkit where the universities and researchers can look what kind of assessments exist, what people think about assessments, and address the inequalities in the assessment that are used now. This project TARA has a dashboard. It's interactive. You can really find out easily what kind of things are very useful for promotion, and it's not having a high age index. It's also taking into consideration quality of the teaching, which especially in Western Europe has many of the times been not assessed very well. People who were in universities were more interested in the research than in the teaching, but it should be equal. The toolkit is very good to find out about the newest ideas, and many of these ideas are also developed by COARA, which Ludo has discussed. And I want to end my presentation with emphasizing that I think ranking is one of the culprits. Ranking of universities, ranking of journals, ranking of people adds to the inequalities, especially if people tend to think that everything coming from other countries than the Western countries, from Eastern countries, from Southern countries, is of less quality because it comes from there. That is what we should overcome. And the ranking is, like has been said before, ranking is not taking into consideration anything about open science policies, open access policies. So if we abandon the ranking, it's one step in the way going to the knowledge democracy and the collaboration incentives for people to do something for the countries, to do research that is relevant. This book is the 2 chapters written about knowledge democracy and the principles of it. I would recommend you see it, and there is a reference in the slide. So DOAJ, Directive Open Access Journals, where I'm currently working,
has a lot of links with the community. They have been founder of ThinkSec Submit, which you know. Open Access Journals Toolkit has recently been launched. And there is also the PLACE project, where publishers can learn about new developments. And we partner with DMAS, Kraft, EOC, OpenAir in the European context. There's a lot of connections of the directory of open access journals and the community. And I thank you for having me here, and I'm looking forward to the rest of the conference. Thank you. Щиро дякую, пане Тома, за інформативну і цікаву доповідь, за важливе повідомлення, що потрібно відходити від установлених норм про рейтинги, які направду можуть бути навіть шкідливі для університетів та наукових організацій. Я зараз подивлюся в чат, чи маємо запитання. Так, є запитання, теж стосується ось цього переконання про, що важливе і якісне дослідження не може бути опубліковане у локальному журналі і мовою іншою, ніж англійська. Чи вважаєте ви, що сучасні технології, зокрема штучний інтелект і машинний переклад, зможе якось вирішити цю проблему, що можна буде публікації, які опубліковані іншою мовою, ніж англійською, можна буде легше читати, і це сприйматиметься, не впливатиме на переконання про якість наукових досліджень? I think that translations and artificial intelligence programs can add to sharing the results of research. But I still do think that the quality of the research has nothing to do with the local language, if you publish in the local language, because there can be very high quality research projects done in a country, for example in Ecuador, where they focus on a certain aspect of agriculture, for example, and they find ways to improve the soil quality with a very high quality research project. Then the best thing is that it can be used by the people in Ecuador first, who have paid for that research, and there is an interest for the farmers there to take advantage of those researchers. Then it's a high quality research, it's high impact, and of course, if it's applicable also in other countries, then translation of that research can add to the distribution and the usefulness of the research. But in essence, the best thing is to start with locally relevant projects of science in those countries, and don't think we have to make the thing for the whole world. If you focus on the things that you can do and that are relevant for your society, then it's a very good thing that science achieves already. And the point is that the governments and universities in those countries should be convinced that that is the right strategy for the development of their country and for the interest of their country, and not say, oh, but you didn't publish in English in a journal that is highly ranked, so you don't get any recognition by us. They have to change their policy in order for this to work, but I think it's the right course. So translation can help in the distribution in the second stage, but you shouldn't go for it for being in English in the first place. Так, щиро дякую за вашу розгорнуту відповідь. Також дякую, що знайшли час і долучилися до нашого заходу. Ми справді це цінуємо. Ми рухаємося далі, і я маю за честь відрекомендувати нашу наступну доповідачку, доктор Мирослава Гладченко,
дослідниця, яка зараз працює в Лейденському центрі науки та технологій. Пані Мирослава здобула ступінь доктора філософії у галузі вищої освіти в університеті Твенте, Нідерланди. Також має досвід роботи у наукових установах Польщі, Німеччини та Швейцарії. Тема доповіді – вплив вимог до публікацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії на науковий доробок українських вчених у Scopus. Пані Мирославо, вам слово. Дякую. Я вітаю всіх учасників конференції. Хочу представити. Видно мій екран, так? Так, бачимо, але не у режимі перегляду слайдів, але це теж... А в якому? Ну, ми бачимо і... Я просто бачу тільки... Ось так, ну ми бачимо ваш слайд, ми бачимо слайди. Зараз я... Так, результати даного дослідження були опубліковані в журналі High Education Quarterly, так як це дослідження про вплив вимог до опублікування результатів докторських досліджень на публікації українських науковців у Scopus. Протягом останніх десятиліть публікації в Scopus і Web of Science набули популярності в усьому світі через те, що ці публікації є одним з критеріїв, які використовуються світовими рейтингами. Тому публікації в Scopus і Web of Science, вони вводяться національним законодавством, вводяться до вимог до докторських ступенів, а також до вимог отримання посади професора. Зокрема, це відбулося в Україні, в Казахстані і Болгарії, і в інших країнах. Проте введення вимог щодо опублікування результатів досліджень у Scopus і Web of Science має свої негативні наслідки. Тому що кількість публікацій зростає, але зростає за рахунок публікацій у журналах, які мають нижчий імпакт-фактор. Крім того, науковці друкують значну кількість публікацій в національних журналах, індексованих в Scopus. Про це свідчать результати досліджень про публікації науковців у Центральній і Східній Європі, а також в Латинській Америці. Всі країни різняться вимогами, публікаційними вимогами щодо отримання посади професора. Умовно, всі країни можна поділити на дві групи. До першої групи належать країни, в яких ступінь доктора філософії є достатнім для отримання посади професора. Зокрема, сюди належать Нідерланди, Бельгія, Естонія, Хорватія. І є друга група країн, в яких, крім ступеня доктора філософії, потрібна ще додаткова кваліфікація. Це може бути у формі хабілітації, наприклад, так як це відбувається в Швейцарії, Німеччині чи Польщі. Або це може бути другий докторський ступінь, так як це характерно для пострадянських країн, наприклад, для України чи Казахстана. Проте є пострадянські країни, які відмовилися від другого докторського ступеня. Сюди належать Латвія, Естонія, Грузія і постсоціалістична Хорватія. Вимоги до докторських дисертацій також різняться в різних країнах. Протягом останніх десятиліть дисертація, яка складається з публікацій, набула популярності в західних країнах. Чому дисертація, яка складається з публікацій, набула популярності? По-перше, публікації вони свідчать про якість докторського дослідження. По-друге, публікації вони краще готують аспірантів до подальшої академічної кар'єри. По-третє, спілкування в науці воно орієнтоване на публікації. І по-четверте, на університети постійно збільшується тиск щодо публікацій у Scopus і Web of Science, тому, відповідно, для національних систем характерне використання публікацій у Scopus і Web of Science в національному законодавстві до докторських ступенів. Докторські вимоги в пострадянських і постсоціалістичних країнах вони різняться тим, що якщо в інших країнах, в західних країнах достатня дисертація, яка написана як монографія, або дисертація, яка складається з публікацій, в пострадянських і в постсоціалістичних країнах
разом з дисертацією, яка написана як монографія, необхідними є ще публікації. Це характерно не лише для України, а також для Казахстана, Киргизстана і Болгарії. І починаючи з 2010 року, постсоціалістичні країни почали включати вимоги в міжнародних журналах і навіть публікації в журналах, індексованих в Scopus, Web of Science, до вимог щодо опублікування результатів докторських досліджень. В Україні до 2013 року публікації лише в українських журналах були обов'язковими для захисту докторської дисертації. З вересня 2013 року були включені публікації в міжнародних журналах, індексованих в міжнародних базах даних, а також просто в міжнародних журналах. З вересня 2020 року і з вересня 2021 року було дозволено, що кількість публікацій, необхідних для захисту докторських дисертацій, може бути зменшена за рахунок публікацій у журналах Q1 і Q2. Крім того, у 2022 році була зроблена поправка в законодавстві, яка зазначає, що дисертація на ступінь доктора наук може бути написана у формі наукового звіту, якщо у науковця є 10 публікацій в журналах Q1 і Q2. Проте в законодавстві не визначається, що таке дисертація у формі наукового звіту. Крім того, в законодавстві не уточнюється, чи ця дисертація повинна бути написана українською мовою чи англійською, тому що публікації в Q1 і Q2 журналах вони будуть зроблені українською, англійською мовою. І якщо не буде в Україні дозволено написання дисертації англійською, тоді, відповідно, ці публікації треба буде перекладати на українську, що є великою працею. Результати попередніх досліджень щодо публікацій українських науковців в Scopus показують, що з 2011 року кількість публікацій зросла. Проте частка публікацій у Q3 і Q4 журналах, які мають менший імпакт-фактор, вона перевищує публікації в Q1 і Q2 журналах. Крім того, починаючи з 2013 року, українські науковці почали друкуватися в хижацьких журналах, і в 2019 році відсоток цих публікацій досяг 1%. Крім того, результати попередніх досліджень показують, що майже третина публікацій українських науковців, вони надруковані в українських журналах, індексованих в Scopus. Крім того, публікації з економіки, 47% публікацій з економіки з 2011 по 2020 рік вони були надруковані в журналах, які були виключені зі Scopus, що є дуже негативним явищем. В своєму дослідженні я порівнювала три результати наукової діяльності трьох груп науковців в економіці, медицині і фізиці. Перша група – це науковці, які захистилися протягом 7 місяців до вересня 2013 року, коли були змінені вимоги до опублікування результатів докторських досліджень. Друга група – це науковці, які захистилися протягом 7 місяців з вересня 2013 року. І третя група – це науковці, які захистилися з вересня 2020 року. Дана таблиця вона показує кількість захищених дисертацій. І з цієї таблиці видно, що кількість захищених дисертацій з економіки значно перевищує кількість захищених дисертацій в медицині і фізиці. Наступний слайд показує відсоток науковців, які мають хоч би одну публікацію в Scopus, і відсоток науковців, які мають хоч би одну статтю в Scopus. І з цього слайду видно, що існує разюча відмінність порівняно з економікою, медициною і фізикою, тому що у фізиці значно більший відсоток науковців, які захистили докторські дисертації, мають статті у Scopus.
Наступний слайд показує медіану кількості статей, яку науковець опублікував до захисту докторської дисертації. Медіана статей у випадку науковців з фізики значно перевищує медіану кількості статей, яку опублікували науковці з економіки і медицини. Наступний слайд показує медіану квартилі журналу, в яких друкувалися науковці до отримання наукового ступеня. З цієї таблиці видно, що в економіці і медицині для докторів філософії і для докторів наук медіана квартилі є однаковою. Але для докторів наук з фізики медіана квартилі вона зросла до Q2 журналів у другій і третій групі. Це означає, що доктори після 2013 року доктори наук з фізики стали друкуватися у журналах з вищим імпакт-фактором. Наступна таблиця показує відсоток статей в українських, науковці, які отримали ступінь доктора наук, надрукували в українських журналах, індексованих в Scopus. Негативна тенденція характерна для докторів філософії з фізики, для яких цей відсоток зріс. Публікації в журналах, які виключені зі Scopus. Дана таблиця показує, що цей відсоток є досить високим для науковців з економіки. І якщо для докторів наук з економіки відсоток публікацій у журналах, виключених зі Scopus, зменшився, то кількість цих публікацій зросла. Публікації в хижацьких журналах. Дана таблиця показує, що для докторів філософії з економіки, докторів наук з економіки, докторів наук з медицини і навіть для докторів наук з фізики відсоток публікацій у хижацьких журналах зріс. Результати даного дослідження. Про що вони свідчать? По-перше, кількість захищених дисертацій з економіки, вона значно перевищує кількість захищених дисертацій з медицини і фізики. Проте, по-перше, насамперед, доктори філософії, доктори наук з економіки, лише незначний відсоток з них мають публікації у Scopus. Це дуже малий відсоток для докторів з філософії в економіці, це 9,4%. Для доктори наук з філософії це 44,6%. У медицині лише 18,1% докторів з філософії, які захистилися, мали публікації в Scopus. Для порівняння, результати дослідження в Данії показали, що доктори філософії з медицини після того, як вони почали, через 5 років після того, як вони почали докторське дослідження, лише 7% з них не мали публікацій у журналах, індексованих Web of Science. Тому різниця дуже разюча між Україною і Данією. По-друге, стосовно імпакт-фактор в журналів, які друкуються доктори наук з економіки і медицини, медіана квартиль вона залишилася незмінною для докторів філософії і для докторів наук. Вона зросла лише для докторів наук з фізики. Це свідчить про те, що вимоги до опублікування результатів докторських досліджень в Україні вони не стимулювали, щоб українські науковці друкувалися в журналах з вищим імпакт-фактором.
І враховуючи той факт, що в економіці і в медицині доктори філософії, доктори наук друкувалися в журналах який мав однаковий імпакт-фактор і належав до 4-ї квартири. Це ставить під сумнів існування дворівневої системи докторських ступенів в Україні, тому що дослідження, які роблять доктори філософії, доктори наук, вони на одному рівні. По-третє, результати даного дослідження показують, що хоч в економіці і зменшилася, що в економіці зросла кількість публікацій в журналах, які виключені зі скопусу. По-четверте, публікаційні вимоги вони посприяли тому, що доктори наук в економіці і медицині стали друкуватися в хижацьких журналах. По-п'яте, на перший погляд, дані показують, що відсоток публікацій в українських журналах, які індексовані в скопусі, він зменшився для економістів, що начебто є позитивним явищем. І хоч відсоток публікацій в українських журналах для науковців з медицини також зменшився порівняно між першою і третьою групою, 63,4% публікацій докторів філософії, 66,2% публікацій докторів наук опубліковані в третій групі. Це науковці, які захистилися після 2020 року, опубліковані в українських журналах і в 3 журналах сусідніх країн. У фізиці кількість публікацій в українських журналах залишилася незмінною, проте їхня відсоткова частка зросла у випадку докторів філософії. І заключні вимоги даного дослідження, вони показують, що якщо Україна хоче, щоб її наукова система розвивалася і щоб українські докторські ступені визнавалися в Євросоюзі і у світі, тоді вимоги до опублікування результатів докторських досліджень, вони повинні включати публікації в журналах з високим імпакт-фактором. І таким чином стимулювати розвиток науки в Україні і стимулювати таким чином науковців, які можуть робити високоякісні наукові дослідження. Так, Щиро... у мене все. Так? Щиро дякую, пані Мирослава. Дуже цікава, інформативна доповідь. Дякую, що поділилися з нами результатом вашого дослідження і дали нам практичні поради. Справді дуже цікаво. Я б хотіла додати, що, наприклад, зараз для докторів філософії відмінено 2022 року вимогу про публікації у міжнародних журналах, тобто достатньо тільки 3 публікацій у категорії Б. Тому така тенденція в нас. І маємо до вас запитання. Ви згадували про те, що в одному з досліджень ви не знайшли не знайшли підтвердження, що якість наукових досліджень, які проводяться на рівні докторів наук, є вищим від докторів філософії. Чи вважаєте ви, що був би це правильним такий більш радикальний крок в Україні відмовитися від докторів наук? Можливо, не від 2 ступенів, просто змінити, якось реформувати. Але просто якщо результати досліджень даного дослідження показують, що і доктори наук, і доктори філософії в економіці і в медицині друкуються в журналах Q4, вони роблять
наукові дослідження однакового рівня, тоді не зрозуміла, чому вони займають, якби мають різні ступені, займають різні посади. Так, дуже цікаво. Так, наразі більше не маємо запитань. Якщо щось з'явиться, буде в чаті, можна відписати в чаті, або ми направимо вам у повідомленні. Ще раз дякую, що долучилися. Я б хотіла додати, що у пані Мирослави багато публікацій, які присвячені саме українській науці, українській науковій періодиці, про їхню орієнтацію. Тому, будь ласка, знайдіть і почитайте. А ми рухаємося далі. І я хочу запросити до слова доктора Олександра Березко, доцента Національного університету Львівська політехніка, президента та співзасновника Інституту відкритої науки та інновацій, а також співголову Українського національного осередку КОАРа. Пан Олександр має ступінь кандидата технічних наук, також він екс-президент та член Конституційної ради Євродок, Європейської ради здобувачів наукових ступенів та молодих вчених. Пан Олександр координував розробку, а також зараз активно включений у процес імплементації національного плану щодо відкритої науки в Україні. Тема презентації звучить як реформування оцінювання науки та підвищення її результативності та впливу на відновлення України. Пане Олександре, вам слово. Добрий день усім. Чи чути мене? Так, чуємо. Дякую. Дякую вам. Я зараз спробую показати свою презентацію. Якщо бачите, то, будь ласка, підтвердіть. Так, бачимо презентацію, все чудово. Чудово, дуже дякую. Шановні колеги, я думав, якою мовою виступати. Я так розумію, що там у нас є переклад, але все ж таки вирішив зупинитися на українській, тому що ми орієнтуємося на Україну, так, на вплив тут насамперед. Так, тому як буде презентація тут. Отже, дякую за представлення. І справді поговоримо про реформування оцінювання науки та зв'язок з потенційним впливом і відновленням України. Ну, про відкриту науку багато говорити не буду, сьогодні про неї говорили вже багато, вона дуже корисна і її переваги всім тепер цілком очевидні. Це насамперед, з моєї точки зору, довіра до вчених, вплив на суспільство та підвищення результативності. Так? І особливо під час пандемії і криз, різноманітних криз суспільних, відкрита наука працює дуже добре, це було очевидно всім уже кілька разів, і саме українська війна в Україні, так, загарбницька війна Росії в Україні, показала, що, в принципі, це та криза, яка теж може бути, для якої рішення хороші, так, може спродукувати, власне, академічна спільнота, використовуючи відкриту науку, так. І, відповідно, у нас є національний план, який потрібно реалізовувати, і в ньому є пункт номер 5, в якому якраз йдеться про вдосконалення системи оцінювання наукової діяльності. Так? А що ж таке реальний вплив досліджень, про які так багато говорять? Ну, це згідно, значить, агенції, яка роздає гранти в Великій Британії, так, це наочний внесок, який дослідження робить суспільство та економіку. Його прийнято поділяти на академічний вплив, так, і економічний та суспільний вплив. І, власне, сьогодні, як на мене, нам найбільше йдеться саме про другий варіант, так, про вплив на політики, про вплив на економіку, на індустрію. Тобто, мені задавали питання кілька років тому, власне, вже після початку війни на конференції, чи може наука врятувати Україну? Не може, але наука може спродукувати хороші рішення, які допоможуть так Україні відновитися, перемогти і рухатися далі. Тобто, ось той реальний вплив, на який, на мою думку, потрібно українцям і українській науковій системі, академії українській фокусуватись насамперед. Так, якщо ми хочемо, щоб наука в Україні почала, власне, відігравати ту роль, яка науці призначена рухати суспільство і економіку вперед, так, і пояснювати світ. Згідно рекомендацій, так, тобто є такий професор Марк Рід,
який рекомендує, як же ж зробити цей вплив науки. Тут є в нас, наприклад, наукова команда, чи один вчений, який робить певні дослідження і хоче, щоб імпакт, так, вплив справжній цього дослідження був у нас максимальним. Значить, потрібно зосередитись на бажаних змінах, потрібно залучити правильних стейкхолдерів, тобто ключових гравців. Так? Між іншим, це можна робити не лише коли дослідження завершене, на всіх етапах протягом всього життєвого циклу дослідження, і ефективно комунікувати. Усі ці 3 пункти, ну, можливо, крім першого, так, їх всіх дає змогу досягти відкрита наука значно більш ефективно, ніж без цього. Так, і про це сьогодні багато наших шановних доповідачів вже говорили, на цьому зупиняли. Так. Що ж не дає змогу, які є бар'єри на шляху до відкритої науки? Насамперед, звичайно, це брак знання, розуміння, для чого взагалі це потрібно, і навичок відкритої науки. Це нормально, так, відкрита наука є чимось відносно новим, особливо відносно новим в Україні. З цим можна працювати, тут питань немає. Брак інфраструктури – це, звичайно, серйозна перепона, про це сьогодні вже багато говорили. Я думаю, що ми будемо рухатись, Україна як суспільство і як академія, потихеньку в цьому напрямку. Брак ресурсів, звичайно, це проблема не лише України. Відкрита наука вимагає інвестицій на різних рівнях, але ці інвестиції, як показує досвід, окуповуються. І що ще важливо? Відсутність визнання та стимулювання. Тобто, якщо ми поставимо себе на місце, там, скажімо, викладача, науковця, аспіранта, кого завгодно, хто робить науку в Україні, і ця людина задасть собі дуже практичне питання, чому я повинен займатися відкритою наукою, чому я повинен дбати про те, щоб мої дослідження були опубліковані. Я не говорю про вплив на суспільство, я не говорю про, скажімо, якісь такі речі моральні. Ні, я говорю про дуже практичні речі для кар'єри цього вченого. Я говорю про те, як він має звітувати. Так, сьогодні щойно йшлося там про захист дисертації. Що треба зробити для того, чи передбачений якісь стимулювання для наших вчених в цьому процесі для того, щоб робити відкриту науку? Ну, станом на сьогодні, на жаль, це не так. Цього просто немає. Це не є проблема, знову ж таки, виключно України, це проблема всього світу. І сьогодні, до речі, значить, є підход, як до цього, як з цим працювати. Щодо самооцінки знань, хочу зробити невеличкий коментар. Є результати наукові про те, що особливо це стосується молодих вчених на ранніх етапах кар'єри, точніше буде сказати. Тобто є пряма залежність між знанням з відкритої науки і вміннями та рівнем наукової кар'єри, ступенем наукової кар'єри. Тому на молодих вчених не треба робити окремий фокус, коли ми говоримо про навички, вміння і прогрес. Щодо навичок та вмінь і матеріалів, які можна вивчити, проект Optima, менеджером якого я є, зробив хороший наробок в цьому напрямку. Я не хочу на цьому зараз багато зупинятись. QR-код на Facebook-сторінку проекту є тут в правому кутку. Так? На рахунок інфраструктур, всі ми бачимо, які зараз шалені інвестиції, абсолютно виправдані, робить, наприклад, Європейська комісія власне, розбудову їх, тут такі декілька з них наведені. Не лише Європейська комісія, багато гравців ключових в Європі, наприклад, Зеноду – це проект ЦЕРНу, це швейцарський, ви знаєте, так, міжнародний, але розміщений в Швейцарії центр ядерних досліджень. Чи має сьогодні Україна такі ресурси? На жаль, ні. Значить, потрібно співпрацювати, потрібно рухатися далі. Але якісь інфраструктури ми можемо робити, тому, користуючись нагодою, ще розпіарю трошки наша платформа відкритого рецензування, яку розроблено в межах проекту Optima. Запрошую всіх реєструватись і ставати відкритими рецензентами. Отже, але зійшлося на тому, що, власне, брак ініціатив, брак просто визнання так відкритих наукових практик і відкритої науки приходить до того, що в оцінюванні діяльності його просто зараз немає в дуже багатьох наукових системах. Що є натомість? Є відомий всім нам H-індекс, так, імпакт-фактор і тому подібні речі. Тобто ми оцінюємо не науку, по суті, так, а похідну від науки. Так? І ще й робимо це в дуже, як кажуть, questionable спосіб. Так? Тому про це говорили вже давно, сьогодні багато разів згадували Дору, Лейденський маніфест, не буду на цьому сильно зупинятись, трошки зупинюсь на КОАГі. Це коаліція з розвитку оцінювання наукової діяльності.
яка зараз активно розвивається, яка зараз є абсолютно ключовою темою на багатьох наукових форумах. Про неї сьогодні теж багато говорили. І я, як співголова QARA Chapter Ukraine, так, можу тільки запрошувати наших шановних вчених, наукові організації долучатися до коаліції, підписувати агрімент, так, і активно просувати ці навички. Про що саме йдеться? Звичайно ж, насамперед про визнання різноманітних внесків в науку. Тобто ми визнаємо не лише кількість чи якість якусь там та показники статей, бібліометричні показники, а різноманітні інші практики, наприклад, збір та публікацію дослідницьких даних, рівень відтворюваності досліджень, так, тобто лідерство команд, менторство молодших вчених. Це широкий дуже спектр роботи, яку насправді вчені роблять, яка суперважлива, яка зовсім не враховується жодним чином. Друге, це відхід від пріоритизації кількісних показників і їхнє більш відповідальне використання. І перехід більше до якісних показників. Так? Також відхід від, просто відхід, так, уже від неналежного використання метрик, які базуються на журналах. Тобто йдеться насамперед про імпакт-фактор та індекс Гірша, які сьогодні масово накручуються, ними маніпулюють, які все менше і менше про щось говорять, якщо взагалі про щось колись сильно говорили. Ну і рейтинги наукових організацій. Сьогодні ми бачимо глобальну тенденцію від відмови науково-дослідних організацій взагалі від участі в рейтингах. Всі ми чули, що, наприклад, Утрехтський університет відмовився від подачі своїх даних в Times Higher Education Rankings, так? Це відбулося буквально недавно. Цим вони показали, що не хочуть брати участь у цих перегонах, які сьогодні, знову ж таки, до методики оцінювання яких цих рейтингів зараз все більше і більше запитань. Так? Я вже згадував сьогодні про QARA Chapter Ukraine. Я радий, що в Україні є організації, які підписують цю, декларацію і долучаються. Сьогодні це 10 організацій. А QARA Chapter Ukraine був одним з перших 5 чептерів національних, як сказати, осередків, так, які були засновані. Тому для організацій українських прошу долучатись, і мої контакти скрізь є. Якщо будуть якісь питання, то буду радий відповісти. Отже, але для того, щоб це все трошки порухати на національному рівні, ми запустили новий консорціум і виграли проект в межах програми Erasmus+, який називається Open for UA. Цей проект, повна його назва Open Science for Ukrainian Higher Education System, так, тобто має на меті сприяння зростанню знаннєвої економіки України, тобто ось задача насправді для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи вищої освіти з наданням пріоритету відкритій науці на національному, інституційному та індивідуальному рівні. Тобто, що ми хочемо зробити? Ми хочемо, щоб наука в Україні справді працювала не на якісь абстрактні показники типу H-індекса, так, а мала справжній вплив і допомагала відновлювати Україну, так, і рухати її вперед. І, звичайно ж, це абсолютно корелюється з національним планом щодо відкритої науки, зокрема, з його завданням номер 5. Так. Проект починається дуже скоро, 1 листопада, і триватиме 3 роки. Так. Партнерами, у нас є багато партнерів, не буду їх перелічувати, тобто, але раді, що до нас долучився Національний фонд досліджень України, до речі, один з підписантів QARA, так і член QARA. Звичайно ж, Міністерство освіти і науки та низка сильних українських університетів та громадських організацій. Партнери західні нас теж досить цікаві, тобто це ті організації, які добре розуміють тематику і відкритої науки, і реформування оцінювання наукової системи, так? А також громадські організації, які діють на цьому полі, теж дуже авторитетні. Є також у нас асоційовані партнери, які дадуть змогу отримати синергію і рухати проєкти вперед. На чому конкретно ми будемо фокусуватися? Насамперед, це розроблення проєктів законів України про внесення змін до законодавства щодо державної політики у сфері відкритої науки. Ми проаналізуємо українське законодавство і запропонуємо Верховній Раді з профільному комітету і міністерству, і уряду українському ті зміни, які потрібно внести, щоб справді зробити це в Україні. Друге, це ми будемо працювати на національному рівні, це рекомендації щодо імплементації принципів QARA, скажімо так, в оцінювання проєктів, які фінансуються українськими донорами, як от, наприклад, НФДУ. Буде в нас розроблена відкрита база проєктів НФДУ, невеличка така, крапелька в морі української науково-дослідної інфраструктури. Так? Буде підготовка рекомендацій щодо державної атестації ЗВО на основі принципів відкритої науки. Сьогодні Георгій Мозолевич говорив про створення робочої групи, це чудово. Я думаю, що якраз це буде дуже хороша синергія. Так? На інституційному рівні ми розробимо такий, то, що називається toolkit, так?
інституційний інструментарій, який дасть змогу організаціям, які, всім українським ЗВО, науково-дослідним інститутам, так, не починати це з нуля, а взяти готовий інструментарій і адаптувати його до своїх вимог. Так. А план проекту приблизно такий, тобто у нас є певні майлстоуни. Спочатку ми, звичайно ж, отримаємо певну, скажімо, менторську допомогу від наших західних партнерів, розробимо проект закону, так, розробимо інституційний тулкіт. На основі першого і другого розробимо засоби пріоритизації відкритої науки на національному рівні, і все це завершимо національним форумом. Так? Хочу окремо наголосити на тому, що в нас щопівроку в проєкті будуть організовані національні воркшопи, як це називається, National Consensus Workshop. Тобто ми будемо діяти максимально відкрито, інформувати українську наукову спільноту щопівроку в межах такого онлайн-заходу про все, що ми робимо, і збирати зворотній зв'язок. Тому ми дуже відкриті в плані отримання рекомендацій і думок зовні, і, власне, ці піврічні воркшопи, про які, звичайно, будемо інформувати додатково і через канали Міністерства, і НФДУ, і інші канали. Прошу одразу ж всіх долучатись і до дискусії, тому що без такої широкої залученості української наукової спільноти ця реформа багато втратить або взагалі буде неможлива. Так? Щиро дякую всім за увагу. Я завжди залишаюсь на зв'язку, і якщо хтось з колег там зараз не дасть питання, але захоче задати це в майбутньому, або захоче поділитися своїми думками, або долучитися до нашої команди, буду дуже радий цьому. І, чесно кажучи, я буквально щойно створив сторінку нашого проєкту у Фейсбуку, тому що у нас це все почалось дуже і дуже недавно. Так, якщо тут є якийсь чат. Так, маємо чат, можна Я поширити. додам Так, сторінку звичайно. туди. Якщо я би дуже просив всіх лайкнути, можете впасти в історію, так, ставши одним з перших, хто лайкнув сторінку нашого проекту Open4. Щиро дякую, якщо є питання, з радістю відповім. Пане Олександр, дуже вам вдячні за цікаву доповідь, за те, що розповіли більш докладно про важливі проєкти. Вітання з початком нового проєкту. Будемо активно слідкувати за результатами і долучатися, якщо є така можливість, або якщо можемо бути корисні. Є запитання? Скажіть, будь ласка, чи є вимоги до учасників коаліції КОАРа, чи будь-хто може долучитися? Є певні, скажімо так, і певні вимоги. Це повинна бути організація, певно. Там здається, навіть я не впевнений, чи є індивідуальне підписання, але це все на сайті КОАРи. Тобто організація, яка хоче, вона повинна запропонувати план, так, що буде робити ця організація. Це не просто там поставити галочку. Це треба подати певний свій план роботи, що ви будете робити. Це розглядає, steering board КОАРи, але повірте, це можливо, і якщо є бажання, то, звичайно, нічого неможливого немає. Щойно ви станете членом КОАРи, будь ласка, КОАРи Chapter Ukraine, розкривай свої обійми, і вас радо буде вітати. Чудово, дуже дякую. Так, наразі не бачу запитань. Якщо буде, маємо ваші контакти. Будемо на зв'язку. Щиро дякую. Ми рухаємося далі. І я хочу запросити до слова нашу наступну доповідачку, доктора Ірину Регайло, головного наукового співробітника відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НААП України, доктора педагогічних наук, автора і співавтора низки наукових праць. Прошу, пані Ірино, я бачила, ви у нас тут. О, супер, ви вже поширили ситуацію. Вам слово. Не чуємо вас. Пані Ірино, ви з нами? Ми вас не чуємо.
Так, мабуть, якісь у нас технічні неполадки. Скажіть, будь ласка, це тільки я не чую доповідача, чи у вас теж немає звуку? Наталя, я також не чую. Угу, добре. Мікрофончик взагалі не світиться, тобто треба, щоб вона мала доступ. Вона не може включити звук, дивіться, колеги. Є доступ до звука, до камери. Ми надали. Пані Ірино, Напишіть, будь ласка, в чат, якщо у вас є технічні проблеми з підключенням звуку, і ми тоді. ми постараємося вирішити. Так. Ми вас не чуємо, на жаль. Так, ну давайте декілька секунд ми спробуємо вирішити цю ситуацію. Якщо що, то ми перейдемо до наступного доповідача. Можливо, пані Ірино, спробуйте вийти з вебексу і потім знову зайти до Так. програми, і буде працювати мікрофон. Тому що ми бачимо, що ваш мікрофон працює, але ми не чуємо звуку. Жаль. Ну тоді, мабуть, давайте ми перейдемо до наступного доповідача, а з пані Іриною спробуємо вирішити цю проблему. Щоб не забирати час. Добре, давайте тоді рухатися далі. І я запрошую, у нас зміни, і я запрошую до слова Джулію Петро, директора з комунікації Оркід, яка є відповідальною за розробку та керівництво стратегій усіх комунікацій у Оркід, а також забезпечення впровадження цінностей Оркід у комунікаційні заходи та їх відповідність з основними стратегіями компанії. Пані Юлія, зможете долучитися? Мабуть, пані Ірина ще шарить свій. Can you hear me? Yeah. Okay. Yes, we can hear you. Can you share your slide, or there is a previous? I think it's making me try to set my preferences again. Perhaps does Irina need to stop sharing her Yes. slides? Or I'm sorry. Or we can do it. Oh yeah. Okay. Yeah, let me see if I can try this now. And it's making me open my system preferences again. I thought I already set this. I apologize. Okay. Thank you for your patience. Yes, it's okay. This is okay. I believe that might do it. And oh boy, I may not be able to, may have to. Okay, this might be a problem. I'm very sorry. Okay, so would it be better if I will share your slides? Yes, is it okay if I just tell you to click through to Yes, certain absolutely. places? Okay. All right. Just a second, I will open them. Okay. Thank you everyone for your patience. This is not a platform I am. Yes, Too WebEx, everyone is used to Zoom, and we made the decision to use WebEx. So, Fantastic. okay, please.
All right. All right. So I wanted to thank everybody so much for coming to this session. I know it's been a really long day for everyone and a full day. So I appreciate that you stayed around to hear about click through. If you can click through to the next slide. Does it work? Yes. So I appreciate that you stayed on to hear about how ORCID went about listening to our community to really refine the way we talk about ORCID and how we recommend our community talks about ORCID. Now, there are a lot of sayings about listening, how we're born with 2 ears and 1 mouth, so we can listen twice as much as we talk, for example. But I think Alan Alda, who is a well-known actor in the US and across the globe, summed it up best when he noted that what really defines listening is our willingness to be changed by what we hear. And it's in this spirit that we approached our recent messaging exercise. And that's not an easy task for us. Next slide, please. Because ORCID has multiple stakeholders. And if you could click again, Natalia, sorry, there's some animation here, that use and benefit from ORCID. Of course, all centered around, if you could click, researchers. So ORCID has a lot of different things, and it's a lot of different things to a lot of different people who are involved in, if you could click, please, a lot of different tasks in the various workflows that people encounter. And that's not even taking into account how ORCID enables, if you could click, the interconnectivity of all of this trusted, community-contributed metadata that's captured from these workflows right inside the ORCID record. And we know that organizations aren't only talking to researchers about adopting ORCID, they're also talking to colleagues, if you could click, to get them to help with promoting ORCID internally, or to get interdepartmental buy-in for, if you could click, please, the resources necessary to build an integration. So there are a lot of people to talk to in our community, which means that there are a lot of people to listen to. Next slide, please. Pardon me, What? Next slide. Oh, no, you're fine. Yeah, you're fine right there. Just 1 second. Let me catch up with you. Okay, so I am so sorry. So in early 2021, we embarked on a multifaceted listening project to better understand our community. This included a wide-reaching survey distributed to all ORCID member organizations with a nice response rate of about 22%, as well as 40 in-depth, hour-long structured interviews with our consortia leads. These were conducted over Zoom by ORCID's executive director and various members of ORCID's senior team. For the interviews, we had a high participation rate. 75% of our consortia leads, which at the time was 18 out of 24, actively engaged with us in what turned out to be some very insightful dialogue that proved to be instrumental in helping us understand what our community truly values about ORCID and how we can better align our services and communications and messaging with their objectives. Next slide, please. And we were happy to learn that overall, ORCID is strongly supported by all of our member stakeholder groups with a Net Promoter Score, or NPS, of plus 41. You're probably aware of what an NPS is, but in case you're not, it's a standard metric used to measure audience satisfaction. Anything over 0 is considered good. And with our score of plus 41, we knew we were approaching an excellent rating. And you can see that our NPS score varies by stakeholder group, with universities and research institutions giving us a plus 33 and publishers giving us an impressive plus 100, which is the best score you can get.
So we knew that we were in a strong position to begin with, and we just wanted to build on those strengths and help our community in any way we could. Next slide, please. Supporting our high NPS was the data that a little over 80% of our members believe that ORCID aligns with their own strategic initiatives. However, just under 60% think ORCID is helping them achieve those objectives. And these data were supported by the qualitative data that we collected during our interviews and in narrative survey portions, where the perception was repeatedly noted that for researchers, if you could click, the value of obtaining and using an ORCID record was not that obvious, especially in cases where the researchers was required to have an ORCID ID for the workflow that they were in without any context to support them to understand how their ORCID was being used in that workflow, or how using their ORCID in other workflows could make their lives easier over time. Also, given the complexity of integrations and the perceived low numbers of researchers with ORCID IDs or actively using their records, we learned that a number of our members have yet to see high value propositions in action. Now, this isn't to say there is an objectively low number of researchers using their ORCID. Next slide, please. Our own data tells us that ORCID adoption is high, and it continues to climb worldwide. Researchers are giving their permission to their institutions, their publishers, and funders so that those organizations can add validated data to and get data from their records. And data found in ORCID records is reused at a growing pace across the entire research ecosystem. As a matter of fact, last year, about 1.2 billion items found in ORCID records were reused by external systems. And ORCID record holders signed into those systems with their credentials almost 60 million times. ORCID data is read over 122 million times per month on average, and there are currently well over 9 million active users. So our data tells us that adoption is strong and continues to grow, but since there might be lower adoption rates at individual organizations, that perception might be different. Next slide, please. And this was supported by another interesting thing we discovered. There's a significant difference in member satisfaction depending on whether they have integrated their systems with the ORCID registry or not. While we've identified and have been working towards significant technical solutions to make it easier for our members to integrate their systems with ORCID, such as our Certified Service Provider program and our Affiliation Manager tool, which is available to consortium members, it suggested to us that there's an opportunity to better articulate how exactly to get those integrations up and running. And this helped us to determine how to streamline our documentation. So for example, we now have a much more easy to follow tutorial to help members get started with the basic concepts of building their integrations. Next slide, please. By listening to our member community, we were able to pinpoint areas of persistent confusion that contribute to barriers to organizational adoption. We had an opportunity to develop messaging that can help alleviate that confusion, to better articulate the value not only of researchers obtaining an ORCID record, but of actively using that record in the workflows they encounter throughout their careers. Manuscript submission systems, grant application systems, institutional systems, for example. And we also realized that we needed to help members better understand and articulate to their colleagues and administration the value of integrating their systems with ORCID records. In other words, we wanted to clarify that when your organization signs up as an ORCID member, you're not just signing up for a product or for the ability to get data from your researchers' ORCID records. Being an ORCID member allows you to add your organization's validated data to your researchers' records that can subsequently be reused by a variety of other systems.
In other words, ORCID members who have an integration are in fact part of a global network of community data providers. And when you actively add this trusted data to your researchers' records, you're working together to strengthen research integrity across the globe. So adding your trusted data to researchers' records is an exclusive member benefit, and we realized that that point wasn't entirely clear. Next slide, please. So how do we make these points clear? As you might suspect from my earlier slide showing the complexity of ORCID's community landscape, messages can be different depending on who you are and who you're talking to and what you're trying to accomplish. But while there's nuance, there's a lot of overlap, as you can see by the concerns expressed by our main stakeholder groups, and these surfaced during our member value research project that I've been mentioning. For example, we discovered that supporting open science was a priority across all of our stakeholders group, which means to us adhering to fair principles of data interoperability and the ability to reuse that data. Reducing administrative burden was also a top priority, as was the ability to assess research impact. And these general categories that emerged unprompted, if you could advance the slide, please. They allowed us to develop specific messages for each of our stakeholders and employ a more concrete analysis of what benefits or added value ORCID presents for each of them. From this, along with other exercises such as stakeholder mapping, persona development, empathy mapping, as well as interviews with internal and external subject matter experts, we developed what we call value stories that you see here. They include a value proposition, as well as the benefit statements that center around the ideas of reduced administrative burden, trustworthiness, flexibility, saving time, maximizing return on investment, or enhancing recognition, visibility, and discoverability. And also enhancing the understanding of that interconnectivity that is the hallmark of ORCID data. Since we made them available in early 2022, they've been appreciated by leading consortia organizations, consortium members, and direct members alike. And we've been told that they're especially useful when communicating ORCID internally to different levels of institutional leadership. Next slide, please. And while our community finds these helpful, we know that often when people ask about how to talk about ORCID, what they're really asking is, what exactly do I say? Again, that depends on who you are and who you're talking to. For example, as a university or research institution talking to your researchers, your messages might include ideas about how ORCID helps them as they establish or manage their academic or scholarly careers. Or if you're talking to colleagues, you could emphasize how ORCID can help streamline your internal processes and uphold research integrity, as well as elevate the research produced at your institute. And if you're a publisher, when you talk to your authors and co-authors, you want to emphasize recognition. So how ORCID will help them unambiguously claim credit for and gain recognition for their work and for their contributions, and how that data in their ORCID record gets reused by other systems, such as grant application forms. Of course, for your colleagues, you know you want to highlight research integrity, since we know it's one of the primary concerns publishers increasingly face is making sure authors are who they say they are. Next slide, please. The value stories and accompanying messages were not meant to be static, but we do periodically review them and adapt them to what we hear from our stakeholders and from our community through our outreach activities, surveys, and individual conversations. The current iterations are available from our new brand library. And I'm going to share a link to that in the chat right now. Let's see if this works. Yes, it worked. Okay.
Okay, we're actively building out these resources for the rest of the year, and we're going to be talking with our consortium more to help with translations of these materials. So, so keep your eye out for that. But we're going to be starting to promote this heavily to the wider community starting in 2024. That is my personal thanks for sticking with me during this presentation. After a long day, I wanted to give you all a sneak peek, and I hope that it is helpful for you. Next slide, please. Okay, and I don't know if we have any time for any questions. But if you are a member of the Ukrainian Orchid Consortium and you have any questions, or if you'd like to join the Ukrainian Orchid Consortium, you can reach out to the State Scientific and Technical Library of Ukraine, which is the lead organization for the Ukrainian Consortium. And if you're not a member of the Ukrainian Consortium, please feel free to reach out to us directly at the email address you see here, and we will be happy to help answer your questions. Next slide. And that is all I have. And I really thank you for your attention. And thank you so much for inviting me to be here. I appreciate that. Дуже дякую, Джулія, за чудову яскраву презентацію, про те, що поділилися, що ORCID – це не лише 16-значний код ідентифікації, а наскільки широкою є робота ORCID. І також запрошуємо всіх установ, які ще не долучилися. Будь ласка, доєднуйтеся до ORCID Україна і будете співпрацювати з Державною науково-технічною бібліотекою та ORCID. Чи є на запитання? Я не бачу запитань наразі, але у нас була електронна пошта, тому ми зможемо з вами зв'язатися, якщо щось буде. Так, ще раз дякую, Джулія, і зараз ми спробуємо з'ясувати ситуацію з пані Іриною щодо наступної презентації. Я не бачу пані Ірину у панелі панелістів. Пані Ірино, ви з нами? Так. Ну, спробуйте ще раз говорити, ми вас не чуємо. Може, я зараз на почту надішлю ще раз отой лінк, який, і пані Ірина перезайде під тим лінком. Зараз я на почту. Давайте спробуємо. Ще раз, але спробуйте трошки оперативніше, бо в нас... Ми дуже перепрошуємо за ці технічні неполадки, але яка віртуальна конференція без якихось затримок і змін, правда? Пані Ірино, зараз ми вам надішлемо на пошту новий лінк і, будь ласка, спробуйте перепід'єднатися через нього. Пішов новий лінк, там, де 26, будьте уважні, 26, 10, 23. За тим лінком приєднуйтесь і там, де panelist password. У вас на почті. Яка Укрнет. Ви спочатку, мабуть, вилогіньтесь із поточної сесії, щоб не було накладок. Ми чекаємо на вас.
Так, можливо, ми скористаємося цим моментом, поки пані Ірина підключається. В нас були запитання, і я бачу, що пані Мирослава Гладченко ще з нами. Якщо ви з нами, дайте, будь ласка, знати. Тут було запитання про українську наукову періодику, про фахові журнали, болючу тему для всіх нас. Я зачитаю повідомлення. Чи є помилкою вважати, що публікація статей в українських, мається на увазі українських журналах, які індексуються у Scopus або Web of Science, негативним фактором? А як же конкурентна спроможність українських журналів та виводити їх на високий рівень? Пані Мирославо, якщо ви з нами, це було запитання до вашої доповіді. Так, мабуть, вже пані Мирослава не з нами. Але сьогодні був довгий день, всі вже ми стомлені. Я спробую про журнали. Моя думка така, що потрібно наші журнали виводити на новий рівень, знову ж таки, публікуватися в різних наукових журналах, але в різних якісних наукових журналах, використовувати, знову ж таки, інструменти, які дають пошук, які пошукові інструменти, які дають можливість побачити і знайти собі якісний відповідний науковий журнал, але тим не менше наше потрібно Міністерство освіти і науки підтримувало в якийсь спосіб офіційно наші якісні наукові журнали. Це я просто щоб. Пані Ірино, ви можете вже? Поки що не бачу тут в панелі пані Ірину. Пані Ірино доєдналися. Може, ви там, де ваш мікрофончик, виберіть спосіб доєднання. Там є опція handphones, тобто як навушники, є мікрофон, тобто внутрішній мікрофон самого пристрою, який ви використовуєте. То, можливо, в цьому проблема, якщо нажати на сам мікрофон mute або unmute, тобто себе включити або виключити, там ще є спосіб підключення, можливо, проблема в цьому, тобто вибрати чи навушники, чи внутрішній якийсь пристрій самого чи лептопу, чи комп'ютера. Можливо, питання в цьому. Спробуйте, якщо ні, то ми будемо, напевно, закінчувати, не знаю. Я думаю, тоді ми доповідь пані Ірини можемо перенести на наступний день. На завтра. Тому що, поки технічні причини, якщо сьогодні не вирішено, я думаю, ми не будемо засмучуватися. Ми хочемо почути вашу доповідь, пані Ірино, тому ми всі дуже очікуємо вас завтра. Тоді щодо часу ми повідомимо, в якій панелі. Добре, тож не хвилюйтеся, все буває, це технічні всі причини. Так, завтра можна виступити, так, все буває в нашому житті, це онлайн, на жаль. І що ж, все ж таки доповіді цікаві, і доповідачі у нас дуже відомі і цікаві, тому, звичайно, завтра вже заслухаємо вашу доповідь і ми зв'яжемось з вами, коли саме, в який час. Так, можливо, навіть протестувати, щоб все працювало. До Добре, початку тоді. конференції, так, завтрашнього дня. Так, тоді, я думаю, ми можемо підсумувати роботу нашої другої панелі. І я дуже вдячна учасникам за те, що ви були до нас з нами цілий день. Сподіваємося, що ви отримали корисну інформацію, щось нове, когось щось змотивувало. Будемо раді бачити вас завтра. Також дуже велика вдячність до всіх наших панелістів за ваші доповіді. Ми вас дуже цінуємо і сподіваємося на подальшу співпрацю. Всім гарного і спокійного вечора і до завтра. До побачення.